Good morning, ladies and gentlemen. We hope that yesterday you slept well. For today's presentation, the first session will be moderated by Dr. Hakim Shalabi. He is the assistant of the Director General of Aspetar, Orthopedic and Sport Medicine Hospital in Qatar, regarding international medical affairs, with Dr. James Sakajugu from Uganda. He is CAF Medical Committee member. Thank you, Dr. Hakim and Dr. James. Thank you, Dr. Siddiqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning. Bonjour. Tout d'abord, je voulais remercier de façon très sincère et chaleureuse le secrétaire général de la CAF, M. Hicham, ainsi que le président de la commission médicale, Dr. Idrine, et son vice-président, le professeur Hosni, ainsi que Dr. Siddiqui, et tous les membres, le staff de la CAF qui ont permis l'organisation de cette conférence, mais aussi d'intégrer un partenariat avec Aspetar. C'est un honneur pour nous, c'est un honneur pour tous les intervenants d'Aspetar. C'est aussi un honneur personnel puisque, en dehors d'appartenir à la maison Aspetar, mes origines sont aussi africaines puisque je suis aussi d'origine algérienne. Donc la session d'aujourd'hui intitule Traumatologie et on va commencer par l'intervention du docteur Zarco. Dr Zarco est un chirurgien de la paroi abdominale. Il est d'origine serbe et provient de l'école de Serbie de la pubalgie du sport. Dr Zarco est à Aspetar environ depuis une dizaine d'années et aujourd'hui il dirige le Sport Ground Pain Center, le centre de pubalgie du sport, du sportif. Il a dans son équipe des chirurgiens de renom comme le docteur Gilles Reboul et le docteur Ulrich Mouchavec de Munich. Et ils ont opéré un certain nombre de sportifs de haut niveau. Le dernier en date, c'est public, c'était Marco Verratti du PSG. Mais ils tentent quand même d'être le plus conservateur possible. Et l'esprit de ce Sport Ground Pain Center s'inscrit dans une activité multidisciplinaire, une approche pluridisciplinaire qui permet de diagnostiquer le plus tôt possible si la pubalgie doit être opérée ou non. Voilà, je me suis permis de faire un petit commentaire là-dessus avant de démarrer, puisque la pubalgie et sport, et notamment pubalgie et football, est un domaine très important pour nous, les médecins, sur le terrain. Dr Zarco, you have 20 minutes. Thank you, Dr. Hakim, for a nice introduction. Good morning, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here this morning. And I must say, coming to this Congress in Africa, for me, is like coming home because I was born in Libya a few years ago. We'll talk today about surgical approach to groin pain in athletes. But first, this is where I come from now, from Doha, Qatar. And you can see it's a rapidly expanding city. And this is where I work. It's Aspetar Hospital, which is part of the Doha Sports City with Aspire Academy, Aspire Dome, and it's a FIFA Center of Excellence and IOC Research Center. When we talk about the groin, what are we talking about? It's the area between the abdomen and the upper thigh on either side of the body. The origin of the word comes from Old English grind, which means depression. But I must say that we are not depressed in Aspetar when it comes to groin problems because we were lucky enough 5 years ago to have Dr. Hakim Shalabi to understand the magnitude of the problems and to form the Aspetar Sports Groin Pain Center. And as you can see, we have some people working permanently in Aspetar, some top-level medical consultants and surgical consultants visiting on a regular basis, and backed up with a fantastic team of physiotherapists.
We know that groin pain is a big problem in football, and it ranges from 5 to 10% of all injuries, and it requires a lot of time to return back to play. And we still don't know what is the real problem when we talk about the groin pain. Different people have different theories, but not enough proof behind it. So we know that the nerves are the element that transforms the message of pain to the central nervous system. And in this area, the main nerves are ilioinguinal nerve, iliohypogastric nerve, and genital branch of the genitofemoral nerve. 20 years ago, Japanese authors did a nice study on the variations of the inguinal nerves, and they tried to explain the different pathologies and different symptoms when it comes to groin pain, and to attribute all of that to inguinal nerves. I don't think it's that simple, but it's a nice try. We also have a nice study from our friends from Senegal who did 100 dissections of the groin, and to prove that the ilioinguinal nerve can have different trajectories and can cause different problems, and also have different sensory patterns, as you can see on the right side. 2 years ago, we had the first World Conference on Groin Pain in Aspetar, and during the conference we had the consensus meeting on terminology and definitions, and we had at the same time 20 experts in one room discussing the problems that we are facing. And the result was this paper that you can see, Doha Agreement Meeting on Terminology and Definitions in Groin Pain in Athletes, which is open access paper. Anybody can download it and use it for future reference. During the conference, we came to the conclusion that we have 4 defined clinical entities for groin pain when we exclude hip-related problems and other orthopedic or intra-abdominal problems. And the 4 defined clinical entities are adductor-related groin pain, iliopsoas-related groin pain, inguinal-related groin pain, and pubic-related groin pain. So what does this mean? It means that these are the terms that we use when we refer to groin pain, different symptoms when we publish papers and when we communicate. This is not, of course, a diagnosis, but it shows that when you have adductor-related groin pain, it's not isolated. You usually have some different pathology associated with it. So we also did an assessment, a retrospective analysis of 100 consecutive patients that we saw in our multidisciplinary clinic in Aspetar. And the results are that more than 40% of patients have multiple entities involved, and most prevalent is adductor-related groin pain with 60%. Can we get the next slide, because there's a problem. Yeah. So in this table you can see that adductor-related groin pain is the most prevalent, followed by inguinal-related groin pain with 40% and iliopsoas-related groin pain with 30%. Hip-related issues were not so prevalent, only 5% of the... No, next slide, please. When you see a patient, of course, you have to have take the good history of the problem. Next slide. And you have to do a standardized clinical examination. It was well described in a paper by Professor Holmich in 2004, and you can see there are different resistance tests and palpation of various anatomical elements. Next. And don't forget to examine the inguinal canal, which is very important, can be the prevalent cause of groin pain, and is not described in the paper. Next. So the next step is we come to imaging, and of course we can do an X-ray, which is the most accessible, very cheap, very fast diagnostic modality, and we can exclude different orthopedic problems, maybe some tumors, and also assess the hips. The next is the ultrasound, which is also easily accessible, and with ultrasound you can see the posterior wall of the inguinal canal, adductor tendon, and iliopsoas tendons. And then something that is not really accessible in a lot of parts of the world, but when you have patients and top-level athletes who are not responding to treatment, you would like to do an MRI and to exclude some other pathology, because MRI itself is not conclusive. It will not bring the diagnosis. Next. It has been proven in the scientific literature that
a lot of asymptomatic athletes can have positive findings on the MRI. So treat the patient, not the image. Next. When it comes to conservative treatment, the basis for conservative treatment is exercise treatment, and the goal is to restore core stability. Next. Again, we go to the landmark paper from 1999 from Professor Holmich. He proved that exercise treatment is the only valid treatment for adductor-related groin pain, because if you leave tendons to rest, there's no result. The pain will come back. Next. I would just like to draw your attention to one more detail that you can see at the right-hand side. During Valsalva maneuver, of all the abdominal muscles, the rectus abdominis muscle is the least activated. So it's very important for models and people going to the beach, but for functional movements, the other muscles are more important. We also have the proof that with the study from our Norwegian colleagues that intrinsic risk factors are previous acute injury and weak adductor muscles. So this is what we have to address before somebody comes back to play. Next. But we also have to be aware of the limitations of conservative treatment, and you can see in the study of our colleague Adam Beer that only 50 to 60% of patients come back to full activity without any problems. Next. And then when it fails, the only thing that is left at the end is surgery. When do we perform surgeries for groin pain? When duration of symptoms is more than 2 months, when there's a rehabilitation with experienced groin physiotherapists was at least 4 weeks, when there's no significant improvement, or when the patient it's not possible for him to perform the exercises due to pain, and especially when you have an athlete who already has strong core muscles, there's not too much to strengthen. So there's a different variety of surgeries that our colleagues use throughout the world, but I will focus on inguinal repair and adductor tenotomy. Since I'm not a hip surgeon, I will not talk about that. What do we do with inguinal repair? Our goal is to strengthen the inguinal canal posterior wall and to do some nerve decompression or even resection when the nerve is damaged. With adductor tenotomy, when the adductor pain is the most prevalent and when, again, conservative treatment fails, we try to decrease the tension at the pubic bone. Inguinal surgery started with modified Bassini procedure 50 years ago when an orthopedic surgeon performed this surgery for a football player with a good result. It's called modified Bassini procedure because the original Bassini procedure for hernia repair, like you can see on the right-hand side, includes the opening of the posterior wall of the inguinal canal. You can see the arteries down there. And repair was done by interrupted sutures. In modified Bassini, you don't open the posterior wall, just approximate the muscles to the inguinal ligament with interrupted sutures. And then we come to shoulders repair, which is golden standard in hernia surgery for non-mesh open repairs. And it is a variation of the procedure with continuous suture in 4 layers, which achieves better strengthening of the inguinal canal. And then we come to our dear colleague, Dr. Mushovec from Munich, who developed a variation of the shoulders procedure without completely opening the posterior wall of the inguinal canal, which means making less surgical damage, and in this way achieving faster return to play for the patients. And I will not bother you too much with surgical details, but you can see on the right-hand side that when you open that there's just some fat, there's no real hernia. So the sportsman's hernia term is not a correct term. And then you can see on the right-hand side with the beginning of the suture repair, it's very nice, almost no foreign material, and we approximate the edges of the muscle to the inguinal ligament and reinforce the posterior wall. Athletes usually, according to Dr. Mushovec's results, after 2 to 3 weeks, more than 90% of them are able to return to training, but you have to bear in mind that 60 to 70% only will be pain-free and at their full exercise capacity. So you'll have 30% of athletes who can start training even with little pain. There can be no damage done. Some colleagues use different procedures like mesh hernia repairs for reinforcing the posterior wall, or even
endoscopic repair, which also uses a mesh to reinforce the posterior wall, and this means you insert a prosthesis, a foreign material, which is maybe not necessary because it's been proven even in hernia surgeries, and I repeat, in inguinal-related growing pain there is no hernia, there's just some little weakness of the muscles. It has been proven that the gold standard now in hernia repair for small hernias is suture repair to avoid mesh-related complications. When it comes to the adductors, I'll just remind you of the paper of Professor Jill Cook about tendon pathology, and you can see that when we load the tendon and overload the tendon, we can come to tendinopathy, and then if the load is not modified and we don't intervene, it goes to degenerative tendinopathy, which is like the point of no return. At that moment, there's no more conservative treatment that can help, and you need to do something else. And something else is adductor tenotomy. And adductor tenotomy, you can see sometimes selective partial adductor release. But partial means you just cut the tendon part of the muscle. Adductor longus has part of the tendon and part of the muscle at the insertion. But you have to cut completely the tendon, otherwise the pain will persist. And on this slide, you can see nicely that just 40% of the muscle at the insertion is tendon. The rest is muscle. And here you can see what it looks like, the degenerative tendon and the complete section of the tendon with the muscle below. So my personal preference in case of failed conservative treatment when it comes to surgery is Mušavek repair, which is ideal repair for posterior wall weakness, and return to training is aimed at 3 to 4 weeks. Or adductor tenotomy when conservative exercise-based treatment fails, and return to training at 6 to 8 weeks. Thank you very much. Thank you, Dr. Zarko. The next speaker is Andreas Zerner. Andreas Zerner is from Aspetar as well. He's in Aspetar for a few years. He's experimented well-trained sports physiotherapy on groin pain. He's coming from Denmark, from the nice and great school of Per Olmisch School. Per Olmisch was one of our leaders also on the Sports Groin Pain Center a few years ago, and he's still part of the team, as well as Pierre Le Picard, who started with Zarko, by the way, I forgot. So Andreas is running right now, he's finishing his PhD, focusing on acute sport groin pain injury. So in English, I don't remember what is the title of your topic, but you will make it. You have 20 minutes. Thank you very much. It's a real honor to be here. I'd like to talk a little bit about what we've been doing at Aspetar, where we have a really great team, as you heard Dr. Zarko just mention. And this is one of the centers of excellence at Aspetar, so this is something which has high priority. So if you have any cases that are really difficult, it will definitely be interesting for us as well to be able to assist with that. I'm a physiotherapist from background now. I'm both doing clinical work and research as part of the PhD, and that's on acute groin injuries, which I'm going to try to take a little bit out of today and try to make it as simple as possible. So I'll talk a little bit about diagnosis and then treatment with the focus of exercise selection. So one of the main things is when we get the overviews of the injury distributions in football, and there's often a lack of specificity in these overviews. So this is something that I heard you talk about also on the first day, that injury registration is going to become better and better. And if you really want a specific overview that we can use to adapt treatment protocols as well, we have to go a little bit deeper, because with groin injuries we know that overall incidence or prevalence is between 8 to 19% in football, but when we look at the specific diagnosis within that, it's often not described, not even the onset, so whether it's an acute injury or it's a more long-standing pain problem. But there are a few studies. So we have the big Champions League study where we can see a further distribution of the injuries.
They don't describe onset either, but they relate it to a certain muscle group. So some of the terminology that we heard before, where we see that adductor injuries, so adductor-related groin pain, is very prevalent, and that's the main issue in football. And also that's similar in Danish football, where there's a study published. But here we also see that with these groin pain presentations, there's often multiple locations of pain. So for diagnosis, this can become a little bit more problematic. So we want to look a little bit more into how it actually looks in the acute groin injuries. What's the distribution of injuries there? So we saw 110 athletes at the hospital in Aspetar. And there's a sports medicine physician who examined them. They had an ultrasound and an MRI. And we can see that, again, the adductor injuries are the most prevalent. So about 2 out of 3 injuries will be in the adductor muscles. On top of that, we also see iliopsoas injuries, so specific injuries in the iliacus muscle or the psoas muscle, but also a lot of proximal rectus femoris injuries. And we also find that about 1 in 4 cases, 1 in 4 or 1 in 5, will be imaging negative. So then you really have to rely on your clinical examination. But one of the other things that we found was that we saw a discrepancy between the clinical diagnosis and the imaging for some of these injuries. And this is highly experienced sports medicine physicians which are diagnosing these right after the injury has occurred. So the first presentation at the hospital, where up to 46% are actually misdiagnosed when you're comparing the clinical diagnosis to the imaging findings. For the adductor injuries, this is relatively good, so we can be pretty confident that those will be similar. But for the iliopsoas injuries and the rectus femoris, so only the proximal rectus femoris injuries in the groin region, this was much higher. So we have to be a little bit careful there. So we wanted to look a little bit deeper into why is it that we have this discrepancy. Is it our examination that's a problem? Is it the pain that's too extensive? Is it our testing? Or is it the player? So we looked a little bit closer to the clinical examination test and MRI findings to get a better idea of what is it in our clinical examination that is lacking. But as I understand, most people won't have access to MRI as we do, so we want to know what is it that we can do if we don't have an MRI. How certain can we be on our clinical diagnosis if we do not have access to an MRI? So our clinical examination consists of 3 main components of tests. We have a palpation test, we have a muscle stress test, and we have muscle resistance test. And these are, of course, specific for the different muscle groups. So we analyzed this in comparison with the MRI findings. So we did a standardized MRI examination from a radiologist who didn't know anything about the clinical examination. So then we want to know, can we actually predict whether or not the MRI is going to be positive? So we had a group of 81 patients we then looked at, and 57 of these patients had an adductor injury on MRI. That means that if you get a patient with groin pain, acute groin pain in front of you, there's about 50-50 chance that he's going to have an adductor injury. So we don't even need to examine him to do that. But of course we want to make that better. So we do a few tests, and we found that these 3 tests were the best tests to diagnose these adductor injuries. So we have a squeeze test with a long lever where the patient is pushing against resistance. We have a stretch test and a resistance test in outer range. And if these tests are positive, we get an 80% chance of a positive MRI. So we can't be 100% certain that we'll have a positive test, but about 4 out of 5 cases will be correct. And if we want to know if whether or not the MRI is going to be negative, we get much better. So just by performing our palpation, and we can see there's no palpation pain, then it's very, very unlikely that there is an injury in this muscle. So palpation is key to the examination of acute groin injuries.
And then we looked at what is the accuracy of these tests. So what do we do in these cases where there is no positive MRI? So we looked at only the positive MRIs to compare our clinical examination test, and we can see that all of these tests for the adductor muscles actually have really high probability of an accurate location. So if your individual examination tests are positive in the adductors, you're very likely to be accurate. So you can be comfortable in your clinical examination of the adductor injuries with all of these tests. So then we go over to the hip flexor muscles, and we saw there was a discrepancy between the proximal rectus femoris injuries and the distal iliopsoas injuries. And then we did the same thing. We compared our clinical examination test to the MRI, and then we can see all of a sudden they're not very good. These clinical examination tests are often positive without a positive MRI, and they're not that good at differentiating between the muscles. So even though when we have our positive findings in our clinical examination test, these would give us a higher probability that there is actually an injury in this muscle, but it's not much different than chance. So in the end, these clinical examination tests cannot give us a definite answer on the diagnosis in the initial examination. And that's the same. We can be certain that there's no positive MRI, again with our palpation pain as the main predictor, but also the other tests are very good to rule out an injury in the area. We looked again also at the accuracy for the specific muscles, so for the iliopsoas muscles and the rectus femoris muscles specifically, and we get even lower results there. So we have to be really careful in our clinical diagnosis of hip flexor injuries in the groin region, because our clinical examination test can give us wrong answers. So if you're uncertain, it's understandable, and then you might have to wait a day or two, as we also heard was suggested, and then you're more likely to get an accurate location. We also did a little bit more going into the MRI findings of these muscle injuries, and we can see that these injuries occur at very specific locations within the muscles. I'm not going to talk too much about the MRI, but if we just look at the adductor longus to the left, we have three main locations of injury, and we have all the way up at the proximal insertion. We have around the middle of the muscle in the intramuscular muscle tendinous junction, and we have at the distal muscle tendinous junction, and these injuries are more severe usually when you find pain or injury at the proximal insertion. Then you should probably refer for further imaging to see if there's an avulsion injuries. In our case, whenever there was an injury at the proximal insertion, 3 out of 4 injuries actually had an avulsion injury. So if we just look quickly at the diagnosis, we know from acute groin injuries that adductor injuries are the most common acute groin injury, so this is what should have your main focus in terms of prevention as well, and what you're most likely to see. We know that the hip flexor injuries can be very difficult to diagnose clinically, and that we have a poor accuracy of the clinical test. So allow a little bit extra time to get a more certain picture in some cases. And we also have a lot of imaging negative cases, so it's really necessary to rely on your clinical examination pain. And you can predict these by palpation. And if there's no palpation pain, there's very, very unlikely to have a positive MRI in that muscle. So I want to talk a little bit about treatment. We don't have too much time to do that. We do a very extensive approach at the hospital, and there are a lot of different focus areas. We're a multidisciplinary team, and in the rehab, these are kind of our main elements of the treatment. We have, of course, initially have to reduce the pain, but then we need to start loading as soon as possible, and this is what I'm going to talk a little bit about as well.
We want to work on the injured structure, but we also want to work on other weaknesses in these players. We want to make sure that the player understands the injury, so it's really important to let them know in cases where there's not certainty about the duration. And we want to, while they're in rehab, make sure that they remain strong and that we work on other risk factors for other injuries, such as hamstring injuries in football. And we want to make sure that we maintain a high fitness level as well. So whenever they're done rehabilitating their specific injury, we give the players back to the club at a high fitness level, which we also think will influence the re-injury rate. So when we start on loading, I chose to focus on the adductor injuries because these are the ones we see the most of. We have to choose some exercises that we want to use. And so we did a study on the different exercises, and we did EMG, so measuring the muscle activity of the adductor longus during the different exercises to see how hard are we working these muscles. And then we get a fairly good overview of how we can implement these different exercises. And this has led to us choosing one key exercise that we always use in the adductor injuries, and one exercise that we use to progress our patients during rehab. We of course do a lot of other stuff, but this is one of the bases that we can use from the beginning to the end. It's a very simple exercise. So you stand, you hold on to something firm, you have some elastic bands around your ankle, and you do a slow, controlled hip adduction movement. So from all the way out in abduction into adduction, so feet together. And we can adjust the intensity and load on these exercises just by using several bands or adjusting the distance. And this is something that you can even do on the pitch. If you want to get the player on the pitch, you can take the elastic bands and just tie them around the goalposts, for instance. So then for us, one of the other elements in these acute groin injuries is that we wanna load them as fast as possible, so we can get them back to the sport and sports requirements as fast as possible as well. And we do that with a little bit of pain. So you don't necessarily have to stay completely out of the pain, because then you'll prolong the rehabilitation time. So we accept what we call 2 out of 10 pain. So we just ask the patient, how much pain do you have? Yes, I have 2 out of 10 pain, and that's okay. If you don't have any pain, maybe we can even load you higher. So whenever the player is pain-free, we try to maximize the load that we can put on the player to progress faster. So we accept this little pain, and then we work really hard on the injured structure every second day. So we allow a recovery day where we can focus on other elements that's relevant for this individual player. And then we just progress in intensity. One of the key elements is this exercise. I don't have time to talk about the other criteria that we have for progression, but this kind of forms the basis. That we increase in number of sets, and we reduce the number of repetitions. So we're increasing the load on the injured structure and the load tolerance, and therefore the load capacity. And when we get later stages, we change the velocity as well. So we perform the exercises as fast as possible, because that will remind us more of the sport-specific movements that the player is going to have to adjust to later on. And then in the end stage, we introduce a simple exercise called the Copenhagen adduction exercise. It's a very tough exercise, but it can be performed both inside and then afterwards when you go on the pitch. Can we play this? So it doesn't require any equipment, so it can be performed anywhere. And we have one player holding onto the leg of the other player, and then he slowly lifts his pelvis and his lower leg, and then we actually have the upper leg training very, very hard. So we showed in the study before that this has a very high muscle activity,
and it also gives you large eccentric strength increases. We did a study in football, in youth football players as well, and did a 10-week program where we actually showed a 36% increase in eccentric adduction strength. So a very potent exercise that you can use both in the end-stage rehab and in prevention of groin injuries. And right now we have a Norwegian physio who's doing a study on implementing this into the 11 plus as well. So you might see that as a potential in the future. And he's also doing a large RCT, so we know how much are we actually going to be able to prevent these groin injuries with a simple exercise but tough exercise. So that's all I had time for today. We'll just wrap it up with the treatment. One of the main factors is that you have to start loading early. So we have to start moving the patient early. We can't rely on our passive treatments such as ultrasound and all the other modalities that you can think of. We need to get the player back, and we do that by loading. And we can do this elastic band exercises even within the first few days after injury, just with a low load, and then you can progress. We want to respect the pain, but we don't want to be afraid to load hard. So we accept a bit of pain, and then we can progress much faster. And then I want you to consider the last exercise, the Copenhagen adduction exercise, as a possible prevention tool as well, because we really do see large strength increases with an appropriate protocol to do that. So thank you very much for having me. I'd be more than happy to talk more about groin injuries and all the other exciting stuff that we do in this area at the hospital, both with general and specific comments. And if you have a chance, the Groin Pain Center is really a unique thing that we have in Aspetar. So hopefully you can stop by and visit as well sometime. You have my email for any specific questions as well. Thank you very much. Thank you very much, Andreas, for that very educative and stimulating presentation. I would like to remind you that in case you have any questions, please list them down, and then at the end of the 4 presentations, we shall open the floor for questions, and we shall have all the presenters on stage to respond to your questions. The next presentation will be physiotherapy and rehabilitation, the problem of the sports recovery after muscle injury in the hamstring of a professional player. And I'm pleased to introduce our very good friend, Dr. Ali Yekta from Algeria. He's a specialist in physical medicine and rehabilitation, and I'm sure many of you have seen him performing his duties as a team doctor of the Algerian senior national team. You are most welcome, Dr. Ali. Thank you very much. Excusez-moi, je parle en français. Prière mettre les casques. Je commencerai d'abord par remercier le comité d'organisation à la tête de la commission médicale pour cette excellente organisation, et surtout de m'avoir donné l'opportunité de vous parler d'une question pratique, question d'actualité relative aux blessures musculaires. Vous savez très bien que c'est pour le médecin de terrain, pour le médecin d'une sélection ou d'un club, il est confronté à un certain nombre de problèmes pour gérer ce type de blessure et arriver à un diagnostic précis, et surtout remettre l'athlète dans les meilleurs délais et avec une meilleure fonctionnalité pour retour au jeu. Donc la blessure musculaire des ischio-jambiers, je pense qu'elle est facile à reconnaître sur le terrain. C'est une douleur vive, aiguë, qui survient au niveau de la face postérieure de la cuisse, qui empêche l'athlète de poursuivre l'effort. Donc avec un retentissement fonctionnel qui empêche l'athlète de reprendre, avec des délais qui vont aller vers pratiquement plusieurs semaines.
les études sont nombreuses sur ce type de blessure et ils sont non traumatiques, c'est-à-dire sans contact, et ils sont très fréquentes dans le football. Et vous savez très bien que le footballeur, avec le football moderne, surtout avec les accélérations et le changement de rythme et les démarrages brusques, sont à l'origine de ces blessures. Et l'incidence, elle est entre 10 et 55% selon les études et les séries. Et hier, nous avons eu l'honneur d'avoir parmi nous le professeur Exrand qui nous a présenté l'étude la plus récente en matière d'épidémiologie sur une durée de 15 ans. Et vous avez vu cette incidence qui était à 22%. Et c'est une lésion également qui est ascendante. Chaque année, il y a plus de 4% d'incidence par rapport à l'ensemble des blessures. Donc cette blessure-là pose problème parce qu'il n'y a pas de preuve scientifique claire pour établir un standard décisionnel. Donc la reprise sportive, pour décider à quel moment la tête doit reprendre, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de consensus. Et le médecin, il est coincé. Le médecin de club, quand il est sous pression, il doit donner une décision de reprise et il n'a pas de critères qu'on va essayer de voir ensemble avec cette présentation. Pardon. Cette lésion, elle est redoutable. Elle est redoutée par l'athlète lui-même et surtout par le staff médical. Pourquoi? Parce qu'elle récidive. Elle récidive dans 16 à 34%. Et c'est une douleur et c'est une récidive elle donne une majoration du grade lésionnel qui nécessite un arrêt supérieur par rapport à la blessure initiale. Donc une récidive, elle est redoutable. Pourquoi? Parce qu'elle survient sur une ancienne blessure et dont le délai de reprise est plus lent. Également, les causes de rechute aussi, qui ont fait beaucoup d'études, ont montré que les origines sont multifactorielles et surtout liées à une réadaptation inadéquate, inadaptée, inachevée, incomplète, et qui pousse l'athlète à reprendre précocement, surtout quand on le laisse libre, ou par exemple on lui donne un délai de 1 mois, et s'il n'est pas suivi, il n'est pas pris en charge, il risque de revenir précocement à la compétition et il récidive. Également, ces blessures et les origines de ces blessures sont beaucoup plus également liées aux caractéristiques anatomiques et biomécaniques des muscles. Et pour vous donner un petit rappel, pour montrer que ces muscles, ils ont des caractéristiques, c'est un groupe musculaire qui est composé de 3 muscles. Vous avez le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Les 2 premiers muscles, ils ont une origine commune au niveau proximal, au niveau de la hanche, et ils ont une insertion distale au niveau du genou. Le 3e muscle, également, il a une origine proximale, mais il est séparé, et une insertion distale également. Donc vous remarquez qu'ils sont biarticulaires, ils agissent sur la hanche et sur le genou, avec des configurations différentes, surtout au niveau de leur insertion, par des tendons qui sont longs. Et vous avez également, au niveau du biceps fémoral, qui est le muscle le plus exposé aux blessures, il a 2 composantes, il a 2 chefs, 2 portions, une longue et une courte, avec une innervation double, c'est-à-dire qu'il est innervé par 2 branches différentes du nerf sciatique. Et beaucoup d'auteurs ont mis l'accent sur cette double innervation qui est à l'origine, l'une des causes multiples de lésions par une incoordination de contraction entre ces 2 chefs musculaires. Donc, c'est des muscles qui également ils ont une caractéristique qui sont peinés, c'est-à-dire qu'ils ont des fibres courtes et qui sont peu extensibles et qui sont appelés à assurer une stabilité du genou et de la hanche, surtout dans la position penchée en avant du tronc, ce mouvement de course. Et nous allons voir maintenant, par exemple, je reviens. Je voulais dire que leur action dynamique dans la course, c'est la flexion et l'extension de la hanche. Et ils ont également un rôle postural pour stabiliser la hanche quand le tronc est déjeté en avant.
Et sur le plan également ultrastructure, la fibre musculaire, elle est contenue dans un tissu riche en tissu collagène et en fibres. Donc il est enfoui dans un tissu conjonctif dense. Et également sur le plan ultrastructure, c'est des fibres qui sont à l'origine de la contractilité du muscle, dans la contraction du muscle. Et l'unité fonctionnelle de la contraction du muscle, c'est le sarcomère. Et vous avez ce sarcomère qui assure les glissements lors de la contraction et le relâchement par des protéines qu'on appelle actine, myosine, qui glissent sous l'effet bien sûr de l'énergie contenue dans les mitochondries. Et vous imaginez un peu quand le muscle est lésé et blessé, l'effet que va donner comme conséquence au niveau de cette ultrastructure très spécialisée. Sur le plan biomécanique, beaucoup de chercheurs ont essayé de comprendre l'action et la fonctionnalité des ischio-jambiers lors de la course, et ils ont conclu que les muscles ischio-jambiers interviennent pratiquement dans toutes les phases de la course, et ils travaillent, si vous voulez, dans des variations de longueur dans toute la phase, surtout à la phase finale d'arrêt, et tout dépend de l'activité de course et le rythme de course. Ces muscles sont sollicités de manière intense et en mode de contraction concentrique et excentrique. Et ce changement brusque à la fin de l'appui du dernier pas libre ou lors d'un changement de direction, ce mode de contraction ou ce changement de mode de contraction rend ces muscles vulnérables. Et une autre explication également qui a été rapportée pour dire que les muscles sont freinateurs. C'est des muscles qui travaillent en excentrique, ils freinent le dernier pas, et lors des gestes techniques du footballeur tels que les frappes, le shoot ou les tacles, il y a un étirement maximal, surtout quand la hanche est fléchie. Et vous avez le genou en extension, et dans cette position, les ischio-jambiers sont en extension maximale et ils risquent de se rompre. Alors, les conséquences d'une lésion musculaire. Une fois qu'il y a une blessure, les modifications ou les dommages causés au niveau des structures ou ultrastructures des muscles sont évidents, et vous avez carrément une dissolution de la ligne Z qui limite les sarcomères, avec une fragmentation des myofibrilles, qui sont des fibres en filament et d'origine protéinique, avec une désintégration des mitochondries et les réticules, et surtout une fragmentation des noyaux. Et la nature a bien fait les choses, le bon Dieu également, il a bien... et les études ont montré que la réparation naturelle et physiologique se fait immédiatement après la blessure. Donc la réparation démarre les premières heures par un phénomène inflammatoire et surtout par la prolifération d'une cellule qui satellite à la fibre musculaire qu'on appelle les cellules de Moreau, qui est à l'origine d'une prolifération cellulaire qui va aller vers la stimulation d'un certain nombre de myoblastes qui vont s'agglutiner pour former des cellules polynucléaires qu'on appelle les myotubes et arriver à une cicatrisation que vous voyez sur l'image, qui reflète aussi la chronologie qu'on a retrouvée dans la classification de l'AMA depuis 1966, qui est toujours en vigueur. Ça vous donne une image de la réparation, et les dernières études ont montré également que cette réparation, qui évolue en 3 phases, la phase inflammatoire, la phase de reconstruction cellulaire et la phase de remodelage, elle est liée à des modifications et des modifications cellulaires et surtout du tissu conjonctif. Et c'est en faisant attention à cette réparation, et le médecin qui a en charge ces blessures doit tenir compte pour essayer d'appliquer quelles sont les déductions thérapeutiques de cette classification ou de cette réparation. C'est surtout, est-ce qu'on laisse le muscle se réparer sans apporter aucune application, ou bien il faut le mobiliser. Et là, les dernières recherches ont montré que l'effet positif de la traction ou les étirements sur ces phases de réparation sont intéressants,
et ils sont à l'origine de la multiplication des cellules de Moreau et surtout la stimulation du tissu conjonctif et surtout également de l'alignement des fibres pour arriver à une cicatrice non fibreuse qui est à l'origine des récidives. Donc c'est une classification ou c'est une, si vous voulez, un guide, une orientation pour suivre le protocole de réhabilitation. Pour le diagnostic, nous avons dit qu'il est facile, mais les études ont montré qu'on doit aller vers déterminer un peu la gravité de cette blessure pour donner un pronostic. Un joueur qui se blesse et son environnement demande au médecin combien de temps il doit rester indisponible. Donc les signes qui nous permettent de donner un pronostic et de donner une gravité à la lésion, il y a 5 signes que j'ai regroupés ici à partir de certaines études. Vous avez à l'interrogatoire, vous avez 3 signes à l'interrogatoire. C'est surtout d'abord la douleur initiale. Quand elle est vive, elle est cotée plus de 6 sur le score d'EVA, c'est un signe de gravité. Également la perception d'un craquement ressenti par l'athlète. Et également, ça a été rapporté aussi, les douleurs et les difficultés de la vie de tous les jours. Les 3 premiers jours, la difficulté de s'habiller, de marcher, de s'asseoir, ça aussi, quand ça persiste plus de 3 jours, c'est un signe de gravité. Vous avez également un signe à l'inspection qui ne fait pas l'unanimité, mais quand il existe, c'est un signe de gravité qui est l'ecchymose, qui reflète un peu la gravité de la lésion. Et à l'examen clinique, vous avez un signe prédictif important à considérer, c'est la limitation douloureuse à l'étirement passif du genou, hanche à 90 degrés. Cette limitation douloureuse de plus de 20 degrés est un signe de gravité. Pour l'imagerie, le médecin doit faire un diagnostic lésionnel avec, selon les grades pour déterminer, si vous voulez, le temps de disponibilité. Et nous avons 2 examens disponibles et qui font le diagnostic de manière précise, c'est l'échographie, l'ultrasound, ou le MRI, l'IRM. Et ces 2 examens, ils ont des performances égales. Donc ils visualisent les fibres et les tissus conjonctifs, ils déterminent l'existence ou non d'un hématome, et surtout à l'IRM, on peut faire le diagnostic des lésions profondes, et surtout par rapport à leur localisation. Et vous savez maintenant, les études ont montré que les performances sont égales, mais ils sont d'un apport moyen pour définir initialement l'indisponibilité sportive et ultérieurement la reprise sportive, sans risque. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas un examen, si vous voulez, ou des critères fiables pour l'imagerie afin de décider de la reprise. Plusieurs systèmes de classification ont été également publiés ces dernières années, ils sont nombreuses, et qui sont basés surtout en ce moment sur la description anatomique et également sur la relation avec le tendon et le fascia. Donc il ne suffit pas d'avoir une lésion musculaire, mais il faut la déterminer par rapport à sa localisation, surtout au niveau des tendons libres et son siège par rapport aux tendons également intramusculaires. Les études également ont montré que le pronostic lié à la classification, la localisation, la taille initiale et sur le grade lésionnel, on ne retrouve pas de consensus jusqu'à présent. Mais il y a des études qui sont en cours pour déterminer que le siège de la lésion, quand il est au niveau du tendon proximal, libre ou distal, il n'a pas le même pronostic qu'une lésion qui se trouve au niveau du muscle, au niveau de la lésion, ce qu'on appelle les lésions myoaponevrotiques, ou bien au niveau des lésions entre le muscle et les tendons, au niveau des jonctions myotendineuses. Et cette classification également nous permet, nous permet pas de dire, alors sur l'étude que je vous montre sur la diapo, on dit qu'au au moment de la reprise sportive, nous avons pratiquement 89, plus de 90% de l'ensemble des blessures qui sont cliniquement guéries gardent encore une augmentation de l'intensité du signal à l'IRM. C'est pour vous dire la complexité qu'a le médecin de prendre une décision avec l'aide de l'imagerie. Comme par exemple, vous avez ici une lésion au niveau myoaponevrotique et son évolution.
et à quel moment on peut dire que cette lésion elle est stable et l'athlète peut reprendre sans risque. Et là, les études ont montré que l'athlète peut revenir à la compétition en gardant des images d'hyposignal à l'IRM. Et ça prête à la discussion. Pour le traitement initial, il y a un consensus sur la lutte contre l'œdème, la douleur et l'apparition de l'hématome, c'est le RICE. Rest, ICE, compression et élévation. Les anti-inflammatoires également ont fait beaucoup d'études et ont montré qu'ils ne sont pas logiques parce que la phase inflammatoire qui est faite de manière physiologique avec l'apport des macrophages qui éliminent tous les éléments nécrotiques n'ont pas leur utilisation les premiers jours. Les PRP, le plasma riche en plaquettes, ça aussi, c'est des techniques et des applications qui, avec les facteurs de croissance, ont pour but de limiter ou d'améliorer les délais de cicatrisation, mais tous les protocoles qui sont actuellement en vogue n'ont pas encore validé. Alors, pour le programme de réhabilitation, ça aussi, il n'y a pas un programme spécifique de ces lésions. Il n'y a aucune étude qui montre un tel programme spécifique aux lésions des ischio-jambiers. Par contre, il faut tenir compte des détails et les délais de cicatrisation et accompagner la réparation et le remodelage du muscle jusqu'à cicatrisation. Donc, c'est des orientations que je vais vous montrer maintenant et les grands axes en faisant référence aux différentes phases de réparation biologique et physiologique. Pour la première phase, il faut solliciter de manière isométrique, sans mouvement, les muscles ischio-jambiers, en sollicitant la flexion par une contre-résistance manuelle ou élastique. En rotation, j'ai oublié de vous dire que les muscles ischio-jambiers interviennent dans la rotation du genou, rotation latérale, médiale et neutre. Et en faisant ce travail-là, on sollicite les muscles ischio-jambiers, tels que le biceps fémoral, qui fait la rotation médiale, latérale, pardon, et les ischio-jambiers, le semi-tendineux et le semi-membraneux qui font la rotation latérale, médiale, pardon. Donc, c'est des contractions isométriques sans mouvement qui facilitent et qui rapprochent les berges au niveau du foyer lésionnel. Le renforcement concentré également, quand je vous montre ces deux images, qui montrent la stabilité de la hanche par la position penchée en avant du tronc. Ça, c'est un travail de la hanche en monopodale et avec un mouvement de flexion-extension de la hanche fait que le muscle travaille de manière concentrique. On le sollicite avec le good morning, avec modifié, ou bien à l'aide des élastiques, avec un temps de repos en fonction du mode de contraction. On continue à travailler le maintien de la condition physique dans l'eau, en immersion, en matière d'étirement, de stretching et de propulsion, en toute sécurité. Et on sollicite également le vélo elliptique pour travailler les muscles en condition de concentration. Concentrique, pardon. La troisième phase, c'est le travail excentrique. Et vous savez que l'exercice, le Nordic Hamstring Exercise, c'est le seul, pratiquement, le meilleur test et le meilleur examen, exercice qui a une validation scientifique et qui permet non seulement de faire le test, et également aussi de faire de la prévention. Donc, on sollicite ces ischio-jambiers avec un aide et à 30 degrés, le muscle qui empêche l'extension pour la position en avant du tronc travaille en excentrique et on le fait de plusieurs séries pour améliorer cette cicatrisation dans le prolongement et dans le travail excentrique des muscles ischio-jambiers. On continue, une fois que le muscle gagne en matière de maturation cellulaire et cicatricielle, on travaille les changements de direction, les appuis et la coordination en essayant d'améliorer toutes les contraintes mécaniques liées aux gestes sportifs. Ça ne marche pas. Alors,
Donc en terminant la phase 3, l'athlète demande est-ce qu'il peut commencer à courir. Donc c'est une question qui revient à chaque fois au médecin. Une fois qu'il termine le programme de réhabilitation, il demande est-ce qu'il peut commencer à courir, il n'a pas de douleur. Alors là, il faut faire un test clinique. Le médecin doit s'assurer lors de l'examen clinique en faisant une contraction maximale isométrique, concentrique et excentrique dans toutes les amplitudes, dans les différents angles, et il faut que cette contraction soit indolore. Et faire également un examen de test d'étirement actif et passif qui doit aussi être indolore, que vous voyez sur l'image. Et également ceux qui ont les moyens isocinétiques, la machine, le Contrax ou le Cybex, qui aident beaucoup le médecin à donner une évaluation objective de la force musculaire. Quand la force musculaire du quadriceps et surtout des disques jambiers égale ou supérieure à 85% par rapport au côté contralatéral, on peut dire que l'athlète est prêt à courir. On termine le programme de réhabilitation par des tests de terrain. Une fois que l'examen ou l'évaluation clinique, imagerie et isocinétique le permet, pour éviter qu'il y ait un risque de rechute. Et actuellement, il y a des tests qui sont validés, tels que le test illinois d'agilité, qui permet à l'athlète de faire sur un espace de 10 mètres sur 5 mètres un exercice d'accélération avec et sans ballon, avec des mouvements de zigzag, si vous voulez, des changements de direction brusques, sur un temps chronométré. Et le préparateur physique détermine quand il fait l'exercice de moins de 15 secondes, et le test il est positif. Actuellement aussi, il y a un test qu'on utilise qui a été accrédité aussi par la FIFA, qui est le GPS, c'est un dispositif qu'on met sur l'athlète et qui enregistre et analyse toutes les capacités physiques lors des séances d'entraînement. Donc le joueur, avant de reprendre la compétition, il doit faire quelques séances d'entraînement avec le groupe, et ce système-là permet de déterminer le nombre d'accélérations, le nombre de changements de direction, son état physique si vous voulez, et ses capacités physiques à l'entraînement. Et si au GPS, on le compare avec ses données avant la blessure, ou bien on le compare avec le groupe, et on peut déterminer après 3-4 jours d'entraînement si l'athlète est apte à reprendre ou non la compétition. Alors on arrive à la question que se pose le médecin et surtout l'entourage du blessé, c'est à quel moment il doit reprendre la compétition. Et maintenant, toutes les études ont montré qu'il y a une très grande variété de critères qui sont utilisés pour appuyer cette décision, mais aucune n'a été validée. Donc c'est vraiment un concept de puzzle que le médecin doit rassembler pour prendre une décision finale de la reprise. Et il y a certains auteurs qui ont proposé, pour la progression à travers chaque phase de réhabilitation, on doit tenir compte de certain nombre de facteurs de risque. Et ces facteurs de risque, qui également ont fait l'objet de plusieurs études, on les regroupe sur certains facteurs qui sont non modifiables, tels que l'âge. Et l'âge, maintenant, plus l'âge est avancé, c'est-à-dire plus le risque est élevé. Surtout quand l'âge, selon certaines études, il dépasse 23 ans. Et chaque année, il augmente de 1 à 2 fois le risque de refaire une blessure. Le deuxième facteur de risque le plus important, qui a été retenu également, c'est les antécédents de lésions musculaires, des ischio-jambiers. Donc un premier épisode de lésion est un facteur de risque de récidive. Il serait de 3 à 11 fois plus élevé que quelqu'un qui n'a pas fait une lésion. Donc on fait attention aux joueurs qui ont des antécédents de les remettre et d'attendre suffisamment de temps pour les remettre sur le terrain. D'autres facteurs de risque également qui ont été étudiés, c'est le déficit musculaire, de la force et aussi le déséquilibre. Sur l'appareil isocinétique, on peut tester et renforcer ou évaluer également la force musculaire des ischio-jambiers et du quadriceps. Et quand le déficit il est inférieur à 8 ou à 10, on peut autoriser. S'il est supérieur, c'est un risque à prendre. C'est un facteur important. Le ratio également, le ratio entre agoniste et antagoniste, entre les fléchisseurs et extenseurs du genou également, quand il y a un ratio inférieur à 50, c'est un facteur de risque également.
La fatigue musculaire, ce facteur aussi a été étudié. Et nous avons hier vu avec la présentation de Alexandre sur la survenue des blessures à la fin de l'entraînement, à la fin des matchs, de la première mi-temps ou deuxième mi-temps. Donc le muscle fatigué est un facteur de risque parce que ses capacités d'étirement sont réduites et un risque de récidive. La souplesse également, c'est un facteur aussi à considérer. Quand le muscle est plus souple, et il absorbe mieux au niveau de sa structure tendino-musculaire les contraintes et surtout l'absorber l'énergie pour éviter la rupture. Le dernier facteur de risque également qui fait l'unanimité, c'est l'échauffement inadapté. Et c'est pour cela que l'intérêt qu'a suscité le Leven Plus en matière de prévention et qui a permis de réduire un certain nombre de pourcentages des blessures est à considérer. Pour terminer, je dirais que bien qu'il existe de nombreuses études publiées sur la lésion des disques jambiers, il n'y a pas de consensus sur le moment où le sportif blessé peut reprendre le jeu de nouveau et sans risque. Et malgré les performances croissantes de l'imagerie médicale, il n'y a pas encore de critères formels garantissant le retour au jeu également. Mais malgré ça, l'absence de consensus, la reprise sportive doit être liée principalement à des critères précis qui ne doivent ne tolérer ni douleur, ni raideur, et ni déficit musculaire. Donc c'est le message qu'on doit donner aux médecins, ne pas tolérer, s'ils n'ont pas par exemple les moyens, ne pas tolérer la douleur, la raideur et le déficit musculaire. Et je vous remercie. Thank you very much, our friend Ali, for that very precise lecture. Without taking more of your time, I'm pleased to introduce Professor Da Cyril Saget from Côte d'Ivoire. He's a professor of medical physiology and sports medicine at the University of Cocody in Abidjan. He's also chief of service of functional and cardiorespiratory explorations. You're welcome, Dr. Cyril. Merci. Je voudrais avant tout remercier la commission médicale de la CAF qui me donne l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui après le congrès précédent. Comme l'a dit le président de la commission médicale, cette rencontre est un cadre d'échange d'informations et aussi d'expérience. Je vais donc rapporter à travers cette présentation une expérience qui va nous permettre d'échanger et de nous enrichir mutuellement. Alors, de plus en plus de terrains en gazon artificiel sont posés dans nos pays. En ce qui nous concerne, c'est depuis 2006, aux sorties du mondial, où la fédération a jugé utile de poser un terrain synthétique permettant ainsi de supporter un nombre important de matchs, de ne pas avoir d'entretien fastidieux à réaliser et également de faire face aux intempéries puisque des grandes saisons de pluie interrompent régulièrement des matchs ou rendent certains terrains impraticables. Beaucoup de choses ont été dites sur ces terrains. Nous avons noté que peu d'études avaient été réalisées en Afrique. Toutefois, en consultant la littérature, nous avons vu que certaines études rapportaient des taux de blessures relativement rassurants. Mais par ailleurs, à travers la presse, on voit que ces pelouses sont décriées par des joueurs, par des entraîneurs. Ceux qui ont suivi hier même sur une chaîne française le match de championnat de France, PSG Nancy, ont entendu quelques commentaires des reporters sportifs. Donc nous avons décidé de travailler sur ce sujet et de voir si les terrains synthétiques étaient plus dangereux que les terrains en gazon naturel, donc de comparer la dangerosité de ces terrains
et de recueillir les opinions des principaux acteurs de la blessure, entre guillemets, c'est-à-dire les joueurs et les médecins. Il s'agit d'une étude préliminaire qui a été donc réalisée au cours d'une saison sportive, la saison sportive dernière. Et à terme, en fonction des résultats que nous aurons obtenus, nous pourrions proposer alors des recommandations ou des mesures préventives à prendre. Comment avons-nous travaillé? Eh bien, nous avons utilisé la fiche de recueil des incidents qu'on a appelée ici fiche de blessures. Nous avons également adressé un questionnaire aux médecins et aux joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Nous avons établi des critères d'inclusion et d'exclusion qui nous ont permis de réaliser l'étude. Et avant cela, une pré-enquête nous a permis de valider le questionnaire et de l'appliquer. Et nous avons utilisé des tests de comparaison statistique afin de pouvoir comparer les résultats obtenus. La population était constituée de 175 joueurs au total, donc issus de la Ligue 1 et de la Ligue 2, d'un âge moyen de 22 ans plus ou moins 5, et 11 médecins, tous de sexe masculin. Les terrains en gazon artificiel, il y en a 2, de 3e génération, qui ont accueilli 70 matchs, et les terrains en gazon dit naturel, il y en avait 7 qui ont accueilli 104 matchs au total. Quels résultats avons-nous obtenus? En termes d'incidents, pour 1000 heures de jeu, puisque c'est le critère de comparaison qui a été utilisé, on constate donc qu'il n'y a aucune différence significative. En termes d'incidents par match également, il n'y a aucune différence significative. Ces résultats sont comparables à ceux des études que nous avons consultées en Suède, en Norvège, en Italie. Vous voyez que en termes de taux d'incident, pour ces 3 études rapportées, il y en a une 4e qui est une étude française, il n'y a pas vraiment de différence significative en termes d'incidence de blessures pour 1000 heures de jeu. Au-delà de ces résultats, comme je l'ai dit tantôt, nous nous sommes intéressés à la nature des incidents survenus, les contusions, on en a parlé ici, les crampes, et puis aussi une particularité du gazon artificiel, c'est sur la colonne de droite, des lacérations, les blessures cutanées, les abrasions, avec un taux qui est pratiquement 2 fois plus élevé que celui observé sur les terrains en gazon dit naturel. Sur la localisation des accidents, là aussi il n'y a pas de différence significative véritablement dans ces 2 études, mais également avec les études qui ont été déjà rapportées ici lors de la première journée. Ça va très vite. Il y a une diapositive avant. C'est allé trop loin. Non, encore avant. Voilà. Quant à la gravité de ces lésions, on constate que nous avons utilisé 2 critères. Le fait que le joueur interrompe le match après la blessure et le fait qu'il soit évalué vers un centre hospitalier. Le 3e critère, celui du nombre d'arrêts de jour, n'a pas été pris en compte parce que les données que nous avions n'étaient pas exploitables. Mais on regarde aussi dans la colonne du bas à droite que sur les gazons synthétiques, il y a eu plus d'évacuation vers un centre hospitalier que sur le terrain en gazon naturel. Au-delà de ces chiffres-là, comme je l'ai dit tantôt, nous avons interrogé les joueurs et les médecins. Quel constat font-ils, les joueurs? Ils estiment que le terrain en gazon artificiel est responsable d'entorse, que le terrain en gazon artificiel est également responsable de microtraumatismes, de traumatismes indirects. Quant aux médecins, les constats sont presque les mêmes aussi. Ils estiment que sur le terrain synthétique, on a plus de risques d'avoir une entorse localisée principalement au niveau de la cheville et du genou. Et ils estiment aussi que, pour la plupart d'entre eux, pour ne pas dire pour tous, que les terrains synthétiques sont responsables de microtraumatismes et de traumatismes indirects. Les joueurs ont fait d'autres constats.
Ils ont évoqué la difficulté de jouer sur certains terrains en raison de la chaleur. Ils ont aussi évoqué le fait d'adaptation des chaussures. Un type de chaussure particulière est exigé et les dirigeants des clubs, les joueurs eux-mêmes n'ont pas toujours les moyens d'avoir ces chaussures adaptées. Ils ont également décrit un aspect un peu subjectif, c'est celui d'une fatigabilité plus rapide sur ce type de terrain. Et enfin, ils ont exprimé le fait que sur ces terrains, on devrait s'entraîner régulièrement. Parce que le fait est que les clubs ont des stades d'entraînement qui ne sont pas en terrain synthétique. Ils s'y entraînent régulièrement et viennent jouer sur le terrain synthétique pour le match, pour la compétition. Donc ceci est un constat et c'est peut-être un handicap aussi. Voilà. En résumé, disons au total, on peut dire qu'en termes d'incidence des blessures et de dangerosité, comme on l'a pu le constater, les résultats que nous avons observés confirment un peu ceux de la littérature et ne mettent pas en évidence la dangerosité du terrain synthétique. Toutefois, on note un a priori extrêmement défavorable de ceux que j'ai appelés les principaux acteurs de la blessure, c'est-à-dire ceux qui subissent la blessure, les joueurs, et ceux qui les réparent, les médecins, au-delà des chiffres que nous avons obtenus. Et donc, cela nous permet d'introduire une discussion qui est un appel en fait à l'actualité tout à fait récente. En effet, les travaux récents de la commission médicale de la Fédération française de football, des travaux récents sur l'épidémiologie de ces blessures, et je vais expliquer pourquoi, ont montré en termes de biomécanique déjà, travaux réalisés par le laboratoire de biomécanique et par un chirurgien orthopédiste, ces travaux ont montré que le terrain synthétique, occasionnait des contraintes et donc était responsable d'un plus fort risque de lésion du ligament croisé antérieur au niveau du genou. Cela confirme ainsi les appréhensions des joueurs et des médecins que nous avons notés au cours de notre étude. Au-delà de cet aspect biomécanique sur l'épidémiologie, les lésions observées en termes de taux et de localisation n'ont pas montré de différences particulières par rapport à notre étude et à celle des études européennes présentées plus tôt. Toutefois, un aspect nouveau est apparu, c'est celui de la fatigabilité qui avait été déjà signalé par quelques joueurs. Eh bien, les études ont montré un taux de lactate, une lactatémie un peu plus élevé et une fréquence cardiaque un peu plus élevée que sur le terrain sur un gazon naturel, donc une fatigabilité précoce. L'actualité, c'est aussi les déclarations d'entraîneurs, je l'ai dit, de joueurs à titre personnel, mais aussi, je dirais, à titre collectif. En effet, il y a quelques mois seulement, on a pu lire dans la presse que les terrains synthétiques seraient interdits en France au cours de la saison 2017-2018. En France, les 2 terrains synthétiques se trouvaient à Lorient et à Nancy. Mais ce qui nous a le plus frappé, c'est une réaction extrêmement vive du syndicat des joueurs professionnels à l'endroit de la Ligue professionnelle de football, réclamant la fin des pelouses dites synthétiques. Et la presse relate que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la blessure du joueur lillois Soufiane Boufal. Et quand on regarde, c'est vrai que c'est rapporté par un journal d'information générale et non une revue médicale, mais on parle de lésions musculaires et de lésions méniscales, mettant ainsi fin à la saison de ce joueur. Enfin, pour terminer, l'actualité, la discussion, c'est l'actualité aussi pour nous. Pour nous, pourquoi? Parce que dans notre pays, il y a quelques mois, à l'occasion d'une visite d'État dans une région du pays, où se trouve une équipe de football qui figure au haut du tableau dans le classement, eh bien, promesse a été faite à cette ville de poser une pelouse synthétique. Je suppose qu'au sommet de l'État, on a pris des conseils auprès de personnes qui ont certainement proposé cette pelouse synthétique. Mais au moment où cette décision était prise, notre étude était en cours.
Alors c'est pour cela que je dis c'est l'actualité brûlante, parce que imaginons que les proches du groupe présidentiel soient informés que dans certains pays, ces pelouses soient interdites, alors que la décision a été prise d'en poser une. On peut nous interroger. Si on nous interroge, nous avons aujourd'hui des éléments, des arguments pour pouvoir répondre. Et ces éléments et ces arguments proviennent d'études que nous avons réalisées et non d'études provenant de la littérature. Donc c'est en cela que nous avons proposé un certain nombre de recommandations par rapport aux terrains qui existent déjà, qui sont au nombre de 2, et de celui qui va être posé éventuellement. Ces recommandations sont les suivantes. Elles résultent en fait des observations qui ont été faites et des constats des joueurs et des médecins eux-mêmes. Les chaussures utilisées ne sont pas toujours adaptées à ces terrains et donc peuvent augmenter les contraintes. Le problème de l'entraînement est un problème difficile à résoudre. Aucune équipe ne possède elle-même un terrain synthétique. Donc ces équipes s'entraînent sur des stades en gazon, plus ou moins en bon état, et viennent jouer la compétition sur un terrain synthétique. On pense que cela peut peut-être augmenter le risque de blessure, ces changements fréquents des sols. Donc la qualité est importante. Nous avions parlé des terrains de 3e génération. Aujourd'hui, on en propose d'autres, 4e génération ou hybrides. Un fait important aussi en termes de recommandations, c'est la chaleur extrêmement importante. Dans notre pratique, nous avons vu des joueurs plonger leurs chaussures dans de l'eau ou l'arroser complètement avant de la porter, se plaignant d'une chaleur intenable à l'intérieur de ces chaussures. Donc si cela est possible, l'arrosage peut être effectué et induire ainsi une diminution de cette contrainte liée à la chaleur. Ce que je voudrais dire avant de terminer, c'est que ces études doivent être poursuivies. Nous l'avons réalisé sur une saison. Il serait aussi intéressant, comme l'a dit mes prédécesseurs ici, que des études multicentriques puissent être réalisées afin de confronter nos résultats et nos expériences et de pouvoir donner quelques indications par rapport à l'autorité et par rapport aux responsables du sport dans nos pays. Je vous remercie. Merci, professeur Cyril. C'est de cette excellente présentation qui nous amène à beaucoup de réflexions, et notamment à penser que entre ce que dit la science et les scientifiques et ce que les gens vivent sur le terrain, il y a parfois quand même une grande différence. Et juste pour préciser, c'était Nancy PSG hier. Nancy PSG, pas PSG Nancy. Voilà. On va passer maintenant aux questions. Dr. James. Okay. Thank you, Cyril. As you are all aware, the utilization of artificial turfs is increasing in Africa, and this has been due to the support of FIFA. So I find your presentation very, very relevant to our situation. I'm sure there are many questions and comments you'd like to make. I would like to remind you that before you ask your question, remind us of your name and the country you're coming from, and also keep your question short. And for comments, please keep it brief and to the point. We shall now invite questions and comments from the floor, starting from the left, 2, from the middle, 2, and from the side. We stop there, and then we shall take another round after. Bonjour, c'est Dr FT du Maroc. J'ai 2 questions, une pour les confrères d'Aspetar et une pour le Dr Yekdah. Pour le Dr Yekdah, d'abord, vous savez que c'est fini le temps où on disait que le joueur n'a plus mal, les tests sont négatifs, la lésion a guéri, donc il peut reprendre le sport. Je pense qu'actuellement, il n'est plus question d'envoyer un joueur sur le terrain s'il n'a pas retrouvé toutes ses qualités, toutes ses potentialités musculaires et neuromusculaires. C'est-à-dire que son muscle doit être extensible, comme vous l'avez très bien dit, il doit avoir une bonne force, il doit avoir une bonne adaptation en contraction en vitesse. Et pour avoir tout ça, il faut passer par une phase de réathlétisation qui est actuellement très bien codifiée. Je voudrais savoir, en Algérie,
parce que nous, au Maroc, on est un peu en retard dans ce domaine. Où est-ce que vous en êtes pour cette phase de réathlétisation qui est très, très importante? L'autre question, c'est pour les amis d'Aspetar, concernant la pubalgie. On remarque toujours qu'on est encore en train de potager un peu parce que les consensus ne sont pas là. Il y a eu un congrès à Bordeaux, il y a un congrès à Aspetar, et on sait toujours pas on n'a toujours pas les indications, on n'a pas un consensus, quoi. Quand on voit une sommité comme Misawek qui ne fait toujours pas de ténotomie, qu'il se limite à la paroi. Quand on voit Gilles Reboul qui fait les trois, parfois il fait des ténotomies isolées, parfois il fait que la paroi, parfois il associe les deux. Donc on est un peu perdu dans toutes ces indications, tout en sachant qu'effectivement le traitement d'abord il est médical. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un jour on va vraiment avoir un consensus dans ce domaine? Je vous remercie. Dr. Bongo. Merci, Monsieur le Président. Juste une question pour les douleurs à l'aine. Je pense qu'on n'a pas suffisamment fait le diagnostic différentiel de ces douleurs au niveau pubien, au niveau de l'aine. Parce que souvent, il y a un piège avec le tableau de prostatite chronique. Quand un athlète souffre de prostatite chronique, surtout les jeunes, il a des douleurs vagues au niveau du périnée et parfois au niveau de l'anus. Et ici, tel que j'ai vu, on n'a pas beaucoup évoqué le toucher rectal. Puisqu'avec le toucher rectal, on a une douleur qui est éveillée. Avec une percussion au niveau du testicule, on a une douleur aussi. Parce que la prostate étant dans un carrefour, il y a des douleurs irradiées qui vont vers la région basse et on peut passer à côté du diagnostic différentiel par rapport à la prostatite chronique. Alors, la deuxième intervention, c'est par rapport à ce que le professeur Dassiril a dit. Et pour nous qui avons la malchance d'avoir au moins 4 ou 5 terrains synthétiques, avec la chaleur, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Et non seulement que les joueurs souffrent de cette chaleur, mais il y a des ampoules. Il y a des ampoules au niveau du pied. Alors, les athlètes ne savent pas bien évoluer, mais on vous demande de tout faire pour qu'ils soient sur le terrain avec les ampoules. Ça arrive très très vite. Parfois 4 à 5 joueurs avec des ampoules, mais ils sont obligés de jouer. Voilà. Merci. Thank you very much. I've got a comment and a question to Professor Cyril. Thank you very much for your presentation, Prof. I happen to have done a study, apparently also in 2013, which was comparing injuries on Zimbabwean artificial turf and natural turf. And I am here to share briefly with you the results. I would say that it's exactly the same. We found that we had, for the Premier League in Zimbabwe, we actually had 81.7 injuries per 1,000 playing hours, and on the natural turf, and 85.2 per 1,000 playing hours on the natural turf, and yours was 54, and the European studies are 17. And do you see that there is a little bit of a difference? There are more injuries with our African studies. Does it mean that maybe we are a little bit amateurish in our approach? Because apparently the literature says that the more amateurish you are, the more injuries you have. The more professional you are, the less injuries. Or there's something else which we can do to our African football. I think that's what we need to address, that we have lots of injuries really in our African players than the European counterparts or the developed world counterparts.
And I want to thank you, and I think I can share this with you. I presented this on the World Congress for Sports in Denmark last year. Thank you. The second question from the middle, yes? Any of you? Okay. Merci, Monsieur le Président. Je suis Francis Mveng, président de la commission médicale de la FECAFOOT. Ma question concerne l'exposé du professeur Da et s'adresse à la FIFA. Vous savez, la FIFA, dans son programme Gagner en Afrique avec l'Afrique, a fait la réclame et la mise à disposition des associations des terrains en gazon synthétique qui présentaient à nos yeux et continuent à présenter des avantages certains. Pour corroborer avec l'expression de l'entraîneur Gourcuff que j'ai vu tout à l'heure, c'est le gazon des pauvres, ça ne me gêne pas du tout. Mais ce que je voudrais dire, est-ce que cette question s'adresse donc à la FIFA? Est-ce que les études scientifiques qui commencent à pointer à l'horizon, montrant d'une certaine manière la dangerosité de l'utilisation du gazon synthétique, est-ce que la FIFA va arrêter ces programmes ou alors la FIFA va chercher les moyens d'adaptation pour pouvoir accompagner les utilisateurs pauvres que nous sommes entre guillemets pour continuer à bénéficier des avantages, comme je vous l'ai dit au départ, très certains de l'utilisation pour nous de ces terrains en gazon synthétique. Je vous remercie. Let's have answers to that first round of questions, and I'm sure the presenters on the podium have taken note. We start by responses from the extreme end, my extreme left. I think the first question was regards to the long-standing definitions and what the consensus is regarding that. In the paper that Dr. Sarko was referring to on the terminology, these are all clinical entities that we're trying to get a better picture of. So these are mainly diagnosed through your clinical examination. And these were then categorized into these 4 different entities. But it's important to really understand that there can be other issues which are relevant for groin pain, and these need to be grouped separately. And these can have a large variation in nature and has to be dealt with individually with the proper additional investigations as well. If it's your youth player, is it potentially an epiphyseal injury? Okay, then we'll have a big closer look to that. And the scrotal pain, of course, is more medical investigation regarding that as well. And I think Dr. Sarko will comment on some of the other additional entities that we have. Like Andreas said, the paper that I referred to is the 4 entities. If you look through the paper, it's well described how do you reach the diagnosis, so-called diagnosis, how do you group the patients. And it's a clinical diagnosis based on clinical examination, palpation, and tests. In the paper also, we had 2 more groups. One is added hip-related groin pain, and there is also a subgroup of all other causes that can mimic groin pain, but can be different intra-abdominal or orthopedic traumatology. When you have to have your eyes open, and of course when you suspect groin pain but you're not sure and you think that it might be a prostate problem, of course you will have a urologist consultation to rule it out, and there are simple tests to do that. But when you mention radiating pain towards the testicle, if it comes from the inguinal region towards the testicle, and if it's a burning pain or like electricity type of pain going towards the testicle, it means that there's irritation of the ilioinguinal nerve, which innervates this area. And especially when this pain is
present only during sports activity, so it means there's something with the muscle function irritating the nerve that gives these symptoms. And if the pain doesn't go away with conservative treatment, there's a big reason that an athlete like this would need inguinal surgery. So it's just a moment for the, yeah. Juste pour ajouter par rapport à la prise en charge de la pubalgie du footballeur, la problématique, elle ne se situe pas sur les 80% des cas où on sait très bien si c'est une orientation chirurgicale ou conservative, mais plutôt sur les 20% pour lesquels on ne sait pas trop. Et en vérité, bon, très souvent, on dit, bon, on va commencer par la physio, par la physiothérapie. Mais éthiquement, ce n'est pas correct. Financièrement, pour des professionnels, ce n'est pas correct non plus. Ils perdent beaucoup d'argent. Une étude avait été faite notamment sur le cas d'Ibrahimovic. C'était plus de 2 millions d'euros de pertes par le manque de diagnostic correct, s'il avait eu une pubalgie, bien sûr. Et la troisième chose, c'est que même sportivement parlant, on commence par faire 6 semaines ou 4 semaines de rééducation. Si c'est un échec, alors on l'oriente vers le chirurgien. C'est pour cela qu'on a mis en place ce département de pubalgie et sport pour essayer de réduire dans ces 20%, essayer de réduire au plus tôt la prise de décision par rapport à la chirurgie ou traitement conservatif. Et ça a été le travail de ces gens-là d'essayer de trouver un algorithme qui a été discuté après, qui finalement a abouti sur un consensus international qui a été publié. Mais encore une fois, entre les consensus écrits et la pratique sur le terrain, il y a des gaps des fois, et puis il y a aussi la personnalité des joueurs, il y a aussi la sensibilité des joueurs qui nous orientent des fois vers la chirurgie un peu plus tôt que prévu, et en tout cas des fois on n'a pas très souvent de retour sur le cas où si on n'avait pas envoyé chez le chirurgien, aurait-il guéri ou pas. Donc c'est la problématique de pubalgie et sport, pour moi dans le football, c'est la plus importante, puisqu'on peut tricher, un joueur peut tricher, mais aussi on peut se tromper, et il n'y a pas vraiment de consensus clinique en dehors de ce qui a été écrit, c'est vrai, mais après sur le terrain, je suis d'accord avec vous, c'est une autre paire de manches. Merci. Je réponds à mon confrère du Maroc concernant la réathlétisation, le renforcement musculaire avant la reprise sportive. Effectivement, je rejoins votre avis, il est essentiel cette phase. Actuellement, l'État, si vous voulez, ce qu'on fait en Algérie maintenant, c'est vrai qu'on a acquis quelques appareils d'isocinétique, qui est un outil actuellement qui est devenu indispensable, qui nous permet de manière objective de déterminer un peu le déficit en matière de force et en matière de ratio, d'équilibre entre les agonistes et antagonistes, et également il nous permet aussi de comparer. On a commencé à faire un travail d'évaluation en début de saison, mais ça reste un outil qui n'est pas très répandu, il n'est pas disponible dans tous les clubs, donc on a au niveau du centre de la fédération et au niveau du centre de médecine du sport, on utilise cet outil pour le réentraînement et le renforcement, avec bien sûr une évaluation objective. Ça permet de dire à quel moment la tête peut reprendre sans risque. Mais au niveau des clubs, c'est le renforcement, l'utilisation classique. D'ailleurs, ils sont livrés à eux-mêmes des fois, où ils font un travail qui n'est pas adapté aux ischios jambiers. Ils font un travail concentrique, alors qu'il faut travailler en excentrique. À quelle charge, à quelle vitesse. Donc, ça reste aléatoire au niveau des clubs. Et ça, c'est tout un travail à faire au niveau des préparateurs physiques et au niveau des staffs médicaux pour faire attention à cette phase de réactivation avant la reprise sportive. Et je vous remercie. Je remercie Jean-Pierre pour sa contribution. Quant à la préoccupation de mon ami du Zimbabwe, effectivement, il a noté des taux d'incidence de blessures un peu plus élevés. En fait, l'objectif, ce n'était pas tellement de m'attarder sur ce sujet. Au congrès précédent, j'avais fait un exposé sur le taux de blessures au cours de toute la saison dans les championnats ivoiriens. Donc, ce n'était pas l'objectif. Néanmoins, je peux indiquer que le chiffre que nous avons présenté là se situe un peu dans les mêmes eaux que ceux qui ont été déjà présentés ici. Et si vous regardez le document qui a été distribué, j'ai regardé un peu le taux des incidences de blessures au cours du dernier mondial, 2014 et 2010.
ça tourne autour de 54 et 61. Nous sommes dans ces eaux-là. Donc il n'y a pas de grande différence pour nous. Toutefois, je reconnais avec lui effectivement que les taux peuvent être un peu plus élevés chez les amateurs, mais le travail qui a été présenté ici ne concerne que la Ligue professionnelle de football qui en Côte d'Ivoire comprend la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc c'est ce travail qui a été présenté. La Ligue 3 et la division régionale n'ont pas été exploités. Je rejoins aussi les préoccupations de mon ami de la Fédération camerounaise de football, c'est juste. Ces terrains permettent aux fédérations d'organiser une quinzaine de matchs le week-end. Ça commence le vendredi par la 3e division, on continue jusqu'au dimanche. Donc effectivement, c'est la solution du pauvre comme on l'a dit. Ce que je peux ajouter à cela, c'est que des perspectives en vue d'améliorer ces terrains existent. Terrains de 4e génération ou terrains hybrides. Donc ces possibilités existent. Je ne sais pas si la FIFA peut les financer, mais ce serait une solution intermédiaire qui permettrait d'amoindrir la dangerosité des terrains déjà existants. Thank you. In view of the time constraints, we shall allow 2 questions from the floor, and then the rest can be asked while we're having tea. From the front row, any questions? Yes. Oui. And yeah, these 2. OK. Je suis le docteur Obiombok du Cameroun. Ma question s'adresse au docteur Cerner. En général, en Allemagne, quand on a des blessures aiguës de l'aine, et l'échographie montre de l'hématome, même quand ce n'est pas accentué, on fait une ponction pour réduire cette quantité d'hématome et donner la chance, que ce soit aux fibres musculaires ou alors aux tissus tendineux, de vite régénérer. Je ne sais pas ce qu'ils pensent de cela. Merci, Monsieur le Président. Docteur Adamou Chouaké du Niger. En fait, j'aimerais savoir une petite précision. Peut-être que je n'ai pas bien suivi l'exposé par rapport surtout aux douleurs au niveau de l'aine. Est-ce que c'est toujours d'actualité que quand on a une pubalgie unilatérale, il faut intervenir de façon bilatérale? Ou bien maintenant que ça a changé, on n'a pas besoin d'intervenir sur les 2 côtés par rapport à une pubalgie unilatérale? Donc c'est la précision que je voulais avoir. Merci. Thank you for the question. If we first deal with the reduction of hematoma, I think we have to go back to our initial treatment, and that's really going to have the largest influence to the amount of hematoma there is. So if you do an initial proper compression, which you continuously readjust, you'll get a long way in that sense. In Aspetar, all club staff are part of a national sports medicine program, and we have a lot of really good physios from Africa as well. So when we see the patients, these groin pain patients rarely have any hematoma because they have been managed very well initially. So in the cases then, so for us it's not a big issue with hematoma. Of course there's an injury, the larger injuries will have more hematoma, but the bigger collections are very rare. In case you can assume that you have a larger collection, you can remove it. There's a probability that will of course return. What we really think is also a good way to move it is by actually moving it and increasing the circulation within the pain limit of the player's threshold. So that often works also with swelling in the acute setting. I'll address the second question, and in fact it's an excellent question. Thank you very much. The unilateral bilateral surgery is a very hot topic and the cause of a lot of debates.
If you have a patient who has problem only on one side, you do unilateral surgery. If he never had symptoms on the other side, you can be sure that it can help. Of course, you have to decide, is it adductor tenotomy, if it's a adductor problem, or is it inguinal canal, if it's inguinal problem, or both, maybe. But if you have a patient who, of course, if he has problems on both sides, you will do both sides. But if you have a patient who had problems sometimes on the right side and now he comes for the left, but he had a history of repeating other side problems, I would address both sides at the same time with one surgery, because you have one rehabilitation, not to risk to solve the problem on one side, and when he starts playing, the other side pain comes back, and then you have to do another surgery and another rehabilitation, and it's a lot of loss of time from playing, and it can cost money and results and everything. So I'm afraid we have to come to the end of this very lively session. And due to time constraints, I thank my co-moderator, Dr. Shalabi, our brilliant presenters, and all of you, the audience. I would like now to hand over to Dr. Siddiqui for some administrative announcements. Thank you, Dr. James Sakajugu. Now we have a coffee break. Please do not forget to register for the workshops. Workshops will start in the afternoon, please. And after break, we come back again. Thank you. Thank you very much. And I would want to thank everybody here for the opportunity to do the very last presentation for this Congress. I must admit it's quite a humbling audience seeing everybody here. I am a sports physician with a passion for two main things: sudden cardiac death and then MRI issues, age determination. If anybody had been at the Isokinetic Congress early this year and in the African Football Medicine Workshop, then this presentation is not entirely new. It's been presented there before. We have a fight against sudden cardiac death in our continent. We either want to prevent it or completely eliminate it. Because literature and data suggest that we die most when it comes to sudden cardiac arrest. All the things we have spoken about, the player still has an opportunity, even if your career comes to an end. But if you drop dead, then that is a bigger issue. And we know the road that will lead us to prevention starts from our almighty PCMA. And I'm not going to bore you so much with an emphasis on PCA anymore this morning, this afternoon. Are we working? So, when it comes to the cardiovascular screening, it starts with your, of course, examination, which you would do, and the ECG. Then some countries, you would add an echocardiography if you find any pathology. So if you do your ECG and there is a positive finding, you would want to go ahead and do further evaluation, mostly an echocardiography. If it gives you a positive finding also, pointing to any cardiovascular disease, then you want to progress and then manage according to laid down protocols. If it's an outright negative, then the player is eligible to compete in whatever competition. Right, so in an attempt to appropriately interpret ECGs, various criteria which Dr. Carmen discussed with us 2 days ago have been proposed. And I firmly believe that you will not achieve any success if you cannot appropriately interpret the ECG or the echo. And we are very much aware that the kind of adaptation our athletes would go through has an overlap with the various cardiovascular diseases which are also
predisposing factors to sudden cardiac arrest. So you need to be able to tell exactly what you are doing. If not, you end up disqualifying players who are eligible to compete, or probably allowing players to compete when they are probably at risk of suffering a cardiac arrest. So this is the European Society's criteria which they came up with. I will not bore you with the details of this, and I'm sure the slides are going to be ready for us to look into details. So 2010, there was another criteria. So you have the training-related adaptations, and then you had the training-unrelated adaptations. So those in the red box, what we were being told then is if you found any of those on the athlete's ECG, then you probably will not have to assume that this is a normal adaptation. It calls that you should go on and do further examination. So we moved on to what we call the refined CRI ECG criteria. CRI actually is cardiac risk in the young, a campaign being led by Professor Sanjay Sharma in the UK, who has done a lot of work in the area of screening black athletes to come up with a criteria. So not entirely different. So the middle one, the yellow box, contains what we call the borderline, which is an area of interest. So if you found any of those features existing in isolation, then you can consider that to be a normal finding in a black athlete. But if you have 1, 2, 3 of that, then you would want to subject this particular player to further evaluation to be able to come up or be able to pick up any pathology that is a predisposing factor. And then this is a further interpretation of an ECG. So we always have this gray area. We always have this borderline where most of us will normally get the dilemma or the challenge as to making the appropriate diagnosis, and then to be able to tell which players should progress to play. And this is quite a practical presentation for me. We can do all the academic work, but then you'll be faced with practicality where you need to make a decision. But then we heard in some of our presentations and from the audience that we as doctors would have to say it as it is and not miss words. So what are some of the things that will influence how the ECG of an athlete will look like? So these various players there, the body size would have an effect, the age, the sex, the ethnicity, the sporting discipline, and the level of competition would all have an effect on the ECG. So when you're interpreting the ECG, you just don't do it in isolation, but you need to consider who you are dealing with, and then you'll be able to make sense out of it. So these are the various criteria that we have there. And then, of course, Dr. Carmen spoke about the specificity and the sensitivity. And we are happy also to learn from her that very soon, a very new criteria will be coming out. And I'm happy to say most of the things that are being done is all geared towards having what is very sensitive for we, the black race. And for me personally, this is what has led me to initiate a study back home in Ghana, collaborating with Professor Timeya and Jürgen in Germany, where we're trying to look at the ECGs and echoes of probably about 600 Ghanaian footballers to be able to come up with what we believe is a very sensitive criteria. I mean, most of the literature you would read, so-and-so study among black athletes, so-and-so study among black athletes. You go in, these are blacks who were born and living in France, blacks who were born and living in United Kingdom, blacks who were born and living in America. And I can confidently tell the audience that there is a genetic drift. The black African born in Ghana, playing football in Ghana, if you screen and you compare to the English black person, there is a difference, and there's literature to prove that. So for us all here gathered, I just want to stimulate this discussion. We go back home and do some practical work on the ground to reflect what the true black athlete is. And I think there was just one study led by Dr. Yassin and his team. They did a study among under 17s, if I'm right on that, under 17s, and they studied the ECGs and echoes and compared to Italian colleagues. Aside that, all the black athletes' ECGs and echoes
which were being reported and used to design these various criteria, were actually derived from black athletes who live somewhere else. So it's time for us to get that. So this ECG compared black athletes and then, of course, a sedentary group, and then also compared it to patients with hypertrophic cardiomyopathy. So you realize that from V4, 5, 6, anytime you begin to see deep T wave inversions and all those things there, then you don't want to say this is what peculiar to a black person. It might be pointing towards a cardiomyopathy worth probably looking at for a second time. So this is literature. We'll just have to run through this. I will not bore you with this. The slides will be ready. And what we need to say from this literature is that all the works that have been done proved that when it comes to the black athletes, all the adaptations, whatever, be it the left ventricular hypertrophy, T-wave inversions, all these early repolarization things, it's much more heightened among the black athletes. And there is that overlap. And that is what I call the diagnostic dilemma. And then there isn't, you are not free enough to be able to tell, is this a problem? So what is our take-home message here? It's clear that T-wave inversions are very common. This is all literature, really. T-wave inversions are very common among blacks, and then T-wave inversions in contiguous lateral leads might be pointing to something else, and then you need to go ahead. And anytime you see a depression, then you probably want to do some work about it. So what do you do? This is my dilemma. This is practical work done, where a football player who had played with the national under-20 team excelled so well, and then he had a call-up to join the Olympic team. His weight, you can see there, body surface area 2.06. He excelled. His ECG, so the voltage criteria, 67. And the physicians among us will let you know that anything above 35, then it's a hypertrophy. This person has gone all the way to 67, deep T-wave inversions. And then the echocardiography, left ventricular wall thickness was 15. You can see the length, you can see the width, you can see the sizes, the volume, and all that. Now you are faced with this as a challenge. Obviously, this person would need further evaluation. You would want to do a family follow-up. In our part of the world, it's very difficult. The person probably was just walking on the streets of Accra, our capital city, and was picked to play football. They don't have much to tell you about family. If there have been sudden death in the family, post-mortem is quite a taboo among some of the tribes. So you don't really have the information you need. So the question I ask is, does he really need further investigation? The answer will be obviously yes. Does he have a hypertrophic cardiomyopathy? We do not know. You have to do further testing like Holter, 24-hour monitoring, cardiac MRIs, and I'm not sure we have even the luxury of most of these things that I'm mentioning. Is he predisposed to suffering a sudden cardiac arrest or death? Yes, you would say. Should we allow him to play? This is a question you'll be asking yourself. The guy is already in camp with the under-23, preparing for a tournament in 4 days. He's probably leaving. He's the breadwinner of his family. What confidence would you have to be able to tell him that we need to buy a lot more time and do follow-ups with you? So your suggestion really will be to tell this player, do not continue to play. Are we confident enough to be able to do that? And this is just to stimulate the discussion. And should I give him clearance to migrate? Because in Ghana, typically after a major tournament, half of the team will probably be able to migrate to other countries and ply their trade. And as I speak to you today, this player in question is out there in Europe and play. My only source of confidence and happiness is the fact that wherever he's gone, they probably will have to do a thorough medical on him and do all the follow-ups because they will probably have it. Why should we be worried as physicians taking care of athletes in Africa? And these are the statistics. We have a lot of our people out there play. 70% of NFL and NBA players in America are blacks. And 20% of the players we see playing in the English Premier League
are also what? Of African descent. So this is the reason why we should be worried. Those who are there already, yes, we are not probably taking care of them, but those who are with us currently playing, they are the ones who are going to be migrating to play, and this is the need for us to worry and to come up with something. So this was the Euros, a match France played against Germany, and all the players you can see there played that game. I'm not too sure these are whites. These are what? Blacks, and we need to take care of them to make sure that we prevent sudden cardiac death. Thank you very much, and all I would say is that one of the things I'll plead with CAF executive members and CAF medical committee is that at the end of this Congress, we should be able to take a decision on keeping a sudden cardiac death registry for Africa. My supervisors are doing it for FIFA. Professor Timmeyer is doing that for FIFA, taking the worldwide registry. But I think we need to do it. Just this year alone, we have lost about 3 people in Ghana. 1 is documented, the other 2 not documented. And I believe Cameroon has lost about 3 or 4, minimum, 4. I know, 4. And I think this is unacceptable. And the only way we can solve it is to get a registry, and then practicalities will come on board. Thank you very much. Merci au docteur Pambo. Il pose là un problème actuel. Notre génération a été formée en Europe. Nous reproduisons ce que nous avons appris là-bas. Eux, ils sont sûrement formés ici, ils vont se perfectionner en Europe. Ils ont des réponses à nous apporter. It's your generation to give off response of what you are dealing with. Thank you for your presentation. Maintenant, nous allons écouter une dernière présentation. Je suis sûr que nous allons prolonger un peu pour pouvoir avoir des questions, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et nous allons demander au docteur Mola, professeur Mola, nutritionniste, de venir nous parler de nutrition. Je crois que ça a été bien précisé. Je peux me permettre de dire qu'il a fait une présentation hier, qu'il complète aujourd'hui. Et s'il peut aller très rapidement, ce serait à l'avantage de tout le monde, parce que nous avons déjà atteint notre temps. Il faut tenir compte des heures de repas, il faut tenir compte des ateliers qui sont aussi très très importants, les ateliers. Donc, docteur Mola, vous avez la parole et je pense que vous nous avez compris. Ceci nous donne l'occasion d'avoir un peu faim, parce qu'on va nous parler de nutrition. Good afternoon, everybody. This is like a déjà vu here. I'm not sure what has happened in the last 24 hours, but thank you very much for asking me to complete my talk. I think just in particular to the doctors in question, is that I know most of the national teams and the clubs are all very sophisticated, and they got little pockets of a conditioner and a nutritionist and blah, blah, blah. All that is fine. I don't have a problem with that. But you as a team doctor are not going to be a team doctor unless you are fully involved and have over and above knowledge of what is happening. And because you are learning, now you got to go back and say, listen, this food is good and this supplement is good, because they are going to be at the mercy of the coach. Unfortunately, this is very true. There's nothing like Pep coming around and saying, listen, you're overweight, going to lose weight, or throw away the pizzas and all. There's nothing wrong with all that. That is all from experience. But it is culture-based. It's based on, are you on any medication? You've heard it over and over again. The player is always a patient. You look upon him as a patient. He's an asthmatic, he's a diabetic. You got to have personal things. Anyway, nutrition for training and performance. The idea is have strategies in place which looks at the physiology of that person, which looks at his physical state, looks at the psychological state, and this area here. Now, as I've mentioned yesterday very briefly, I have given this talk. This is the 5th time dressed differently. But of all the 4 components, the biggest advance
in strategy in preparing a player has been nutrition. It's an area that you and I have left it to the sports nutritionists and all that. We've now got to have an active hand in it. Okay, this is very, very true. Where everything else is equal, nutrition can make the vital difference between winning and losing. This I could not have said with confidence 3 years ago or 6 years ago, but I can tell you now with confidence. The other point is this: yesterday I was asked a question that I'm saying that scientifically we can only make a 10-12% difference in a player. You go through all the various tests that have been done. Speak to people at various high performance structures. I mean, the talent is there, the fitness is there, but we cannot add more than 10-12%. Maybe there's a psychological problem, but when it comes now, I myself will say that all that I said 4 years ago, throw it away, forget about it. Right? I said then, and I'm still going to stand by this, is that you know, in any diet, your fat must be 20-30% minimum. Your proteins must be 1.2 to 2, and of course your carbohydrates can be anything between 3 to 10 grams per kg. Now, this is old information, and we're just playing around with it. However, today there is growing realization that nutrition may have a far greater role in supporting consistent, listen to this, intensive training than as acute intervention on the day of a match. This is quite a vital statement. There is growing realization that nutrition may have a greater role, and there's enough evidence, in supporting consistent, intensive training than intervention on the acute day. Fluids maybe, but never nutrition. Okay, I still believe that this was one of the better conferences that FIFA had. Not to say that the previous conferences were not any good. I followed this very, very closely. I know 3 or 4 of them very, very personally, especially the husband and wife at the bottom. I'm in constant touch with them. They are at the Australian Institute of Sport. And anything new that comes out, even before it's published, I already have it. And I think, to summarize all this, Professor Maughan made it very clear. Nutritional goals of soccer players at every level of the game can be achieved by using normal foods. But it's not the vogue. Today it's not the vogue. It's which company are saying this and which company are saying that. This supplement does, excuse my French, that's all bullshit. Because end of the day, everything is individualized. Right? You have to be aware of this. This I thought was excellent because they put the emphasis back on normal foods. And most of the normal foods that we have, get your nutritionist and your sports nutritionist to go and visit your training camps and all that and talk about that natural food instead of saying take product X and product Y. Okay, these are current statements. The performance of and recovery from sporting activities are enhanced by well-chosen nutritional strategies. We're not now telling you have this and that, but we're talking of a strategy. Guidelines for the appropriate type, amount, timing of intake, food, fluids, supplements to promote optimal health and performance across different scenarios of training and competitive sport. The scene now enlarges. This, I believe, is probably the newest, most important slide you're going to see maybe for the next 4 years. And I think this even if you take this home and go and research everything on its own, it answers everything. The first theme, nutrition for, I'm going to be very fast because I know most of you are hungry, and those of you who requested I come and complete my chat, thank you very much. I believe it is of benefit to a lot of people. These are the 7 themes, well, 6 themes that you've got to keep in mind. Nutrition for athletic preparation. It's slightly different from the performance nutrition. That emphasizes the strategies to optimize performance and recover from competition and key training sessions, that's pre, during, and post. The third one is, of course, special populations and environments, altitude, cold, heat, etc. Okay, theme 4, I won't spend too much of time, but it is also well documented. This is not new information. Nutrition and immunity, right? It doesn't mean this guy's an athlete, he runs a marathon and all that, he's immune. No. There are special foods that add to immunity. I'll only touch on it because that is a talk on its own. But I can guarantee you. Okay, there's a lot said about this new kid on the block, LCHF. For those of you who are not familiar, it's low carb, high fat, right?
I can actually finish that whole section by telling you, anybody who is exercising, either training or competitiveness, under 4 hours, if they don't have insulin resistance or carbohydrate intolerance, stick to the old things that you've learned. Anybody who's competing or training above 6 hours, there's big room for something like LCHF. But having said that, we must look at ourselves and we must also look at the players, right? I can tell you now, those of you who are active physicians, whatever you whatever you do for these athletes, break it down, the same principle, and transfer it to yourselves and to everybody else that you know. LCHF, forget, don't call it banting, don't call it whatever you want to call it. That's an end to a means. If you look at LCHF, I think it's going to be around a long time. If we are preparing for the World Cup and we've got high training systems in mind, 6 weeks before the camp, under control, go and look at fat adaptation, right? In 1990, when I finished my postgraduate, I mean, this was taboo. Nobody will touch it. More and more people are looking at it, and I believe it has a role to play. I can assure you, the bulk of you who are sitting here that are on diabetic treatment, that are on blood thinners and all that, and if you don't have a bad family history and you are well stable, we can actually get you off a lot of your medication. It can be done. I'm not promoting any particular diet to anybody because we're here for another reason. But this new kid on the block should not be taken lightly. Ramadan speaks for itself. There was an excellent one-off conference by Professor, also FIFA, Kirkendall, and I had the good fortune of being present at Espetar, and a lot of hard work was done there. Of course, I let the cat out of the bag with Team 7, where I said FIFA has been so successful, whether it's 11 plus or FIFA for health, and I mean, you know it more than I do. I honestly believe the next challenge, and I'm sure you can take it back home, is obesity, in that there is an epidemic of obesity. Now, unfortunately, it's the less income families, less income areas of the world. 20 years down the line, obesity it can be sorted out. And people like FIFA, in the lower economic groups, soccer is God sent. It's really God sent. I honestly believe if they get a team together and put the same energy as they've done for the others, they're going to succeed, because this obesity epidemic is not going to go away. We today are getting ready, producing kids that are going to be diabetics, they're going to be obese, they'll have a very cardiac problem. Okay, so that's the broad section. And just to move a little bit forward, I'm not sure why I always have problems with this. Okay, the theme 1. This is just for your information as to the background of nutrition for athletic preparation. Go back and pick up your Ganon. Go back and put yourself back into the basic physiology again. Then go to the, the sports nutritionist and tell them, look, this is the Krebs cycle, and this is anaerobic, and this is anaerobic, aerobic and anaerobic, and explain to them, which I'm sure they know, that this is why we're doing this, is why you're doing that, and it'll be well worth exercise. This slide alone is going to take 3 hours. Okay, now again, I'm going to be very fast. Let's just look at the macronutrients that we use for this theme 1. Okay, there's nothing that you're unfamiliar with, right? And there isn't time to take each one in detail, but I've already given you the percentages. Okay, now carbohydrate itself, this has been in the consensus for like ages, that any event lasting more than 40 minutes, you've got to give them complex. I always say, stick to complex carbohydrates, as some of the coaches are doing. You've heard it. I mean, even I use the word Pep because he's been most in the news. I mean, he's come into the place there and he's introduced organic salmon, and he's introduced brown basmati rice, and all those things. Basically, what he should have said is, I only want complex carbohydrates here. I do not want simple carbohydrates. Simple carbohydrates raises your sugar unnecessarily, and if you don't use the damn thing, you're just adding it into the system. Okay, now, micronutrients are important to me because this is abused.
I have a very simple solution to anything. Simple micronutrients. If the person or the girl is short of iron, give them iron. Vitamin D, you all know now, in the last 10 years, 8 years. In fact, the first time I really heard it is apparently a chap by the name of Dr. Hamilton was at Espeter, and he presented one of the best papers I heard at the American College of Medicine. It's American College of Sports Medicine. Not only people from cold climates. And unlike the past, if you look at it geographically, it's actually the whole world. The darker you are, the more deficient you're going to be. If you're middle like most of us here, you're moderate. And the fairer you are, the safer you are. Now that's all because of the metabolism in the skin. But having said that, it's very, very simple. It's 2 minutes. You're kidding. All right. I'm going to rush through the balance of the slides. Those of you who want to sit and hear the whole thing, feel free to do so. And those who want to leave, please leave. Because I've had far too many requests from people to send them copies. And I think that's fair. If anybody wants to leave, feel free. It's no offense. I'm only here on request. And those that want to stay, feel free to say so. Now, vitamin D, you do that test on every player, right? And if they're deficient, you just make sure that they have a fatty diet. Fatty diet meaning they got salmon, tuna, sardines, mackerel, river trout in their diet. Look at the Mediterranean diet. There's a lot of saturated fats in there, which, don't just use the word, for Mediterranean diet is healthy. Look at the saturated fats there, which tells you that not all saturated fats are bad. Throw away margarine, use butter. Throw away skim milk and low fat milk, use full cream milk. Not only on your players, but yourself as well. Okay? And the one take-home message, not only to you, but to all your players, there should be absolutely nothing at home that is low fat or fat-free. Contrary to what you've been told. That's just to remind me of vitamin D. It's not only the cold climates, it's throughout the world. Okay, I'm not going to go too much into details about antioxidants. They have a major role to play. It's a macronutrient. We can go into it, A, B, C, E, all those things. They are very necessary. But equally necessary is take your players and yourself to supermarkets where there are colorful fruits and vegetables. They'll have more phenols, and if you break them down, they'll have more antiphenols, and you don't have to pill pop. You don't have to pill pop. I can assure you now, if you go and take the major trading antioxidant, I don't care what the name is, and you keep every day, twice a day, take big amounts. Not only you'll be wasting your time and passing very expensive urine, that's exactly what you'll be doing. But the other thing is this, you're just going to get a feeling of being on a high. You can do it with food. Okay, we're not going to go to the radicals and all those things. I'm not going to go into that. They have an immunity role to play, especially things like vitamin C. Okay, now we've got the performance nutrition, which is the other theme. Again, look at the whole story. I'm sorry about this. Okay, look at the sports food and medical supplements that are offered. They are there because there's a need. Okay, now, just remember, the ones that I've listed are all that have been scientifically proven, and you can take them for all the reasons that I'm not going to tell you. Okay. That's not there to remind me that we need fluids. It's there to remind me that companies that produce these things go to major universities in the world and put oodles and oodles of money for sponsorship to produce papers that sings their song. Now, I'm a fellow of the American College of Sports Medicine, and I will do anything for the American College. But I also know that 9.999 of the guys that come up and stand there, they've all been sponsored by Gatorade. So how on earth can they be objective? How on earth can they have professors that will not be involved? This is, this some years ago that Professor Jerry and his company added 2 minutes of extra fluid drink. So FIFA can make a difference. Okay, Red Bull
is real bull. Nobody should be having it. Nobody should be having it. People have died because of it. The amount of caffeine in it should never be used. Oh, come on, man. All right. Very important supplement. We can talk about it another day. This is from going back to 1990 when I was doing long distance running. We were told you have carbo loaded, not to make sure that the carbohydrates are released when you start running. Rather have 2-3 glasses of caffeine before. So what happens is that freeze, that releases the free fatty acids. It delays the liver glycogen from coming down. Okay, there's a debate on that. Okay, there are special items that we only use for performance. Okay, and special ones that are used for vegetarians, altitude, extreme. Just a word on vegetarian. When I was in medical school, every vegetarian was B12 deficient. Forget about that. Today, a lot of people are B12 deficient, even because we don't have, whether it's, don't even worry about the cause. But the important thing is, I'm not going to talk about this. It's a talk on its own. This is not working, Prof. I can't help it. Okay. This is to do with nutrition, with immunity. Again, immunity plays a role with that. So does glutamine. Okay. Is anybody unclear about low carb, high fat diets? Is anybody unclear, wants an explanation or something or the other? Because believe me, this is going to be the future. That's just to tell your players and yourself, where possible, don't unnecessarily increase your diet with sugars. Now, sugars just doesn't mean normal sugar. Sugar means in a can of Coke, there's 9 teaspoons of sugar in it, things like that. There's nothing wrong with water, there's nothing wrong with still water, whatever. All right, little quiz here, I take you 2 seconds. What do the Atkins diet and the Japanese diet have in common? 2 seconds, anybody? Anybody? Sorry? No, both these diets, the common is they both eliminate the sugar fructose. Sorry. All right. This is just a little summary on LCHF, which I don't think we're going to go into now. I've already answered this question. Okay, sorry. I think there's a statement here that's very important. One back. Right. The last 2 sentences are very important there. Insulin-sensitive athletes may benefit from high carbohydrates diets before. I've already said that. The guy that you've got to watch out for, anybody who is insulin resistant or carbohydrate or diabetic or a carbohydrate tolerant, he's the guy you've got to give him special management. This is not soccer, it's Peter Bruckner with the famous Australian team. He started losing weight and his players started following the LCHF diet. 2 seconds, Professor. Okay, most of you read this, must have seen this magazine some years ago, where it tells you why on earth will we stop eating fat. It's one of the better products that we should all have oodles and oodles of. Dr. Mola. Okay. Please. All right. I'm sorry to stop you. You know, carry on. This session was not only for nutrition. You had many other questions. We had 2 opportunities. Yesterday we talked about nutrition. Today we talk about nutrition. But we didn't talk about the presentation of today. So okay, we have less than 5 minutes for question. So please, with your own authorization, come and take a place here. And keep quiet. Thank you. We can clap for him. Thank you. Nous allons maintenant passer aux questions. Prenez la photo parce que c'est l'une des présentations où il y a le plus de présentateurs. C'est un record. Guinness Record. D'après le temps qui nous reste, nous avons 6 questions. 2 ici, 2 là et 2 là-bas.
Vous demandez à prendre la parole, on vous la donne, vous précisez la personne à qui vous voulez poser la question, vous vous présentez et vous posez votre question. Gentleman in red. Merci. Dr Guizran, commission médicale centrale de la Fédération royale marocaine du foot. Je me permets quand même de vous dire que nous avons passé un très très bon dimanche avec d'excellentes communications, surtout en traumatologie, avec d'éminents intervenants. Ça, c'est ma question. J'aurais deux questions précises, courtes, et un seul commentaire. La première question, qui est beaucoup plus un peu technique médicale, c'est: nous avons vu dans les deux interventions de notre ami Ali Yakda et puis de notre ami Dr Hefti, ce problème donc du protocole de Rice pour ce qui est de la phase de cicatrisation. Peut-on justement prescrire des anti-inflammatoires ou non? Voilà la question. C'est toujours, et ils reviennent tout le temps, mais nous voulons quand même avoir l'avis donc au niveau de ce congrès. La deuxième question, c'est: nous avons quand même deux communications. Une de notre ami Dr Hefti qui parle de la clinique et des radios, et nous avons celle de notre ami du Cameroun qui commence justement l'arthroscopie, quelque chose de très très intéressant. Et j'ai juste un petit commentaire, c'est que généralement, au lieu d'aller vers l'IRM, qui est difficile parce que l'IRM implique également un radiologue et un radiologue formé pour les lésions donc sportives, je pense que l'arthroscopie peut avoir justement aller beaucoup plus pour encourager l'arthroscopie, parce qu'il peut non seulement faire un diagnostic, mais également faire un geste thérapeutique. Il y a une étude qui a été faite dans le domaine de la célioscopie abdominale en Inde. Can you please just shorten the question, please? Voilà, et que justement, je pense que l'arthroscopie est une indication beaucoup plus intéressante que pour l'IRM. Le dernier commentaire, on aimerait bien que les communications soient suivies beaucoup plus dans les prochaines rencontres des ateliers, parce que c'est très très intéressant. Nous avons des communications excellentes et les ateliers peuvent compléter et mieux saisir. Donc, et merci. Oui, concernant la prescription d'anti-inflammatoires, moi je pense, comme il l'a dit notre ami Dr Yakdah, maintenant il y a un consensus. Je pense qu'il faut proscrire les anti-inflammatoires. Il ne faut pas gêner cette phase inflammatoire, qu'on a besoin de ces macrophages, on a besoin de cette inflammation. Ça fait partie d'une phase de cicatrisation tout à fait normale. Any more questions? Okay, Jen, please just be short and precise. Okay, I am Dr. Abdullah Hussein. I am from Somalia Football Federation. I would like to ask two questions briefly. One of these, the complaint of the knee injury in the sport medicine is too much. So, and I would like to ask first, and the treatment, sometimes it happens, the injury, without injury of whether the lateral crushment or the anterior crushment or the whatever. And I would like to ask the treatment of the patient for the corticosteroid, as they are using some of the physicians' injection in the meniscus position. The other question is, and
the player always is complaining the pain of the knee. So, and can we make the decision without imagining, as you are explaining, for the clinical sufficient only? That's my all two questions. Understand? Je n'ai pas très bien compris la question, mais je pense qu'un genou douloureux, maintenant, l'examen du genou, c'est pour ça ce qu'il a dit le docteur Bizran. Un atelier, ça aurait été très, très intéressant, mieux encore que ma présentation. Dans l'examen du genou, c'est quelque chose de très important. On peut avoir pratiquement, je dirais, tous les diagnostics sans avoir recours à l'IRM. Même en ligament croisé antérieur, je pense qu'il y a eu des études de fait. Il y a plus de faux positifs avec une IRM qu'avec un examen clinique fait par quelqu'un d'expérimenté. Moi, je reviens sur ce qu'il a dit tout à l'heure, mon ami. C'est vraiment très dommage. Moi, ça nous fait vraiment très mal au cœur de voir un pays de football, du Cameroun, qui font 24 arthroscopies par an. Il vient juste de commencer. C'est ce qu'on fait, nous. Moi, personnellement, c'est ce que je fais en 2 semaines. Donc, c'est vraiment triste. Parce qu'une colonne d'arthroscopie, avec 20 000 euros, on a une colonne. Je ne vais pas politiser les choses, mais c'est vraiment dommage. Hein. C'est une honte pour notre continent. Hein. Ça, c'est pas possible. Moi, dans ma clinique, j'ai 7 colonnes d'arthroscopie. Dieu merci pour le Maroc, mais dommage de voir ça encore dans nos pays africains. Hein. On peut se permettre d'avoir des appartements à Venifoche, on ne peut pas avoir ça nous fait vraiment mal au cœur tout ça, hein. Ça nous fait mal. Non, les appartements Foch, c'est pas chez nous. Nous, les médecins, nous ne pouvons pas être exempts parce qu'en fait, la politique se base sur ce que nous proposons. Nous avons eu des traumatologues, mais nous avons eu très de traumatologues du sport. Et je crois que c'est un peu l'orientation que la commission médicale essaye de donner maintenant, résoudre les problèmes qui se posent à nous. Et je crois qu'on doit encourager le Cameroun. Et je rappelle que le docteur Obiombo est dans un hôpital privé. Ce n'est même pas un hôpital public. Donc, votre remarque est encore plus grave. Donc, de retour, nous allons essayer de sensibiliser le ministère de la Santé. Par contre, j'étais un peu désagréablement surpris pour le prix. Une arthroscopie, 1 500 euros. Nous, au Maroc, il y a un tarif public, même les assurances nous obligent à ne pas dépasser, on n'a pas le droit de dépasser 700 euros, sinon on est sanctionné. 700 euros, une lésion de méniscate, 1 500 euros, c'est pour un ligament croisé. Je me permets de corriger, c'est en fait le complet parce que je crois qu'on doit différencier. Hein. Par exemple, en Allemagne, quand le collègue parle de 700 euros, c'est l'acte opératoire, alors qu'ici, c'est le complet. Donc, je crois que c'est important de signaler cela. Hospitalisation et médicaments compris. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. Nous sommes quelques-uns à être du métier. Ici, je suis probablement le plus ancien. Le plus ancien. Je crois que il faudrait peut-être arrêter la course à l'armement. Si je peux me permettre de revenir 30 ans en arrière, les premières arthroscopies que j'ai faites, c'est avec un arthroscope de Watanabe, à vision directe, numéro 21, sans caméra, sans rien du tout. Et on pouvait retirer une once de seau totalement. Aux États-Unis, il y a 50 ans, ça se faisait de la même manière, avec 75 à 80% de résultats magnifiques. Donc, entendre parler de 400 cas d'indication de chirurgie ménisco-ligamentaire
et n'en faire que 24 parce qu'on n'a pas de colonne d'arthroscopie ou parce que c'est pas cher, je regrette. C'est scandaleux. Alors, ce n'est pas pour décourager le jeune confrère, mais il y a quelques années quand même, on faisait des arthroscopies au Cameroun. Le professeur René Somba, dans son service, on avait un arthroscope rigide et je pense que, docteur Zerghini, vous savez ça. J'y ai même assisté avec lui. Ah bon. Donc, moi, j'étais étudiant à ce moment-là, effectivement, j'ai assisté. Mais il s'agit aujourd'hui de faire pas seulement le diagnostic, mais le geste thérapeutique en même temps. Et nous sommes dans une phase, dans un pays où nous sortons de l'ajustement structurel, nous allons vers la relance de l'économie et beaucoup de jeunes sont en train de rentrer, des traumatologues, et qui ont commandé. Lui, il a publié son travail, les autres ne l'ont pas encore fait. Il s'agit pour nous, au niveau des commissions médicales nationales, de répertorier tous les jeunes traumatologues qui sont rentrés et qui ont leur matériel, et nous vous présenterons ici ce qui se fait au Cameroun. Il n'a pas eu la prétention de dire qu'il n'y a que lui seul qui fait. Il y a le docteur Mignem qui fait aussi, mais malheureusement, il n'est pas dans notre groupe de médecine du sport. Je sais que nous sommes fatigués. Oui, Dr. Toulani. Thank you very much, Dr. Toulani. We had very, very interesting topics this afternoon, and I've got interest in each and every one. However, due to the time constraint, I'll only stick to this one, which I'm actually very passionate about, which is nutrition. Nutrition does play a fundamental, very fundamental role in performance. And I believe that supplement, when taking a supplement is meant to address a deficiency. So you can not always run to a supplement, you can always do it via a good nutritional or nutritional plan. So my message, or rather comment, is to say that perhaps we should really run away from supplements, because supplements are predisposing athletes to doping issues because of wrong labeling, because perhaps of contamination to a certain extent. And supplements may also predispose you to situations like sudden cardiac arrest because of other drugs that are unknown. So perhaps the take-home message is to say that do a proper nutritional plan and avoid supplements. Thank you very much. Another question? Bonjour. C'est la dernière. Oui, c'est la dernière. Donc, je pose la question à notre ami du Maroc. D'une manière pratique, je souhaiterais lui poser une question. Lorsque vous retrouvez un genou le matin bien enflé avec une hématose, est-ce que l'évacuation par ponction rapidement pour soulager le patient est d'actualité? Oui. Bon, ça c'est une question d'école. Il y a beaucoup de gens qui ne ponctionnent pas. Moi, je vois par exemple à Bordeaux une grande clinique où ils sont vraiment contre ça. Moi, je ponctionne. Moi, toutes les hémarthroses, je les ponctionne. C'est d'abord à titre antalgique, ça fait du bien. Voilà, donc il y a effectivement, il y a des confrères qui n'aiment pas ponctionner les genoux. Moi, je fais partie des gens qui ponctionnent un genou traumatique. Je dois rappeler quand même que pour ponctionner, il vaut mieux que ce soit avec une aiguille à trocar. Parce qu'il y a beaucoup d'inséminations qu'on a faites avec ces poncions à aiguille creuse qui prennent un bout de la peau et qui vont le laisser dans l'articulation. Merci, merci, je suis satisfait. Voilà, avant que le président ne conclue, nous avons une communication du medical officer de la CAF,
Dr. Sidiki. Merci, Dr. Ngali. For intended participants to FIFA 11 Plus, they have to change into their sport wear. They must take their lunch earlier enough, and at the end of the workshops there will be a certificate presentation, and each participant will have a flash with day 1, day 2, and day 3 presentations. Thank you. Okay. I know you're all very tired. It's been a long day, but I would like to thank all the presenters of this session. We saw different approaches to different problems, ranging from Morocco to Botswana, through Ghana and Cameroon, and we can really see all the differences that we are facing in everyday life and everyday work. And like my colleagues said, I would just like to add, we need to do the best we can to increase the level of accessibility of healthcare and basic sports surgery principles to people of Africa. So thank you very much for attending. We have time for some lunch, and I hope you'll have some energy for the workshops in the afternoon. So if they want to go at 7 o'clock and then we can postpone their departure till 7:30, it's okay. The restaurant will be open at 7 o'clock. So we meet at 7:30 in Gizira lobby for those who are departing at 7. Okay? Thank you very much. Okay, my dear, I received information from our guest speaker to give special thanks for Mr. Ayman Faisal for his input in preparations of the presentation and his effort in a high, very professional. Thank you, Mr. Ayman, for your work. Next, we have some recommendation. I ask Dr. Siddiqui to read it to you, and if anyone wants to add some recommendation, and if anyone has give us advice for the organization of next conference, which it will be after 2 years, we are welcome. Either send it by email to Dr. Siddiqui or Mr. Sharif, or for me, or you can send it to see our website and to see Inorgan. So I ask Dr. Siddiqui to read the recommendation of all of you. Send it to us in the morning. Merci, professeur. À l'issue de cette 5e conférence internationale de la CAF, les recommandations suivantes ont été retenues. Premièrement, rendre le PCMA, Pre-Competition Medical Assessment, examen médical d'avant compétition, obligatoire à toutes les associations. Mener des recherches pour la détermination de l'âge chez les jeunes en fonction de leur origine géographique. Mettre en place des groupes d'études scientifiques par spécialité, cardiologie, traumatologie, dopage. Élaborer et adopter le règlement antidopage de la CAF. Adhérer au système ADAMS, mettre à jour la fiche FMAC pour intégrer les sensibilités africaines, formaliser un comité de lecture IRM, continuer les recherches complémentaires sur les cas positifs endogènes non dopants, la tenue du congrès tous les 2 ans au lieu de tous les 4 ans. Voilà les recommandations qui ont été retenues. S'il y en a d'autres, elles seront les bienvenues. Nous vous remercions tous et à toutes pour tout votre temps que vous avez pris pour la réussite de ce congrès. Merci.
Thank you, Dr. Siddiqui. And also, there is a recommendation from the President of Medical Committee. If any country are ready to organize any workshop or seminar, please send it to General Secretary of CAF, Mr. Hisham, and Mr. Adam de Gibril. But in one condition, they have a reasonable number of team physicians and the physiotherapists, and the medical committee of CAF will look for that, and sure, we shall organize a very good workshop in any country. Ask the medical committee of CAF. We are eager to help all countries to organize workshop or seminars or whatever they ask us. Also, we shall arrange in our website some medical issue that we can continuous in contact with all of you. I think you must fulfill the sheet in front of you with all information of everyone. Again, thank you for everyone. Thank you for our guest speaker. Thank you for the representative of FIFA and UEFA and AFC and Aspetar. And thanks for my colleague medical committee for their cooperation and help. Thank you. Safe return and back to your home. And please remember us and remember Cairo and remember CAF. Thank you very much and farewell. On behalf of President Isa Hayatou, CAF President, and on behalf of the Chairman of the Medical Committee, Mr. Adam de Gibril, and on behalf of General Secretary, Mr. Hisham Omrani, and on behalf of our Medical Committee of CAF, welcome to all of you, welcome in Cairo, welcome in our conference. I hope that all of you has a great benefit from the 8th session of scientific topics and different topics of sport medicine and of football medicine. 8th session through 3 days, continuous discussion, very valuable discussion. The input of all participants were very high. Discussion was of a high level, and the discussion was very good. Practice, which today workshop was very good. Thanks for all of you to coming to this Congress, and I hope to back safe to your home. Also, I would like to extend my deep thanks to CAF staff, and please all CAF staff, CAF here, they did over the last months a very good and a very hard job. So this group behind our successful job. So behind. Really, this wonderful group of CAF staff are high professional. They did a very good work all over the days, day and night, working in everything, preparation of the conference, transportation, and accommodation and everything. So, again, thanks for all of you for the very good cooperation and the input of very kind for all of us. Also, I would like another thanks for Dr. Siddiqui. He is a cornerstone in the preparation of this conference. Thanks for him and for him. Also, my thanks for Mr. Sharif, because he is behind our food, accommodation, gala dinner, and everything.
And there is one man not here, but must I extend my thanks to him, Mr. Abdul Hamid, in the airport, who received all of you in day and night, in the early of the morning, in the midday. Thanks for him, and I would like all of the group to convey my thanks for him. Really, I am very happy that I see all of you. Very happy that we have a very good staff which cooperate with us, and everything was running very good. And in the same time, I apologize if there is anything we did not fulfill 100%, but I think all of you will back safe to your home, happy from your stay in Cairo, happy to stay in Marriott. Thanks also for the Marriott staff for preparing everything. Thank you very much, and at the same time I thank the representative of FIFA, representative of AFC, representative of UEFA, representative of Aspetar, and the CAF Medical Committee, and the guest speaker, and at the same time, thanks for all the participants for their allowing and their participation in the conference. Thank you very much, and I ask all the medical committee members to come beside me here to start to distribute the certificate. في الاخر انا ميرسي قوي يا حبيبتي والله العظيم ميرسي قوي ربنا يخليك ميرسي قوي ربنا يخليك ميرسي يا هند ربنا يخليك يا حبيبتي ميرسي يا ست ربنا يخليك ها أذن. Yes. For the group in the box, the interpret, I would like at the end to special thanks for them, because you know the translation of all the medical item of the medical subject is very hard, but they are so professional and they did a very hard job and profession. Thanks for all of them, and looking to see all of you in the next conference of CAF. Thank you very much. Thank you, Professor. We'll start with Maître Prosper Abega, President of CAF Appeal Board. Professor Ekstrand John. Dr. Dato Gursharan Singh. Professor Constant Antoine Roux. Professor Hosni Abdelrahman, Vice President of the CAF Medical Committee. Dr. Zakia Bartay. Dr. Yassin Zerkini. Dr. James Sekaju. Dr. Atiana Francis Liliou. Dr. Jean-Marc Ngade Mbonjo. Dr. Paul Gaspar Marial.
Dr. Joseph Kabungo, Professor Yasser Abdel Rahman, all Aspeta groups received already their certificate. We thank them a lot. Dr. Mohamed Mola, Dr. Tulani Ngwenya. Dr. Tulani. Madame Keller Monica. Mr. Richard Grisdal. In the flash, you have all the presentations for the 3 days. Dr. David Thiru. Madame Bakari Ummu Kultum. Mr. Tolupe Olufemi Obe. Mr. Anjorin Abiodun Adeni. No, it's there. Mr. Dosa Bukayo Tetenmi. No, you go there. Dr. Ahmed Maget. Dr. Mustafa El Mufti. Dr. Said Hussein Ahmed Kashaba. Dr. Abdel Monim Zarka. He will receive all. Dr. Abdel Monim Zarka. Dr. Sherif Azmi Rizkalla Saveres. All this you give to Dr. Abdel Monim. Dr. Muhammad Said. Dr. Mustafa Moniri. No, you go there. Dr. Patricio Bakale Mba Meja. Dr. Ayaliu Tilanun Beshhahe. Dr. Tesfaselasi Eyop Gebreamlek. Dr. Cyril Mouyopa. Oui, on remet à Dr. Dr. Mba Angui. Dr. Sylvain Birinda, all this Gabon. You can give it to Dr. Khalifa Mane. Il est là. Dr. Momodou Lamine Djamé. Dr. Derban. OK.
Dr. Derbang Julia Padiki, Dr. Ayim Andrius, you pass there, Dr. Prince Pambo, Dr. Mohammed Salum Bangura, mon colonel, Dr. Marcel Faya Leno, Dr. Augusto Blute, Dr. David Njoroje Kimani, Dr. Teboho Jeremiah Thabani, Dr. Uria Glebo, Dr. Abdelmonem Mohamed Saleh Zogdani, il n'est pas là, docteur, il n'est pas là, he's not there. Dr. Andrianina Rakotwarimino, he's not there, he's not there, he's not there. C'est le médecin de l'équipe nationale de l'Égypte. Dr. James Leonard Mwenda, Dr. Levison Kumbani Mwali, Dr. Adama Sangari, Dr. Brahim Abderrahman, Dr. Muhammad Yahya Omar, Dr. Ismail Zitouni, Dr. Mohammed Bizran, Dr. Abderrazak Hefti, Dr. Fatima Abwali, c'est Dr Ngoulou Chak, quand il va passer. Merci. Dr Moussa Mamoudo Kalou, Dr. Corbinian Vizcaya Amutenia, Dr. Donata Umama, Dr. Adamu Chouaki,
Dr. Adamu Chouake, Dr. Abdul Kadir Musa Muazu, thank you. Dr. Peter Fabuku Singabeli, Dr. Musa Hazikimana, Dr. Martino Dabreu Pires dos Santos, yes, Honorable Dr. Hamadou Dia, Dr. Abdul Karim Labai, Dr. Abdullahi Hussain Abdi, Dr. Samuel Raymond Alberto James, Dr. Ammar El Tayyib Mahadi Awad, Dr. Comfort Filonhe Songwe, Dr. Bonji Nomsa Lamini, Dr. Limbanga Manfred Kiniero, Dr. Flinja Jabigu, it is in front. Dr. Kangni Ataningang Ekwe Kuvawe, Dr. Shafik Jarraya, Dr. Akwede Robert Opika Opoka, thank you. Dr. George Magwende, Dr. Mwila Lupasha,
Dr. Edward Shagonda. Dr. Shagonda. Sorry. Thank you. Dr. Ali Yekda. Dr. Pedro Miguel Arcanjo Esaka. Merci pour tout. Dr. Agostino Ventura da Costa. Dr. Sylvestre Parfait Aivoji. Yes, I give all Africa to, and I told it. I say, Dr. Ipuseng Saint Labani. Dr. Lesedi Niana Odiseng. Dr. Abdraman Watara. Dr. Ngengze Buhoro, Onesfor. Thank you. Merci. Dr. Onesfor. Thank you. Dr. Mveng Ella Francis. Dr. Obiombok Eve. Dr. Thank you. Dr. Ekani Bukar Yannick. Dr. Ayangma Célestin Roger. Dr. Carlos Guillermo Saint Félix Rodriguez. Dr. Romain Gitingzia.
Dr Manda Ngombe Sylvain. Dr Abakar Jimans Ngar. Dr Jacques Ngwenimba Goulou. Yours is there. Dr Zéphirin Mouko. Professeur Cyril Serge Dah. Merci. Dr Mohamed Omar Isman. Dr Jean-Pierre Kakala Mbungu. C'est devant, c'est devant. One. Dr Mohamed Abouelela. Oui, c'est fini. Doctor. Excuse me for those who are leaving at 7 o'clock p.m. Means in 1 hour 10 minutes. Please note that we arranged about the restaurant to open at 7, from 7 to 10 for dinner. So if they want to go at 7 o'clock and then we can postpone their departure till 7:30, it's okay. The restaurant will be open at 7 o'clock. So we meet at 7:30 in Gizira lobby for those who are departing at 7. Okay? Thank you very much. Okay, my dear, I received information from our guest speaker to give a special thanks for Mr. Ayman Faisal for his input in preparations of the presentation and his effort in a high, very professional. Thank you, Mr. Ayman, for your work. Next, we have some recommendation. I ask Dr. Siddiqui to read it to you, and if anyone wants to add some recommendation, and if anyone has give us advice for the organization of next conference, which it will be after 2 years, we are welcome. Either send it by email to Dr. Siddiqui or Mr. Sharif, or for me, or you can send it to see our website and to see Inorgan. So I ask Dr. Siddiqui to read the recommendation of all of you. Send it to us in the morning. Merci, professeur. À l'issue de cette 5e conférence internationale de la CAF, les recommandations suivantes ont été retenues. Premièrement, rendre le PCMA, Pre-Competition Medical Assessment, examen médical d'avant compétition, obligatoire à toutes les associations.
mener des recherches pour la détermination de l'âge chez les jeunes en fonction de leur origine géographique. Mettre en place des groupes d'études scientifiques par spécialité, cardiologie, traumatologie, dopage, élaborer et adopter le règlement antidopage de la CAF, adhérer au système ADAMS, mettre à jour la fiche FMARC pour intégrer les sensibilités africaines, formaliser un comité de lecture IRM, continuer les recherches complémentaires sur les cas positifs endogènes non dopants, la tenue du congrès tous les 2 ans au lieu de tous les 4 ans. Voilà les recommandations qui ont été retenues. S'il y en a d'autres, elles seront les bienvenues. Nous vous remercions tous et à toutes pour tout votre temps que vous avez pris pour la réussite de ce congrès. Merci. Thank you, Dr. Siddiqui. And also, there is a recommendation from the President of Medical Committee. If any country are ready to organize any workshop or seminar, please send it to General Secretary of CAF, Mr. Hisham, and Mr. Adam de Gabriel. But in one condition, they have a reasonable number of team physicians and the physiotherapists, and the medical committee of CAF will look for that, and sure, we shall organize a very good workshop. In any country, ask the medical committee of CAF. We are eager to help all countries to organize workshop or seminars or whatever they ask us. Also, we shall arrange in our website some medical issue that we can continuous in contact with all of you. I think you must fulfill the sheet in front of you with all information of everyone. Again, thank you for everyone. Thank you for our guest speaker. Thank you for the representative of FIFA and UEFA and AFC and Aspetar. And thanks for my colleague medical committee for their cooperation and help. Thank you. Safe return and back to your home. And please remember us and remember Cairo and remember CAF. Thank you very much and farewell.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Caire. Permettez-moi d'inviter le secrétaire général de la CAF pour un mot de bienvenue. Thank you, Sherif. Ladies and gentlemen, a very warm welcome and welcome once again to Cairo in Egypt for the start of the 5th CAF Medical Congress. I'll say a few words only because we will have the honor afterwards to hear the chairman and member of our executive committee, Mr. Adoum Djibrine, address you and formally open this 5th Medical Congress. But it was my duty as well to provide you some words and a warm welcome to CAF and to Cairo. This Congress for us, on behalf of all the administration, is extremely important. As you can see on the main backdrop here, the theme is about a healthy and clean football and how important it is to achieve this objective. And therefore, from that perspective, it's extremely important that we maintain the policy of the CAF Executive Committee and the Medical Committee of CAF, which is the zero tolerance policy. Zero tolerance policy on doping matters, zero tolerance policy on gender verification, on age verification. I'm sure you have seen lately that we have done great progress in terms of the under-17 testing, and we look forward to do even more. And look forward also with the support of FIFA to be able at one point to have testing for the under-20 age category that I'm pretty sure will come very soon. But all of this would not be possible without the support of our key partners. And hence, even if the chairman will mention each of you, I would like to highlight specifically the tremendous support of FIFA. I can see familiar faces with Dr. Zerghini with us today, very happy to have you. Of course, the chairman of the Medical Committee of AFC, Dr. Dato Singh, thank you very much for being with us. The presence of UEFA with Dr. Ekstrand and Dr. Richard Grisdale, also present with us. Aspetar with Dr. Shalabi, also with us today, and their tremendous support, and different various colleagues also with us here. Also the Sports Medicine, African Union of Sports Medicine with Professor Roux, also in attendance today. Those partners are critical to us because one of the key aspects they provide us is knowledge and know-how. And to allow us to adopt better strategies and have a better plan to reach the healthy and clean football, we need to learn from each other, and we need to have the support of institutions as important as FIFA, the Confederation, and other partners. So once again, I would like also to welcome our institutional partners and various partners to this Congress. Thanks to those partners as well, and thanks to the work that CAF has been doing under the leadership of Mr. Djibrine, is for us to be able to make decisions or follow up the strategies that the medical committee is providing us, we need to base it on data, on know-how. And therefore, the establishment of a database is extremely important. And one of the key aspects that will be presented to you during those 3 days Congress is the footballing map or the health map of the African footballer. And that has been made possible since November 2014 with the establishment of a specific software on the competition management system of CAF that allows us to gather medical data of all the players so that not only we can do a better prevention and be there for them, but also understand the trends and establish our strategies and decisions based on what the data is also telling us. So it has obviously to be a scientific work from that perspective, so database is extremely important. But most of all, I would like also on behalf of the administration to welcome all our members, the member associations of CAF, all the doctors, all the chairmen of the medical committees that came to Cairo today for this 3 days Congress. Our objective through those 3 days is really not only to provide you with lectures or information and know-how from CAF and the partners, but to listen to you, to understand your concerns, to understand how we can better support you, and to work together and consolidate the network that we have so that we can always improve that knowledge and therefore, at the end of the day, serve better every African footballer on the continent. And without further ado,
with those few words, I would like to have the honor to welcome on stage to address and formally open the 5th Medical Congress, our member of the Executive Committee of CAF and Chairman of the CAF Medical Committee, Monsieur Adoum Djibrine. Monsieur le Président de la Commission médicale de la Confédération africaine de football, Mesdames et Messieurs les représentants de la FIFA, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Union européenne de football, Monsieur le Président de l'Union africaine de médecine du sport, Mesdames et Messieurs les représentants de ASPETAR, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission médicale de la CAF, Mesdames et Messieurs les conférenciers, Mesdames et Messieurs les professeurs, médecins des associations nationales, honorables invités, Mesdames et Messieurs, avec vos titres, rangs et qualités respectifs. C'est un immense plaisir et un honneur de prendre la parole au nom de la Confédération africaine de football et au nom de son président, M. Issa Hayatou, pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier très chaleureusement d'avoir voulu rehausser de votre présence ce 5e congrès médical de la Confédération africaine de football. Ceci démontre la suffisance de l'importance que chacun de vous, chacun de nous accorde au développement de notre football et la santé de notre footballeur. Mes remerciements vont au comité d'organisation de ce congrès avec le soutien sans cesse du secrétaire général de la Confédération, M. Hicham, et toute son équipe, Dr Sidiki, M. Sherif, sans oublier toute l'équipe de la CAF allant du département technique au département de voyage. Un remerciement et un encouragement tout particulier au Dr Sidiki Boubakari, manager médical qui n'a ménagé ni son temps ni ses efforts pour la bonne organisation de ce congrès. Enfin, mes remerciements à tous les membres du comité d'organisation locale. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, le congrès qui nous réunit aujourd'hui est le 5e du genre, institué par la commission médicale avec le soutien du comité exécutif de la CAF depuis 2005 au Caire, 2007 à Accra, 2009 à Kigali, 2012 à Casablanca au Maroc. La périodicité initiale était de 2 ans, et maintenant nous sommes passés à 4 ans, tous les 4 ans. Donc c'est pour vous dire que le prochain rendez-vous de ce niveau aura lieu en 2020. Le congrès n'est pas une formation, c'est plutôt un cadre d'échange d'expériences et d'informations en rapport avec le domaine qui nous concerne directement dans ce monde sans cesse en évolution, dans les domaines scientifiques et technologiques, pour améliorer la santé et la performance de notre footballeur d'une manière propre. Aussi, saisissons-nous cette opportunité pour lancer solennellement à tous nos partenaires médecins africains des associations, des universités et de nos partenaires des institutions comme la FIFA, l'UEFA, l'AFC et bien d'autres, de nous soutenir dans ce domaine précis de recherche, comme ils en font pour les autres compartiments du sport, du football, tels l'arbitrage, l'administration et le coaching. Ceci afin de mieux assurer la santé de nos joueurs. La CAF a pris la résolution de contribuer en fonction de ses moyens à toute forme d'études ou de recherche dans ce sens. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, pendant 3 jours, nous allons nous focaliser sur les sujets et thèmes aussi divers, bien divers que variés, qui sont l'application du système CMS de la CAF, les applications statistiques des lésions, la cardiologie, la prise en charge clinique des arrêts cardiaques, le plan de bilan cardiaque, le bilan des maladies cardiaques, vérification de l'éligibilité sportive, la détermination de l'âge, la vérification du genre, l'état de lieu de la recherche concernant la détermination de l'âge de jeunes de moins de 20 ans, football et santé, la FIFA 11+, les stratégies nutritionnelles, prise en charge de commotion cérébrale, la problématique de la reprise sportive après une lésion, la lutte contre les maladies infectieuses, Ebola, fièvre jaune, paludisme, la lutte antidopage, les abus de médicaments, la stratégie de la CAF en la matière, la mise à jour sur le dopage, la traumatologie, prévention des blessures, la croissance et les traumatismes du cartilage, les communications libres et les ateliers pratiques. Afin de couvrir
Ces thèmes d'une manière satisfaisante, nous avons fait appel aux meilleurs experts en la matière, mettant ainsi en œuvre les opportunités des différents protocoles d'accord signés entre la Confédération africaine de football et la FIFA, la Confédération africaine et l'UEFA, la CAF et l'AFC, la CAF et la Fédération du Qatar. Honorables invités, mesdames et messieurs, au vu de la liste des conférenciers et des participants, je puis affirmer sans risque de me tromper que la qualité de nos travaux seront à la satisfaction de tous. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverts les travaux du 5e congrès médical de la Confédération africaine de football. Et je vous remercie de votre attention. Ladies and gentlemen, please allow us to invite the moderators of session number 1, Professor Hosni Abdelrahman, Vice President of CAF Medical Committee, Dr. Gursharan Singh, Amar Singh, President of the Medical Committee of the Confederation of Asian Football. Thank you. Good morning, everyone, and again, a warm welcome to everyone, either our guest speakers, our visitors, our colleagues, Medical Committee of CAF, General Secretary, the Chairman of Medical Committee, and everyone. Our morning session is divided into 2 parts. First part, we have 2 speakers, Dr. Zakia Bartaji and Dr. Bubakr Siddiq. The second part of morning session, we have 3 speakers, Dr. Peter from Aspitar, Dr. Maria Carmen from Aspitar, and the Professor Yasser Abdurrahman from CAF. I would like also to introduce my colleague, Dr. Guru Sharan Sen. He is a good friend to us. Usually we have a good relation with AFC. He is the chairman of the World Badminton Federation. He is a fellow of sport medicine of Australia. He is the chairman of AFC Medical Committee. He is a FIFA member and F-Mark member. And I give the floor for the Dr. Dato to introduce the speakers according to our speaker. But before I give him the floor, I ask every one of our guest speakers or CAF speakers to follow strictly the time of each session of the presentation, because we have a lot of presentation, and anyone not respecting the time, we shall lose the time and we will not finish our conference in exact time. So please, everyone, make his presentation in a good time to give us a time for discussion according to the presentation presented. Thank you very much for everyone again, and welcome. Thank you, Professor Hosni, an old friend of mine. Mr. Adun Jibrini, the chairman of the CAF Medical Committee and member of the CAF Executive Committee, Mr. Hisham Al-Mani, an old friend of mine, who is the General Secretary of CAF, my dear colleagues, ladies and gentlemen, and welcome to the first session, and that is CMS applications. The first speaker to address the application of pre-competition medical examination is none other than my old good friend, Dr. Zakia Bartaji from Tunisia, who is a member of the CAF Medical Committee, a sports medicine physician from Tunisia, known her since the last 15, 16 years, and PCMA is indeed an extremely important topic, and it is because of a very good collaboration between FIFA, CAF, and AFC, FIFA is able to implement
compulsory PCMA to all FIFA medical tournaments. However, strides we have made in this area, as in all other medical subjects, the validity, the interpretations, or in rather the sensitivity and the specificity of pre-competition medical examinations are definitely questionable by certain experts. We shall now call upon Dr. Zakia Batigi to address us on this issue. Thank you. Merci. Professeurs, et bonjour à tout le monde. Je vais essayer de parler en français, en comptant sur votre indulgence pour respecter, en comptant sur votre indulgence pour que la traduction, j'espère, se passera bien. Ma communication, c'est juste, comme a dit Monsieur le Secrétaire Général et Monsieur le Président de notre commission, avec mon ami Dr Siddiqui, on va essayer de vous présenter l'expérience de la CAF concernant l'introduction d'un système de communication qui a été mis au point pour les activités sportives depuis novembre 2014 et la commission médicale l'a rejoint depuis 2 ans aussi. Elle l'a rejoint avec 3 applications. La première, elle concernera le PCMA, c'est-à-dire le Pre-Competition Medical Assessment, qu'on va vous introduire dans cette présentation. L'activité, on a essayé de documenter notre activité antidopage et les statistiques des lésions qui sera présentée par mon ami Siddiqui. Plusieurs workshops ont été organisés avec succès pour les médecins des organisations avec chaque compétition pour essayer d'utiliser cette application, ainsi que les médecins officiers médicaux, c'est-à-dire le membre de notre commission médicale, à saisir et introduire les données dans le système. Cette application, elle est vraiment performante, pertinente pour ceux qui l'ont utilisée peuvent témoigner de ça. En tant que médecin, elle respecte aussi la confidentialité des données des sportifs, elle respecte les règles de déontologie, permet, puisque c'est le médecin de l'équipe qui lui-même introduit les données dans le système, elle permet de faire des travaux de recherche statistique pour le profilage, le suivi et la prévention, et enfin confirme l'éligibilité des athlètes aux différentes compétitions de la CAF. Elle nous fournit des données, une base de données scientifiques, fonctionnelle, pour asseoir un programme de prévention et de suivi du football en Afrique, j'espère. Si on a commencé il y a 2 ans à utiliser cette application, son exploitation, malheureusement, tarde, elle attend. On vient de commencer l'exploitation par la CAF, mais on aimerait bien que cette exploitation sera généralisée à toutes les associations. Pour ça aussi, la CAF a projeté d'élargir l'utilisation de cette base de données au club pour les Champions League et la Coupe de la CAF. Améliorer la fiche de saisie avec votre concours et améliorer le programme statistique pour une meilleure utilisation par les associations. L'utilisation des systèmes CAF-CMS avec ces 3 applications, c'est un atout pour nous, pour l'activité de la commission médicale. C'est vraiment une base de données riche. C'est pour ça que la CAF a créé cette stratégie d'utilisation de cette base de données. Nous comptons sur l'implication complète et la responsabilité directe de tous les médecins des équipes à l'origine de cette base de données. C'est votre base de données. La CAF reste, sans oublier que la CAF reste la propriétaire et la seule responsable de cette base de données. Elle a des objectifs bien définis qui ont la priorité d'être appliqués et d'être respectés, à savoir établir une carte sanitaire du football en Afrique, élaborer un programme de prévention et de suivi et développer l'activité de ce CAF-CMS. En conclusion, c'est pour un football sain et propre en Afrique. Et c'est le thème de notre congrès.
Je vais vous présenter l'exemple, c'est juste un exemple de PCAMA, de cette application. Nous avons plus de 300 paramètres à exploiter. On peut tracer une identité de ce footballeur africain, soit une identité civile, âge et genre, ou bien une activité sportive sur son vécu. On peut émettre des profils de ses antécédents, familiaux ou personnels, un profil morphologique ou biologique, un profil biologique, un profil cardiologique et autres. Notre expérience se base jusqu'à maintenant, en 2 ans, il y a eu 7 compétitions africaines qui ont totalisé la participation de 1520 sportifs. Donc, normalement, on devait avoir 1520 dossiers. Cette population, on a essayé de la diviser en 3 groupes. Vous avez la population des footballeurs hommes majeurs, c'est-à-dire ceux qui ont participé à la CAN, au CHAN, Under 23 et au futsal. Le jeune, c'est le moins de 17 ans et le moins de 20 ans, et les reines de l'Afrique, les femmes, donc c'est le 3e groupe. Nous avons 68% d'hommes, 22% de jeunes et 11% des femmes. Le programme utilisé, je ne veux pas vous épater, on a utilisé juste un programme simple de moyenne qui était sous forme d'application dans les systèmes. Et permettez-moi de remercier les 2 équipes techniques de la société qui a créé cette application, la société 3S, et les services techniques de la CAF, et surtout notre ami Ayman Faisal. Il est là avec nous, qui nous ont aidés à exploiter ces dossiers. En rentrant dans l'application, nous avons trouvé que 1478 dossiers. C'est-à-dire il y a 2,8% des dossiers qui manquent, perdus. Ça peut être soit par une mauvaise saisie ou un problème technique au niveau du CMS. Et c'est pour ça que je vous invite mes confrères à bien faire la saisie la prochaine fois, d'être plus attentif et de revoir que tous les dossiers sont bien enregistrés dans le système pour éviter cette perte. L'identité civile de cette population, nous avons la majorité, 71% d'hommes, comme je vous ai dit, adultes, femmes et jeunes. L'identité par âge, on a essayé de voir par âge combien nous avons. Nous avons, bon, l'âge des adultes est le même, sauf inférieur pour toujours 27, 26, donc c'est presque le même. L'âge des jeunes, c'est normal, c'est moins entre 19 et 17, et le 23. Donc, selon les 3 groupes, pour les adultes, hommes ou femmes, l'âge moyen est le même. Donc, il n'y a pas, les femmes ne sont pas plus jeunes ou plus vieilles, donc c'est les mêmes. Et pour le jeune, c'est normal, moins de 18 ans. Pour une identité sportive, on a essayé de recenser le nombre de matchs joués la dernière année pour avoir une idée sur l'activité sportive sur le continent africain. Comme vous les voyez, au niveau de la CAN, c'est-à-dire les professionnels, ils ont dans une moyenne de 36 matchs par an. La dernière année avant la compétition. Donc, pour la CHAN, moins, parce que c'est les locaux. Pour les femmes, encore moins. Donc, les compétitions féminines sur le continent africain, il faut les développer. Pour les jeunes, c'est vraiment une surprise. Ils ont quand même un nombre assez normal de matchs, 32, ainsi que pour les autres, le futsal. Selon le groupe maintenant, on voit que pour les hommes 32, pour les jeunes plus, et pour les femmes moins. Nous avons essayé aussi de tracer un profil morphologique, taille par compétition. Et on voit que le plus grand, c'est normal, c'est les professionnels, les gabarits les plus grands, c'est au niveau de la CAN.
Après le Chan, parce que c'est les locaux, et la moyenne des femmes, quand même, les filles ne sont pas très grandes et on va voir pourquoi après. Pour le poids, c'est normal, il suit la taille. Le poids le plus important, c'est au niveau de la canne. Et après les compétitions masculines, les jeunes viendront les U17 moins parce qu'ils vont grandir. Et les filles, c'est le poids le plus petit. On a essayé de faire une carte, d'essayer de mettre par zone. Comme vous le savez, l'Afrique est divisée en 6 zones sportives, Est, Ouest, A et B, Centre, Sud et Nord. Les hommes, l'Afrique du Nord et l'Ouest sont le plus grands, donc ils sont le plus lourds. Et nous pouvons aussi voir que les filles en ping, il n'y a pas une activité féminine, ils n'ont jamais été représentées au niveau de l'Est de l'Afrique. Les jeunes, ils ont presque la même moyenne, et au nord, c'est toujours les jeunes des zones centre, sud et ouest qui participent toujours au tournoi final. Donc, il faut développer le football des jeunes au nord. La même chose, la taille, elle suit, puis le plus grand, c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Le moins grand, c'est au niveau de l'Afrique du Sud. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que quand on est allé chercher les résultats, il y a beaucoup de résultats aberrants. Donc, chers confrères, s'il vous plaît, les prochaines fois, on va essayer d'améliorer et éviter ces points aberrants. Comment remédier? Plus d'attention et plus de conviction lors des saisies de vos dossiers. Et on va penser aussi à unifier les unités de paramètres. Par exemple, au niveau de la taille, il y a des gens qui mettent en mètres, d'autres en centimètres. Donc, il vaut mieux unifier l'unité de saisie. Nous avons regardé aussi pour voir ce que vraiment il y a des maladies au niveau de l'Afrique, chez les parents. On a vu que peu de maladies chroniques comme l'asthme, les pathologies cardiaques existent chez les parents des sportifs. Il n'y a que le diabète qui rentre dans les normes des pourcentages mondiaux, pas européens. Mais ça peut être dû. Soit les gens ne se connaissent pas, peut-être que le parent, peut-être que ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de maladie cardiaque en Afrique, mais qu'ils ne se connaissent pas malades, donc ils ne sont pas diagnostiqués. Ça, c'est vraiment à approfondir et à chercher les causes. Par contre, au niveau de l'hypertension, qui est facile à traiter et très connue, il y a quand même aux alentours, entre le père et la mère, presque 7% de ces pathologies. Les pathologies coronaires ne sont pas bien aussi diagnostiquées, peut-être parce qu'elles sont très rares. Maintenant, regardons les antécédents de nos footballeurs. Quand on voit pour les maladies allergiques et l'asthme, les syndromes allergiques, il y a peu 0,01%. Deux questions se posent. Est-ce vraiment, parce que quand on voit sur la littérature, le nombre des asthmatiques, surtout, bon, peut-être pas au football, mais en Europe et ailleurs, comme la natation, les autres sports de haut niveau, et des allergies, les Africains sont indemnes. Ou bien, ils ne se connaissent pas, ils ne donnent pas beaucoup d'importance à ces pathologies. Il n'y a pas de diabétique, aucun diabétique dans toute la population des footballeurs. Pour les profils biologiques, on a essayé de faire un aperçu sur le profil métabolique, c'est-à-dire la glycémie, triglycérides, cholestérol, et hématologique, le globule rouge et l'hématocrite. Pourquoi? Parce qu'on doit les développer. L'AMA va rendre ces projets de passeport biologique contraignants, c'est-à-dire obligatoires, et on doit nous préparer et essayer peut-être de mettre à niveau nos données sur le PCMA pour répondre à ce projet.
par compétition toujours. Je vous ai dit l'inconvénient qu'on a plusieurs unités, par exemple pour les femmes, nous avons une glycémie normale, aux alentours de 1. Donc, normal. Par groupe aussi, normal. Pour le cholestérol aussi, en grammes, tout est normal. On n'a pas trouvé, on n'a pas détecté d'hypercholestérolémie, ni par groupe, ni par compétition. La même chose pour les triglycérides, on reste dans les normes. C'est des sportifs de haut niveau, je ne pense pas qu'ils ont des pathologies. Pour le globule rouge, ce qu'on a remarqué, la seule remarque, c'est que, et c'est normal, les femmes sont toujours un peu plus anémiques, donc leur nombre est aux alentours de 3,9 millions par rapport aux 5 millions des seniors, et même des jeunes. Et c'est normal, la même chose par groupe, donc c'est les femmes qui ont le nombre de globules rouges le plus bas, et au point de vue hématocrite, c'est les femmes aussi qui ont le pourcentage d'hématocrite le plus bas. Les autres restent dans les normes. Voilà. Pour le profil cardiaque, je parle et j'invite mes collègues cardiologues africains présents ici que vraiment on va revoir notre fiche. On l'a revu ensemble pendant quelques-uns que j'ai vus ont assisté avec nous à la première réunion d'explication comment on introduit le PCMA. On va vous présenter ce qu'on a pu retenir au point de vue de l'ECG, mais au niveau de l'échographie, il faut vraiment, nous avons trouvé beaucoup d'aberrations, revoir la fiche de saisie. Pour les ECG, ce qu'on a appelé, nous, abnormal ou anormalité, toutes les modifications de l'ECG vis-à-vis de l'ECG normal, comme le cis-décalage, le sous-décalage, les troubles de l'europolisation, il y a 10%, mais ça pourrait être, il faut l'approfondir, ça pourrait être physiologique ou une spécificité africaine pour le cœur du footballeur africain. J'ai choisi un seul paramètre pour vous donner une idée sur la fonction cardiaque, le volume diastolique du ventricule gauche. Il est normal, selon les normes. Tout est inférieur à 75 millilitres. Pour les femmes, beaucoup moins, parce qu'ils s'entraînent beaucoup moins. Donc, tout est normal. Mais c'est pour ça qu'il faut refaire quelques remarques. Il faut revoir la fiche de saisie, surtout de l'échographie cardiaque, par un groupe de cardiologues. Établir un schéma d'analyse. Il faut déjà, dès le début, savoir qu'est-ce qu'on doit chercher. Par exemple, comme la morphologie du ventricule gauche, comme la fonction systolique, la fonction diastolique, et prévoir une application ou une formule statistique à l'intérieur même de notre CMS pour faciliter le calcul statistique pour nos confrères. Je conclus. Cette mine, pour moi, de l'application des PCMA, c'est vraiment une mine d'or. Elle permet d'identifier les footballeurs africains. Elle permet de tracer ses profils. Elle permet de les suivre parce qu'un footballeur peut participer en tant que jeune à moins 17, à moins 20, à moins 23, en tant que local, c'est-à-dire au CHAN et au CAN. Donc on peut le suivre et voir l'évolution. Édifier des programmes de prévention si nécessaire. Pourquoi l'Afrique a le plus haut taux de mort subite? On va voir le cœur, nous avons tous les moyens, si c'est vraiment, on peut prévenir cette mort subite dans le football africain. Donc, essayer ensemble de développer un football sain et en Afrique. Quelques recommandations sur lesquelles on doit se baser pour notre discussion. Et on compte sur votre participation active parce que la balle est dans notre camp, médecins maintenant, de faire exploiter, de faire utiliser dans le bon sens cette application. La CAF, elle a payé pour ça et l'application, elle est là. Maintenant, c'est à nous de l'utiliser dans le bon sens. Donc, c'est des recommandations. On peut créer des groupes de chercheurs par spécialité. Un groupe de cardiologues, un groupe de traumatologues, de médecins internes, de biologistes, etc. Ces groupes travailleront chacun dans son pays sur leurs données. La majorité des pays, ils ont 2 à 3 à 4 compétitions dans leur archive. Et la CAF, elle va, Monsieur le Président de notre commission est là, peut organiser des journées scientifiques
spécialisés. On aura la journée de cardiologie du footballeur africain, la journée de traumatologie, on en discutera. En collaboration, bien sûr, avec nos éminents partenaires de la FIFA, de l'UEFA, de l'AFC, de Aspitar, avec tous nos partenaires qui vont nous aider pour discuter les travaux de ces groupes de chercheurs, les approfondir si nécessaire et le publier. Voilà ce que j'ai à vous dire et j'attends vos recommandations et merci pour votre attention. Thanks, my colleague Dr. Zakia. And now introduce Dr. Boubacar Siddiqui, and we shall make the discussion after this presentation for any questions about these two topics presented today. Dr. Siddiqui will give us application of injury statistics. And Dr. Siddiqui, he ex-member in our CAF Medical Committee. He is also manager of the medical department in CAF, and he was the coordinator and did a good effort for organization of this conference. Thanks for him, and I hope that we continue and to have a good benefit from this conference. Thanks again for your effort. Merci, professeur Hosni. Les statistiques des blessures à la CAF, après une introduction, nous donnerons des objectifs, quelques définitions, avant de parler des résultats, la méthode utilisée, une discussion, et avant de donner quelques recommandations, nous allons conclure. Depuis les années 2000, la collecte des données se faisait à l'aide des fiches FMARC. FMARC, c'est FIFA Medical Assessment Research Center. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas analyser, nous n'avons presque pas de données et il était difficile d'identifier la prévalence et la fréquence des lésions sur le sol africain. Mais à partir de 2009, lors du championnat d'Afrique des Nations, la CAF a fait une première expérience avec l'aide de la FIFA. Nous remercions le professeur Astrid Jung, ce qui nous a donné des résultats très intéressants, reflétant les spécificités du football africain. Depuis les 2 dernières années, à partir de 2014, la CAF a commencé à enregistrer les données des blessures en ligne sur le CAF CMS, qui signifie Competition Management System, c'est-à-dire le système de gestion des compétitions de la CAF. Ainsi donc, à chaque compétition, les 2 dernières années, les nouveaux cas de blessures étaient rapportés par le médecin des équipes participantes à la compétition en remplissant les fiches dont on a parlé. Et ces fiches sont remises aux officiers médicaux de la CAF qui, à leur tour, saisissaient les données sur le système informatique de la CAF. Ce qui nous donne donc une possibilité d'exploiter de manière convenable les statistiques des lésions. L'objectif principal est de ressortir et d'identifier. Ressortir d'abord une carte sanitaire du football africain, d'identifier la prévalence des lésions au cours des compétitions africaines, les spécificités africaines, et ensuite sortir un programme de prévention. La blessure peut être définie selon plusieurs critères: les circonstances de survenue, la localisation, traitement ou pas, nécessité de traitement ou pas, arrêt ou pas de jeu, évacuation à l'hôpital ou pas. Mais selon la FIFA Medical Assessment Research Center, la blessure
elle est définie comme toute plainte physique causée par le football. La méthode utilisée par la CAF, cette fiche, on l'appelle fiche de blessure. Elle est utilisée à toutes les compétitions de la CAF. Celle qui est présentée est celle prévue pour la prochaine compétition, la CAN féminine au Cameroun, le mois prochain. Elle porte le logo de la compétition et le logo de la CAF. Elle est remise par le médecin, l'officier médical de la CAF au médecin de l'équipe qui remplit l'équipe, il met le nom de l'équipe, le match dans les deux équipes qui jouent, la date, le lieu, et il met son email et il remplit minutieusement les différentes colonnes. Le remplissage est facile puisque sur cette deuxième page, tout est codifié. Quant à ce qui concerne les blessures, la localisation, il met seulement le code correspondant à la localisation ou bien à la blessure. Les remerciements vont à l'endroit des membres de la commission médicale qui ont beaucoup contribué pendant les 2 dernières années, pendant les compétitions, les officiers médicaux et les médecins des équipes qui ont participé à ces compétitions. Pendant 2 ans, de 2014 à 2016, la CAF a organisé cette compétition, la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, c'était en Guinée équatoriale en 2015, avec 32 matchs au total, et donc 30 documentés en matière de blessures. Le championnat d'Afrique des Nations au Rwanda en 2016, 100% de 32 matchs et puis 32 matchs documentés. La Coupe d'Afrique des Nations U20 au Sénégal, 2016, 2015, avec 16 matchs et 13 documentés. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, c'était au Niger en 2015. Il y avait 16 matchs joués qui étaient documentés à 100%. Et les femmes, c'était la CAN féminine en Namibie 2014, également 100%, nombre de matchs et la documentation en matière de blessures. Même chose pour les U23 qui s'est déroulé au Sénégal en 2015. Ce qui frappe notre attention, c'est que quand on fait le total de cette compétition, on se rend compte qu'il y a un gap de 3,5% de fiches qui ne sont pas remises. Est-ce dû à une erreur humaine, des fiches qui manquent, qui ne sont pas remises, ou bien une erreur technique provenant du système informatique de la CAF? Donc, il reste... OK. Et également, ce qui marque notre attention, c'est les blessures par heure. Nous constatons qu'au futsal, il y a moins de blessures par heure, 1,03, et puis plus de blessures dans les compétitions féminines. La lésion par match. Nous constatons qu'en futsal, il y a moins de lésions et plus de lésions par match dans la compétition féminine. En première mi-temps, c'est la compétition, c'est la CAN U17 qui enregistre moins de blessures. Et en deuxième mi-temps, c'est le futsal. Pour évaluer la sévérité, nous avons défini le nombre de lésions ayant nécessité un repos. Nous constatons que les lésions bénignes ne nécessitant pas de repos, 0 jour de repos, prédominent.
pendant les 7 compétitions les 2 dernières années. Tandis que les lésions qui nécessitent un repos prolongé de plus de 3 jours, c'est relevé dans la compétition CAN. Pour définir les causes, nous avons réparti les 7 compétitions en 2 groupes. Il y a la CAN, il y a le CHAN, il y a le futsal et le U23. Ce premier groupe, nous constatons que les blessures dues au contact sont élevées et créant des fautes sanctionnées par l'arbitre. Tandis que les 3 autres compétitions, c'est-à-dire U17, U20 et puis U23, là-bas, women, voilà, U17, les femmes, et U23, nous constatons que les causes, c'est le contact, mais il y a moins de fautes chez les U17 et chez les femmes. Nous avons essayé de comparer nos résultats avec ceux de la FIFA pendant la Coupe du Monde 98, Coupe du Monde 2002, Coupe du Monde 2006, Coupe du Monde 2010 et 2014. Nous constatons que la blessure par match, nos compétitions majeures, la CAN, le CHAN, U23, tournent autour de 2 et 3. Et c'est presque la même chose qu'à la FIFA. Nous voyons 2,4 pour la Coupe du Monde 98, Coupe du Monde 2002, 2,67, Coupe du Monde 2006, 2,27, donc ça tourne autour de 2. Donc nos résultats sont superposables à ceux de la FIFA. L'évaluation de la sévérité. Là également, nous avons constaté que les blessures qui n'entraînent pas de repos ont des pourcentages plus élevés par rapport aux compétitions FIFA, tandis que les blessures qui entraînent un repos de plus de 3 jours ont un pourcentage moins élevé que les compétitions Coupe du Monde FIFA. Pour localiser les lésions, nous avons réparti l'organisme en 3 groupes: tête et cou, membres supérieurs et tronc, et membres inférieurs. Nous constaterons que la partie supérieure est blessée dans un pourcentage de 18,5%, tandis que la tête et cou, c'est 16,5%, et les membres inférieurs, 69%. Ça, c'est les 2 dernières années, c'est overall. Les 7 compétitions, que ce soit la CAN, le CHAN, U23, U20, futsal pour les femmes, vous constaterez que les membres inférieurs prédominent. CAN, 71,9%. CHAN, 60%. U20, pourcentage 57,2%. Futsal, 81,8%. U23, c'est toujours les pieds, 75%. U17, 75%. Les femmes, 62,4%. En récapitulant les 3 parties de l'organisme humain, nous constatons que, en ce qui concerne la tête et le cou, c'est moins de lésions pendant la CAN U17 et plus pendant la CAN U20. Partie supérieure, c'est moins de lésions en futsal et plus de lésions au CHAN. Partie inférieure, plus de lésions au CHAN, et puis moins de lésions au CHAN et plus de lésions au futsal.
En ressortant ces blessures par région, à la CAF, l'Afrique est subdivisée en 6 régions. Sur cette carte, régions Ouest A et B ont été combinées. C'est pour ça que nous retrouvons 5 régions, sinon à la CAF, c'est 6 régions. La zone maghrébienne, la zone septentrionale, nous constatons que les blessures par la tête sont minoritaires et 0% à l'est. Tandis que en Afrique australe, c'est de 21,8%. Pourquoi est-ce que la tête est beaucoup plus intéressée par les blessures en Afrique australe? Peut-être parce que les joueurs sont moins élancés que les joueurs de l'Afrique du Nord. C'est pas, il reste à chercher la cause. Et les parties inférieures prédominent en Afrique septentrionale. Nos résultats sont superposables à ceux des compétitions FIFA. Les membres inférieurs sont les plus touchés par les blessures. Il y a quelques spécificités par compétition, soit par le nombre, soit par la présence de fautes. Nous remercions les médecins des équipes et nous comptons sur eux pour continuer à donner les informations fiables. Nous remercions les membres de la commission médicale qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de la collecte et la saisie des données dans le système informatique de la CAF. Soyez sûrs que toutes ces données seront utilisées pour la prévention des lésions et le développement d'un football sain en Afrique. Shukran. Thanks, Dr. Siddiqui, for this presentation. And I open the discussion for the 2 presentations of Dr. Zakia and Dr. Siddiqui. But before we open the discussion, I just give a few words about the history of BCMA. BCMA started since many years by an idea from 3 persons of our medical committee of CAF, Dr. Zergini, Dr. Zakia, and me, and Dr. Sekajuko and Dr. Liu, our member. We started since many years how we can make obligatory medical examination for all players. It was a dream to put this in action, but now we are 100% successful and the compliance was 100%. We have a huge data now. What we can do after that? Maybe anyone, okay, you have huge data, what can do? Our goal in our medical committee in 2017, next year, to manipulate all this data and they issue some publication, especially map of the African player in cardiology, in biological profile, in kidney function, in injury statistics, in anthropometric characteristic, in everything in different age group in competition. Now also in FIFA, since World Cup in Germany, it is obligatory now, and it was dream also for FIFA, but we go next step over FIFA that we started to manipulate all this data. So I think in next conference for CAF, we shall submit it to all of you the map of the African player in different age, and this is the first time that we shall publish something huge for the all African player. So thanks for everyone who created this idea, and thanks for all national associations and for team physicians that they are help and cooperate with us. And thanks for my colleagues that we are follow to presented this today. We open discussion for half an hour. After that, we have coffee break. So it is open discussion for the 2 presenters. Where is Dr. Zutik? Yes. No one want to discuss? Yes. Yes, after that, there is one. Yes. There. Okay, Dr. Swatlase from Eritrea.
First of all, I would like to thank the presentation. It was a very nice presentation. My question goes to Dr. Bokeri, and we have seen on the 5 regions of Africa, and on the statistics, we have seen there is a difference between the different injuries in the head, neck, thoracic, and abdomen, and the other systems. And I don't understand when we see on the West African countries, the prevalence of injury to the head and the thoracic is much higher than when we compare to the other regions. When we see the sport activity is football, and the risk factor is the contact injury. And can you give me some explanation why this difference comes? Because the other regions it's almost the same, because on the lower extremities is much higher than the head and the thoracic injury. But in West Africans it's quite different. What is the reason behind? Thank you, Doctor from Eritrea, for your question. Explanation about the statistics, variation of statistics of football, Western Africa and other regions. We can think about the tactic. Maybe the regions don't have the same style of play. That's why this region is more injured than the others. But still, we can think it is linked to the manner of playing, the style of player. Merci, je crois que Dr Siddiqui il a répondu. Pour l'Afrique de l'Est, on ne peut pas être confirmatif parce qu'il y a une seule compétition, il y a une seule équipe. Alors que pour les autres parties de l'Afrique, il y a plusieurs compétitions. Donc on peut parler d'un style de football. Mais sur une compétition, c'est difficile. Bon, la mieux, c'est-à-dire la dernière carte, c'est juste pour vous inciter à discuter, à se poser des questions et à évoluer dans le système CMS. Thank you very much. This was a great presentation, and thank you to the CAF medical leadership under the leadership of Mr. Jibrin. It's not a question per se, but I've noted when Dr. Zakia was presenting that there's about 9.8% of abnormal ECG that has been noted on the PCMA, but mostly attributed to the athlete's heart, which perhaps comes as a physiological memo. However, I feel that as much as we have made great strides in really helping football medicine, I feel perhaps the PCMA needs to also go down to the federations and make it compulsory. Perhaps it should also go to club licensing to make it compulsory that it should be done in depth like how we're doing it when we are dealing with the national teams. And in that way, then it gives the doctors enough time to deal with the conditions that they might encounter, and also to pick up perhaps physiological problems, heart physiological problems, and perhaps maybe also heart defects, because ECG may be abnormal and you may attribute mistakenly as a physiological defect or athlete's heart. But there can be a mistake as well to find that there's also a heart lesion which may be genetic. That is why perhaps maybe we've got most of our athletes, our footballers who are playing professional, suffering from sudden cardiac arrest, and mostly from Africa. So if we need to actually make this PCMA compulsory,
this system of PCMA compulsory in the Football Federation, perhaps we can make a great stride in actually making our football more healthier and cleaner. Thank you. Can we have the mic there? Dr. Ru, Professor Ru here. Okay, after that. After that. Please, can you give? Pour répondre au dernier confrère, nous sommes d'accord. Et merci pour votre suggestion. Peut-être une bonne nouvelle, que la CAF va élargir les PCMA pour l'éligibilité, peut-être pour les clubs déjà, et après pour tous les clubs, toutes les associations. Je crois qu'elle va commencer avec les tournois finaux de Champions League et de Coupe de la CAF. Monsieur Adoum peut me confirmer ou m'infirmer. Je pense qu'on va généraliser le PCMA cette année pour les clubs. D'accord. Et je suis d'accord. Et j'espère, moi, je n'ai pas voulu approfondir, je ne suis pas un cardiologue. Il y a beaucoup d'anomalies, mais je n'ai pas voulu, j'ai voulu laisser ça pour les cardiologues, pour qu'ils sortent vraiment de recherches exactes des spécialistes. Mais on peut faire beaucoup de choses. C'est juste pour vous donner l'appétit pour exploiter cette base de données. Merci. Professor Ru here. Okay. Merci, Dr Sangaré du Mali. Je remercie infiniment les présentateurs. Je dis que nous avons eu la chance de participer à toutes ces compétitions. Donc, ce qui fait que nous avons effectivement remarqué qu'il y a une petite anomalie ou si on pouvait le corriger. Après le match, on demande tout de suite de donner les fiches. Je souhaiterais quand même qu'on donne la possibilité de faire 48 heures, 24 à 48 heures, ce qui permettra de réévaluer les diagnostics tout de suite et permettre aux médecins de poser un diagnostic un peu plus précis et aussi souvent même de récollecter de certaines blessures qui n'ont pas été recensées sur le terrain. Donc c'est ce que je souhaiterais, ça va donner beaucoup plus de visibilité aux données. Merci. Merci, docteur. Alors, vous avez raison, c'est pour ça nous on a dit, jusqu'à maintenant, je remercie la FIFA parce qu'on utilise la fiche de AFMARC. Mais il est temps d'africaniser cette fiche par le groupe des chercheurs en traumatologie qui vont nous sortir une fiche qui peut couvrir et la compétition et l'entraînement et donnera plus des données sur la traumatologie en football africain. Oui. Constant Roux, je voudrais féliciter Zakia et puis Sidiki et le président de la commission médicale de la CAF parce qu'il y a une réelle avancée dans ce que vous êtes en train de faire. Je crois qu'on doit vous féliciter. Mais il faut faire attention. Il faut que les commissions médicales des fédérations sachent pouvoir remplir ces fiches correctement. Ensuite, il y a le problème du recueil des données. D'après Sidiki, très peu de recueils ne sont arrivés. Donc il y a ce problème-là qu'il faut pouvoir résoudre. Ensuite, il y a un grand problème qui va aussi bien chez Sidiki que Zakia. Le docteur Tiernandoy du Sénégal avait fait une étude sur la nutrition diététique en Afrique en disant qu'il y avait 4 zones. La zone maghrébine, on la retrouve dans votre projet, la zone sahélienne, la zone forestière et la zone ougandaise. Cette alimentation était faite de façon horizontale et non pas verticale. Il manquait naturellement la zone de l'Afrique du Sud, car son étude a été faite avant le problème de l'apartheid. Donc vous retrouvez 6 zones sportives en Afrique. Donc on doit pouvoir exploiter ces 6 zones que vous avez déjà localisées avec le problème de nutrition dans ces zones-là. Parce qu'on ne parle plus de lipides, de glucides et de protéines, mais on parle de légumineuses, de tubercules et de céréales, fonction de l'alimentation dans ces différentes zones-là, qui vont permettre une bonne récupération du sportif africain selon la zone où elle est. Donc c'est une zone de recherche qui est très importante. Concernant les traumatismes, Sidiki a très bien montré que le résultat était les contacts. Je me rappelle avoir fait des cours de la FIFA Futuro où j'ai eu plaisir à raconter dans les autres cours qu'à la FIFA, on nous disait que dans le sport, le traumatisme est peut-être provoqué par un autre athlète, donc le contact.
Cela vient au fait que la médecine du sport est une médecine préventive. Il faut que le certificat médical qui est de non-contre-indication soit vraiment prévalu et qu'effectivement, lorsqu'on vient sur le terrain, l'accident ne peut provenir que par quelqu'un d'autre parce que vous êtes déjà bien préparé dans ce domaine. Donc je crois que ceci est très très important à mettre en exergue. Et puis, faire un travail spécifique, je vais en parler dans le traumatisme du cartilage de croissance, il y a un problème, on dit attention à l'épaule, 80% de traumatisme chez l'enfant, attention au poignet, 75-80% de traumatisme contrairement à l'épaule, oui au genou, 70% extrémité inférieure du fémur, 75% et 80% pour le tibia et le péroné. Donc la cheville, ce n'est pas ça. Le genou, l'épaule et le poignet. Donc il faut faire une étude approximative vraiment sur les jeunes, éviter qu'il y ait des contacts et faire en sorte que les certificats médicaux, qui sont des certificats de non-contre-indication, soient vraiment bien résolus, de sorte que le sport, la compétition est un problème de choc et non pas parce que la prévention a été mal faite. En tout cas, félicitations, et je crois que je suis tout à fait d'accord avec Zakia, il faut africaniser les fiches de FMARC. Notre recherche nous appartient. Effectivement, on a des possibilités avec les pays extérieurs, mais quand on parle de légumineuses, de tubercules, de céréales, c'est propre à notre alimentation, propre en Afrique. Donc il faut africaniser ce que nous faites. Il faut que les commissions médicales sachent exactement comment remplir ces fiches et les récupérer d'une façon correcte. Mais je pense que ce que vous avez fait est extrêmement important et mérite vraiment nos félicitations. Merci, bravo. I think we hit that gentleman first and then we come back here. Bonjour. Moi, c'est juste une précision. Au Maroc, actuellement, tous nos joueurs des clubs première, deuxième division, c'est-à-dire les 32 clubs, ont un dossier PCMA selon le modèle CAF. On n'a pas délivré cette année les licences. Toutes les licences étaient conditionnées par le dossier médical PCMA. Donc déjà ça, c'est un point très important. Je dis bien tous les clubs. Ce n'est pas ma question. Ma question s'adresse à M. Sediki concernant, vous avez dit que les blessures au-delà de 3 jours, selon les statistiques FIFA, il y a plus d'arrêts de plus de 3 jours que selon nos statistiques CAF. Est-ce que vous avez une explication à ça? Moi, peut-être j'en ai une. Peut-être c'est parce que en Afrique, nos entraîneurs interviennent plus dans la décision de reprise du sport. Qu'est-ce que vous en pensez? Siddiqui, you want to respond? Or you take note? You take note, okay? Oui, docteur, je suis d'accord avec vous parce que 3 jours, c'est-à-dire il a le droit de reprendre le match et quand on a une équipe qu'on veut gagner, automatiquement, même si il a besoin de plus, c'est 3 jours. Mais nous, on a comparé, la FIFA, elle a fait 0 jours de 1 à 3 et après de 3 à 7 et plus que 7. Nous, on a cumulé parce que nous n'avons pas assez d'informations sur nos fiches. Mais je vous comprends, vous avez donné la solution. I think the gentleman in front, please. Yes. أنا هتكلم باللغة العربية وما يترجموا. أولا بشكر جدا أستاذي ورائد الطب الرياضي في مصر الأستاذ الدكتور حسني عبد الرحمن، وأشكر الزميل الدكتور صديقي على هذا التنظيم الرائع، والأخت العزيزة الفاضلة الدكتورة زكية، وأشكركم جميعا ضيوف مصر في بلدكم الثاني. أنا بس كنت عايز أعقب إن إحنا بنتكلم على الإصابات، يا ريت يبقى فيه تركيز شوية، مش يعني إحنا طبعا حضرنا، كان الدكتور حسني أستاذنا دعانا قبل كده في مؤتمر من 2-3 تقريبا، وكان الكلام كويس جدا، وطبعا استحدث هذا المؤتمر. في حاجات إحنا بنحضرها برضو، يا ريت يبقى فيه تركيز على نوعية علاج الإصابات الرياضية بالعمليات الجراحية الجديدة والمناظير والكلام ده كله، لأن الحكاية مش مجرد إصابة في ملعب يقعد يوم ولا يومين ولا 3، يعني ممكن يبقى في قطع في الأربطة وما هذا. طبعا هو ده اختصاص عظام بس في استحداث كتير سمعناه، يا ريت يبقى ده من ضمن البنود اللي تناقش فيما بعد. طبعا موضوع المنشطات وما إلى ذلك برضو ده من ضمن الحاجات الواجبة، يعني
السرد فيها بالنسبة لأي رياضة، بس بالذات كرة القدم. الحاجة الثالثة التوعية بين الملاعب وأخلاقيات اللعيبة لازم تتحط في الحسبان في مجال التوعية. طبعا في بعض الملاعب في بلاد كتيرة ومنها مصر لا تصلح للعب وبيحصل الإصابات أكتر. أخلاقيات اللعيبة مع بعض لازم يبقى في ضمن التركيز قانون، مش بمجرد إنه يديله الحكم إنذار ولا حاجة، توعية بأن هذا يعتبر يعني استهتار وجريمة في حق زميله. اللعب رياضة والرياضة روح يجب أن يتعاون فيها الجميع. وأنا بشكركم جميعا ومرحب بكم في بلدكم الثاني مصر. شكرا جزيلا. Okay, thank you very much. Je voudrais, s'il vous plaît, just 1 minute, just 1 minute. Oui. Please, the session is for questions pertaining to PCMA and injuries. Please direct your questions specifically on this subject. Okay? Yes, please. Oui, c'est pour revenir à ce que Saki avait dit, je suis tout à fait d'accord de faire le profil hématologique, biologique. Mais le profil hématologique, on a un travail important à faire en Afrique de l'Ouest concernant la drépanocytose. Beaucoup de nos sportifs ont des traits drépanocytaires, doivent-ils ou non jouer? Donc vous avez un travail important à faire et c'est très bien votre profil hématologique, sans oublier la drépanocytose. Please give the mic fast to somebody. Okay, then the gentleman right at the back. Bonjour, je suis Francis Mveng du Cameroun. J'ai suivi, ma question s'adresse au docteur Sidiki. J'ai suivi qu'il a fait des comparaisons, de superpositions statistiques avec les résultats de la FIFA. Et il s'est rendu compte que les résultats étaient les mêmes. Je voudrais donc savoir les résultats de manière comparative par rapport à la FIFA. Est-ce que les résultats de la FIFA sont des résultats standards? Première question. 2. On se rend compte donc en les superposant qu'ils sont les mêmes. Ça veut dire que le profil de l'agresseur est le même. Serait-il donc possible de jouer sur le profil de l'agresseur pour diminuer les agressions des uns envers les autres? Je vous remercie. Thank you very much for giving me time to speak. Let me speak on behalf of my country, Zimbabwe, where I come from. We have got lots of leagues. Unfortunately, you find that when you presented them with the PCMA paper, the biggest problem is that the clubs cannot afford to complete the PCMA form because it's too expensive. So we have got to come up with a paper which suits the poor African countries like Zimbabwe concerns and covering the bad things, let's say, so that we prevent injuries, we prevent deaths, but it has got to be affordable to our clubs. Otherwise, we are just wasting time with this huge paper which the clubs do not afford. Please, let us help each other to come up with a cheap and a preventative paper. Thank you. Please. Oui, merci, Dr Bungu de la RDC. Comme je remercie Dr Bartaji et Sidiki pour le travail, mais je pense qu'il y a quand même un problème parce que quand vous analysez les travaux de recherche de FMARC, nous avons conduit un travail avec le groupe de FMARC, avec le professeur Dvorak et Astrid Young, et on a remarqué plutôt ce que Dr Bartaji avait déjà soulevé au notre congrès du Cameroun, où il y avait un taux élevé quand même des blessures. Et cela était dû tout simplement à la méthodologie utilisée. Donc, quand on prend
la définition de la blessure avec la gravité, le temps de repos avant le retour, et on néglige facilement tout ce qui est défini par la FIFA. Puisque pour la FIFA, c'est une plainte, c'est une plainte physique et il n'y a pas d'autres commentaires autour. Et quand on prend ça, on remarque que chaque fois qu'un joueur prend un coup, si c'est un médecin, il va dire que c'est une contusion. Chaque fois que le joueur court et qu'il fait un faux pas, il a un peu mal. Même s'il revient sur le terrain, on dit entorse. Même s'il a bénéficié juste de peu de soins, mais pour la FIFA, actuellement, depuis la réunion du consensus, je crois de 2008 ou 2009, depuis cette réunion du consensus sur la définition de blessures, le taux augmente. Et donc, les statistiques qui étaient antérieures à cette période de consensus peuvent rejoindre ce que vous avez dit là. Mais à partir du moment où toute plainte va dans la définition de blessure, il est difficile de conclure que par match, il n'y a que 2 cas. Moins de 2 cas. C'est vraiment inférieur à la réalité, parce que tout ce que nous vivons, médecins ou journalistes, tout ce que tout le monde voit, c'est au-delà de 2. Je pense qu'il y a un problème de méthodologie que nous devons harmoniser. C'est juste... donc on a ça, il y avait 188 blessures parmi l'heure de jeu. C'était 6 à 12 fois supérieur aux statistiques qui étaient publiées avant. Merci. Merci, Dr Ngalé, commission médicale. Je souhaiterais simplement que Dr Bartagé Sidiki précise bien, en ce qui concerne les zones en Afrique, qu'il ne s'agit pas d'études faites sur les zones, mais des compétitions organisées dans la zone. C'est pour ça que l'un des intervenants a essayé de comparer les blessures à l'ouest de l'Afrique par rapport à celles de l'Est, mais à l'Est, on n'a organisé qu'une seule compétition féminine en Namibie. Par rapport à l'Afrique de l'Ouest qui a bénéficié de beaucoup de compétitions de jeunes et des adultes. Alors, il faut bien comprendre qu'on ne se trompe pas. Nous avons encore du travail dans nos zones, et c'est pour ça que le docteur Bartagé disait que nous devons faire du travail dans nos fédérations. Je pense que ça, c'est fondamental. Ne partons pas d'ici en pensant que le travail est fait. Non, il s'agit du travail fait pendant les compétitions organisées. Ce n'est pas les zones et les compétitions, vous pensez bien, c'est des pays qui arrivent de toute l'Afrique, mais qui se concentrent, et c'est pendant ces compétitions-là. Je pense que la différence entre la zone et la compétition, il faut bien l'avoir dans la tête. Sinon, la thèse, elle est fausse. Mais je crois que nous sommes d'accord et nous acceptons les félicitations. Le président, en ce qui concerne le relevé des blessures, nous qui étions sur le terrain, on a remarqué que les médecins ne prennent pas, excusez le terme, très au sérieux ces blessures-là. On remplit la feuille au dernier moment, lorsque l'officier médical demande la feuille, on remplit n'importe comment. Évidemment, je pense que ce que Mbungu a dit de RDC, c'est ce que nous devons appliquer. Il faut que le médecin de l'équipe se sente concerné. Ne pas remplir la fiche parce qu'on a besoin de la fiche absolument, mais la remplir parce qu'on a effectivement constaté des choses. Merci. Ça va nous permettre d'approfondir le travail fait. Okay, can I... Yes, please. Oui. Merci beaucoup, Dr Bizran, commission médicale Maroc. J'ai deux interventions et 2 questions. Donc, la première, c'est que justement, donc, en ce qui concerne la PCMA, donc moi je pense que c'est une très très bonne chose justement. Donc, et la première des conditions justement pour qu'on puisse justement réussir et avoir des données très précises, c'est de le rendre obligatoire au niveau de toutes les commissions et des pays, ce qui a été déjà donc fait chez nous auparavant par la commission centrale de la Fédération royale marocaine de foot. Cette année, aucune licence n'a été délivrée qu'après justement le remplissage donc
dans les bonnes... La deuxième chose, c'est que justement, on se posait la question de centralisation, justement, donc, de toutes les données, d'abord au niveau du pays lui-même. Donc, et nous, on cherchait justement, on avait contacté dans des interventions, on a essayé de trouver un logiciel qui pourrait justement correspondre à la collecte des données. Et nous avons la solution aujourd'hui, avec tout ce que Madame Partagé donc a présenté, et c'est une très bonne chose. La deuxième question, c'est au niveau justement donc, un petit peu de la collecte des données par rapport aux compétitions. Donc il y a des études actuellement qui ont montré que plus qu'un joueur est professionnel, moins il y a de blessures. Ça veut dire que nous avons quand même nos équipes où on fait appel à des professionnels et nous avons également des joueurs nationaux. Ça veut dire qu'ici, il faut également tenir compte un petit peu en plus de l'environnement, donc du jeu, du stade, et donc de ce côté professionnel du joueur qui a également un impact au niveau de la survenue et de la blessure et de sa gravité. Voilà, merci. Okay, good. The points are taken. One last question before we wind up the session. There's only one. Only one. Okay, you can last two. Never mind. Thank you for this presentation. I'm from Uganda. I'm just very happy to note that we can even get the results of the PCMA. We take a lot of our time to do these medical evaluations, and I was surprised to see that there are many lesions which are found. My question to you is, how do we get access to this information, and do the players ever get to know the results of this information, because this is very important in improving their well-being? Merci beaucoup. Moi, je vais répondre à la question du docteur Mvin, qui a dit en comparant les statistiques des blessures des compétitions africaines aux compétitions FIFA, les résultats sont superposables. Est-ce qu'on peut mettre en exergue l'agressivité du joueur? Je dis oui, parce que ces joueurs, que ce soit les joueurs pendant la Coupe du Monde ou pendant les compétitions CAF, il y a plusieurs facteurs qui les motivent. Il y a la recherche des résultats, il y a le mental, et puis il y a aussi les instructions du coach. Tous ces éléments rassemblés les retrouvent en train de parfois commettre des erreurs à la recherche du ballon, et on se retrouve devant une faute sans le vouloir. Merci. Merci. Moi, je réponds à mon confrère du Zimbabwe concernant c'est-à-dire les possibilités de l'Afrique. Juste, je vous dis, arrêtez de dire que l'Afrique n'a pas les moyens. Pour la santé, l'Afrique a les moyens. Elle aura les moyens parce que l'Afrique sort les meilleurs footballeurs et elle a les meilleurs médecins. Donc, un peu de conviction de l'utilité. Et c'est vrai, je vous ai dit qu'il y a la fiche de PCMA. Normalement, elle est très encombrée. Et avec l'aide des groupes de chercheurs, on va essayer de l'alléger pour qu'elle soit facile à appliquer dans toutes les associations et pour tous les footballeurs. Maintenant, elle est contraignante et obligatoire pour toutes les compétitions de la CAF et des compétitions, c'est-à-dire des équipes nationales, et ainsi bientôt pour les clubs dans le Champions League et la Coupe de la CAF. Et j'espère que d'ici là, on ne peut pas obliger les gens, mais il y a plusieurs pays, il y a le Maroc, il y a d'autres qui peuvent vous donner une idée comment l'utiliser au niveau de tous les clubs. Je crois que pour le médecin, c'est vraiment très important qu'il soit sûr de la santé de ses footballeurs avant de signer une licence. La deuxième réponse concernant les informations, toutes ces informations, ce n'est pas une étude de recherche approfondie. Je vous dis, c'est juste pour vous donner l'appétit. Mais c'est pour vous inciter à utiliser
cette base de données. Mais normalement, elle va être, toutes les représentations vont vous être soumises à la fin dans une clé USB. Donc c'est à vous de sensibiliser vos joueurs pour qu'ils acceptent. Ah non, normalement, c'est vous. Moi, je vous ai dit, c'est votre responsabilité. Vous faites le PCMA. La CAF n'est responsable que de votre fiche signée comme quoi ce joueur est éligible. Vous êtes le premier responsable. Je vous ai dit, c'est votre base de données. C'est vos données. La CAF est là juste pour vous aider comment et vous orienter, comment utiliser cette base de données. Mais vous êtes le premier responsable de cette base de données. Donc vous pouvez informer vos joueurs des résultats que vous trouvez. Je remercie le Maroc pour sa participation active et le fait d'appliquer et de donner leur expérience pour l'utilisation de ces... c'est déjà professionnalisé et j'espère que même pour d'autres pays, tout sera professionnalisé d'ici l'année prochaine. Des questions à qui ils ne sont pas satisfaits de la réponse? Vous êtes satisfait? Ah oui, c'est vrai, je ne vais pas... Just a comment. C'est vrai, non, non. Please, Dr. Zakia, just a comment. Dr. Zakia. Dr. Zakia, just a comment about the benefit. What is the benefit of our data? I think I discussed this several times in our medical committee of CAF, and CAF now put some strategy for how we use these data, and I think our main agenda in 2017 is manipulation of this data, outcome of research, outcome of African map for player, and number 3, health education for athletes. You are right that this gives your question and this pushing us to treat this manipulation very strictly and really we are too late to make that, but what is presented today from Dr. Zakia, it is the start, and we promise all of you in next year you will have all this data in our website and send it to you. Thank you for everything. Second thing about the injuries. Bill, injuries. You know that FIFA usually has a good benefit from a statistical analysis of injuries, and we in FIFA, they are succeeded to change some rules in the game. For example, the aggressive attitude of severe contact with another player, for concussion, for severe elbow, and this is the benefit of a statistical analysis of injuries. So sure that every data will be under a very good eye and a careful study. Now we have coffee break and we'll come back at 11 o'clock exactly. Thank you for everyone, and thank you for the speakers, and thank you for my colleague for sharing me in this session. Thank you. My friend, we shall start our second part of the morning session. We have 3 speakers. Please ask the 3 speakers come here to sitting beside us. The 3 speakers. Okay? Come and sit beside us here. Yes, Dr. Maria. Dr. Peter. Where is Yasser? Where is Yasser? Yes, please, Dr. Mustafa. Okay. And my colleague, Dr. Guru, will introduce
the three speakers, and the floor is him. Okay, well, welcome back to session 2 of this morning. It's an important area of cardiology. As they always generally say that you can be the best physician in a clinical setting, but once you are under the microscope of all the international television and on a field of play, what do you do with a player with a sudden cardiac arrest? It's a different ball game, and how you function will determine your, not only your knowledge, but how appropriately do you function to save the life of a young individual on the field of play. To address all these issues, we have 3 speakers for this session, and the first speaker is Dr. Peter. He's an Englishman but settled in New Zealand and works in Espeta. This is how diverse he is. An anesthetist in specialty with a subspecialty in intensive care unit and critical care. Next speaker is a beautiful lady coming from Spain, Dr. Carmen, Maria Carmen. She's a cardiologist by profession, having the benefit of clinical cardiology within the general population, and now she works full-time in Espeta Doha too with athletes, so she will give you share experiences of both clinical setting as well as dealing with athletes. And the third speaker is Dr. Yasser Abdul Rahman. He's an associate professor of cardiology and CAS instructor. He's a general secretary of the Egyptian Cardiopulmonary Resuscitation Organization. And I give you Dr. Peter to lead as the first speaker. Dr. Peter. Salam alaikum. Good morning. Bonjour. Thank you very much for that introduction. And I would just like to thank the organizers for inviting me. I am honored and humbled to be here. I am an intensive care consultant. Nobody wants to see me as a patient. You are sports and football medicine doctors. Everybody wants to see you. But I'd like to talk about where our two worlds collide, namely the sudden cardiac arrest on the pitch. Before I start, though, I'd just like to point out this very interesting paper that came out in the New England Journal of Medicine that talked about cardiac arrest and myocardial stunning due to sudden emotional stress. This was a list of sudden emotional stress causing cardiac arrest. And as you can see, public speaking was number 6 on the list. So if any of us up here on the podium collapse, at least you'll know what the problem was. What I'm going to talk about is emergency management of cardiac arrest on the field of play. It's a very pragmatic talk, and it's what we'll be practicing in the workshop. This is the first of 2 parts to my sessions. This is what we're going to be talking about. The second session on Sunday is what we're going to be practicing. What I'm not going to be talking about is all the very clever stuff which my esteemed colleagues will be talking about in the next lectures. So, what I'd like to start by showing is this tragic and catastrophic event, which I'm sure we've seen this video before. This is Marc-Vivien Foé. This is 2003, a sunny day in Lyon, France. I have put a stopwatch on the bottom corner of this video, which I'm sure we've seen before. The reason I put a stopwatch here is because it's important to realize that in a cardiac arrest, the brain and the heart start to become irreversibly damaged within 3 to 4 minutes. So if no CPR is performed within 3 to 4 minutes, the brain and the heart start to fail and chances of resuscitation are very low. The whole video is 5 minutes long. I've made several cuts to speed it up. As you can see now, 1.5 minutes into the cardiac arrest. And Marc-Vivien Foé is in cardiac arrest and has not had CPR started. It's a terrible video. It's a terrible tragedy. We are now 3.5 minutes in,
And although a Goodell has been inserted, no CPR has been started, and no chest compressions have been started. We're 5 minutes down the line, and the brain and the heart have become irreversibly damaged. Mark Vivian Foe died at the age of 28. It's a terrible event. Lessons we can learn from this have been myriad. FIFA has learned amazingly from this. It's implemented PCMA, it's implemented screening, it's implemented CPR education, it's implemented sessions such as this. Us as individuals, we can learn. In a sudden cardiac arrest, we must act immediately. Seconds count. Secondly, this could happen to any of us. This could happen to any of us on the pitch, on the training pitch, on an international. We must absolutely be prepared. That video is not a video of blame. That video is a video of a highly skilled team that went to pieces under pressure. They had what we call lack of situational awareness, information overload. We can learn from that. The way to get over that is to practice, practice, practice. I'm only touching on this. Dr. Carmen will talk about this a lot more, but this is a paper in 2009 from the United Kingdom Coroner's Office, which showed causes of 118 athletes who suffered a sudden cardiac death. The reason I highlight it is that, in almost a third of cases, a normal heart was found. And I just wait for that to come up. In a third of almost a quarter of cases, a normal heart was found. So no matter how good the screening is, no matter how good the examinations are, this will occur. If a player has an unstable electrophysiological substrate and has an event that makes things worse, such as dehydration, electrolyte imbalance, adrenergic surges, this can cause a cardiac arrest. So one of the ways to manage cardiac arrest is in fact prevention. So keeping players well hydrated, keeping them in electrolyte balance normality is very important. And this can also be a means to prevention. However, should a catastrophic cardiac arrest occur, there are 4 things that we need to do. Firstly, we need to recognize it early. Secondly, we need to do early, efficient CPR. Thirdly, we need to do early, safe use of an automated external defibrillator. And lastly, we need to do early, safe extraction from the pitch and transfer to a facility where tertiary referral centers can actually continue care. All those 4 things will give the best chances for a successful resuscitation. The rest of my talk and the rest of the workshop on Sunday, we will be going through these 4 things. And this, I make no apologies for going over and over again. I'd like to just spend the rest of the time talking about these 4 things, but this is in relation to the recent update of resuscitation guidelines that came out both from the European Resuscitation Council and the American Heart Association. In particular, there was a chapter for the first time ever on cardiac arrest during sports activities. So, in the event of a cardiac arrest on the pitch, the first thing is early recognition. Any player who falls and collapses in a non-traumatic mode, it's a cardiac arrest until proven otherwise. The medical team on the pitch should be watching the players at all time. They should not be watching the match. They should be concentrating on the players. Very frequently, players have a cardiac arrest, but will have some element of breathing, agonal breathing, or myoclonic movement disorders. They do not preclude a cardiac arrest, and I'll show a little bit later. You need to assess your ABCs, airway, breathing, circulation, check with the pulse, but spend no more than 10 seconds checking a pulse. Remember that a cardiac arrest is still a clinical diagnosis. It's a loss of consciousness and a loss of pulse. So if a player is unconscious and has no pulse, it's a cardiac arrest. So if in doubt, start CPR. Which brings me to the second, early, efficient, call for help. Obviously, this is a situation where you cannot perform everything yourself. You need at least 4 people, 1 for the airway,
one for chest compressions, one for the defibrillator, one to work everything else. To call for help. The second thing is early efficient CPR. We'll be practicing this on Sunday, but you need to have your arms straight, your fingers interlocked, your shoulders and hands in a straight line with the elbows locked. You need to perform a rocking motion. Put your hands on the lower half of the sternum, chest compression of at least 100 a minute, at least 5 centimeters chest compressions. As you can see here in this video, the fingers are interlocked, the elbows are straight, the shoulders and the arms and the hands are all in line together. This is a rocking motion of at least 100 to 120 a minute. This gives the best chance of oxygen going through to the brain. It is fine to start with chest compression only CPR. So just start with chest compression only CPR because there's still oxygen in the bloodstream. But after a few minutes, move on to 30 to 2 breath rate to compression rate. And we'll go over that on Sunday. The third thing is safe, efficient use of the automatic external defibrillator. The reason why this is important is if a cardiac arrest is due to a shockable rhythm, if you can shock it within 3 minutes of cardiac arrest, you have a 90% chance of success. That success rate goes down between 7 and 10% with every minute's delay. So if you can get the AED to the player, and you can get the AED switched on, and you can get the AED working, you have a fantastic chance to actually get the player resuscitated. The AEDs these days are amazing pieces of technology. All you need to do is know where the on button is, because they will tell you at every point. They verbalize, they speak to you, they say stop CPR, put the pads on. The pad placement, I will just show you here. It's very self-explanatory. You literally just unfold them, put one on the right side of the chest, one on the left side of the chest at the lower end, and there's a cross for the sternum where you perform CPR. You wait. The AED will tell you whether or not to shock, and that light will be flashing if there needs to be shocking. So it's a fantastic piece of equipment which has saved countless thousands of lives. It's important to realize that the person in charge is also the person in charge of safety for the entire team. So everybody must stand back when the AED is about to fire. The fourth part of the four-part scenario that we need to do is safe extraction and transfer. And that requires prior practice. You need to know knowledge of extraction routes. You need to know whether or not to bring an ambulance onto the field of play. If not, bring the stretcher off, but do not interrupt CPR for any longer than 10 seconds. Perform a cycle of CPR, move for 10 seconds, put the stretcher down, perform another cycle of CPR, move just as they are. Continue following the instructions of the AED. They are fantastic. And obviously, communication and prior liaison is important. None of this would occur without proper planning. Planning, practice, teamwork, and communication are the key before, during, and after any sports event. I'd just like to show this paper which came out last year, which talked about outcomes of out-of-hospital cardiac arrest treated by basic life support versus advanced life support. So basic life support is CPR plus an AED. This is from information from Harvard. This is 34,000 cardiac arrests. This shows that survival and neurological benefit is improved with basic life support only. So we're saving more lives by doing basic life support with the AED and not worrying about intubation, IV access, drugs in the pre-hospital setting. I emphasize that. So in the pre-hospital setting, what we need to know about is good CPR and good use of the AED, because research shows that that improves outcomes more than knowing anything more about adrenaline or intubation or anything like that. We don't need to know about that in the pre-hospital setting. FIFA came out with the FIFA emergency medical bag recently, which is a fantastic piece of equipment, and Professor Yogi, Professor Kramer and their teams distributed one, I believe, to every FIFA member nation. Inside, there is equipment for airway, breathing, circulation, and most importantly, a defibrillator. If you haven't seen this, I would recommend downloading the paper, or I can send the paper to you, and you can make up your own. It's simple things, but it's a fantastic
medical emergency bag. They've also released a free app, and this is available on iTunes and on Android. It's called CPR 11. It's totally free, and it gives an 11-step guide on what to do if there's a cardiac arrest on the pitch. It has videos. It's very straightforward to watch, and it's a fantastic thing to look at. My training is intensive care, and intensive care, we've undergone a revolution over the last 10 to 15 years. Our patients used to die due to confusion and due to lack of coordination. We've had a revolution come through, and essentially we have now had the use of checklists and communication aids to come through and to assist in everything from patient transfer to cardiac arrest to how to look after a critically ill patient. And this is just some of the myriad of papers that have come out in the literature of intensive care that show that use of checklists and communication aids improve ICU care and decrease complications. And the same is true for all aspects of medicine, including sports medicine. And the FIFA Medical Emergency Handbook has appendices at the back which shows checklists that you can plan for preparing for a sports event, preparing for a cardiac arrest, practicing for a cardiac arrest, and therefore, should a terrible event like this happen, then you'll know what to do. I'm going to show this video, and in the center of the picture, you will see Fabrice Mwamba. And he suffered cardiac arrest in 2012 at White Hart Lane. This is the same format. I've cut the video because it's long. I've put a stopwatch in the bottom corner. But it's a little bit distressing. But I show this because, first of all, you can see Fabrice making these myoclonic movement disorders and still breathing with agonal breathing. He is in cardiac arrest at this stage, but he is still moving. So this is important to realize. This is what agonal breathing and myoclonus may look like. Within 30 seconds, there's one physio on the pitch. He has called for help. Within 45 seconds, the rest of the team is here. This is in front of a full crowd. This is the other thing to be aware of. In this day and age of social media, everything is scrutinized. So everything we do can actually be highlighted on Facebook if we're not careful. This is 67 seconds into dropping of his cardiac arrest, and they've started CPR. This is an amazing team at work. Within 2 minutes and 20, he has his first shock. So within 2 minutes and 20, they've recognized the cardiac arrest, they've performed CPR, and they performed their first AED shock. He was shocked 3 times on the pitch in front of everybody. He was shocked another 12 times in the ambulance. He had a 78-minute cardiac arrest. He made a full 100% recovery. His heart was not damaged, his brain was not damaged. That was due to the team on the pitch. He is now an advocate for CPR and automatic external defibrillators throughout public places. It's a fantastic story. Obviously, should this happen, it's a very stressful event. I've been to many, many cardiac arrests, but when that cardiac arrest page goes, even I have that surge of adrenaline. But the more you practice, the less stressed you are. I think it was Lee Trevino who said the more he practices, the luckier he gets. And the team who treated Fabrice Mwamba, yes, they were lucky. They had a cardiologist who was able to help them internally, but they had also practiced. So I would urge you to practice CPR, and that's what the next session is on for, to practice what we're going to talk about. I've only got 2 more slides, and this is the slide showing the chain of survival for cardiac arrest. We need to have early recognition, early CPR, early defibrillation. That's where you guys come in, so that us at the end can actually do the last bit, which is early post-resuscitation care. On that note, I'd like to finish, and I'd like to invite you all, and I'll see you all at the workshop. Thank you.
Thank you very much, Peter, for this presentation. I'm very glad that you are here close to me, because as a speaker, my heart maybe now is under some kind of ischemia. So in case something happens, you are very close. It's a pleasure and an honor for me to be invited as speaker in this conference. So I really want to thank you, CAF, for this kind of invitation. The sudden death of a young and apparently healthy football player is always a devastating event. Frequently, it's highlighted by the media that draws the attention to the youth of this population, accounts for the causes of the tragedy, and compels medical societies and sport governing bodies to develop and implement effective preventive strategies. The cardiac screening of those players to recognize those that can be at risk of sudden cardiac death, the management of players with cardiovascular conditions, and the appropriate recognition and management of athletes in cardiac arrest in the field of play are the three key strategies to reduce the incidence of sudden cardiac death in sports. I will review with you very briefly in this presentation the epidemiology and main causes of sudden cardiac death in sport, the methodology on how best screen athletes to prevent sudden cardiac death, and I will present also the Aspetar cardiac experience, the clinical outcome of the cardiac screening program in Aspetar. We do know that the overall incidence of sudden cardiac death in sport range 1 to 4 out of 100,000 athletes per year. But this is maybe underestimated, and we know that there are some sports in which the risk can be much higher, including especially basketball, with description of incident of 1 player out of 5,000 in the States. We don't have a specific data for football, and we don't have a specific data for African players, but we know that male athletes and black athletes are at greater risk of sudden cardiac death. So the relevant question is, do really athletes have a greater risk of sudden cardiac death than the non-athletic population? And the answer is yes. There are studies conducted in Italy, in France, and in the States that have demonstrated that athletes aged 18 to 35 have 3 to 4-fold greater risk of sudden cardiac death than matched age population of non-athletes. Sudden cardiac death, not traumatic sudden cardiac death in athletes, occurs always as a result of an underlying cardiac condition predisposing to life-threatening ventricular arrhythmias. The sport participation is not per se the cause of the sudden cardiac death in these players. It's just the trigger for these ventricular arrhythmias in those players with the underlying cardiac condition. In this setting, the cardiac arrest can be the first manifestation of the disease. So this is why it's so important to have a good preparation plan, an emergency plan in the event of a cardiac arrest, because even with a good cardiac screening program, we may not be able to prevent all the events. This is the figures of the prevalence of cardiovascular condition associated with sudden cardiac death in sport. According with this figure, 7 out of 1,000 players may have a cardiac condition associated with sudden cardiac death. And this is the most relevant question. So it's not about which is the incidence of sudden cardiac death in sport. The question is how many players may be at risk of sudden cardiac death because they have a cardiovascular disorder that may predispose them to a sudden cardiac death. How can we recognize those athletes? Well, this is the role of the pre-participation cardiac screening, the recognition of those athletes that may be at risk of sudden cardiac death. So we can reduce the risk of this player through the appropriate management by experts in sports cardiology. So far, there is no consensus
on how best screen athletes to detect those at risk of sudden cardiac death. As you know, the American Heart Association proposed a very simple model based in the history and physical examination to detect players at risk of sudden cardiac death. Well, the family history is really relevant in the recognition of athletes at risk of sudden cardiac death. We know that most of the cardiovascular conditions associated with sudden cardiac death in sport are familiar disorders, cardiomyopathies, ion channel diseases. They are inherited cardiac conditions. So it's very relevant, the family history of a young relative affected by one of these conditions, or a sudden cardiac death in the family in a young relative under the age of 50. This can be very important data, very important information to bear in mind when assessing athletes, because maybe athletes with this history may have the same disease and they can also be affected. The personal history is very important. Warning symptoms such as syncope during exercise, palpitations, chest pain, dizziness, seizures, all this should be keeping into account to detect those players that may be at risk of sudden cardiac death because they have a cardiovascular condition associated with sudden cardiac death. But unfortunately, several studies have evaluated retrospectively the symptoms of those players who die suddenly of sudden cardiac death. And up to 80% of these players didn't present any symptom, any warning symptom before the event. So we can't rely on symptoms to detect those players that may have a cardiac condition. We need something else. It is true that the physical examination can add some value to this model of screening, but overall, yes, the history and physical examination, as you see, has a very low sensitivity to detect players that may have an underlying cardiac condition associated with sudden cardiac death. And up to 60% of the athletes screened following the American Heart Association model will not be recognized. If we add an electrocardiogram to this model, which is advocated by the European Society of Cardiology, we can probably implement the sensitivity of the screening. We can make this screening model more efficient. But yes, you know, it's a very challenge because the interpretation of electrocardiogram in athletes is not easy. There are several standards, criteria that during the last 5 years has been proposed for the recognition of the abnormalities in the electrocardiogram in athletes that are related with the training and are specific for some ethnicities to differentiate these findings from those findings associated with cardiomyopathy or other underlying cardiac conditions. That was the first guidelines. After that, the Seattle criteria probably is the most commonly known, but recently, in 2014, new criteria, new refined criteria came into account, and using this criteria, and this is our research from our group, we have reduced the ratio of false positive in the screening model that based in ECG screening from 21%. That was initially with the false positive ratio using the European Society of Cardiology criteria to 4%, to 4.9%, under 5%, using this refined criteria proposed by Sheikh and Cole. Still, this number is not ideal. And if you look at the black population, the ratio of false positive still is very high. And more than 9% of the ECGs present abnormality that can be in relation with a real false positive. So we need to do something else. And I am very glad to tell you that there has been in 2015 a new consensus statement. Still is under press. But you will have the consensus statement published very soon with new criteria that I am sure is going to improve this information. So using these new criteria,
The recent meta-analysis evaluating the efficacy of a screening program based in the model of the European Society of Cardiology give us this information. The sensitivity of this model can be as high as 100% to pick up athletes with underlying cardiac condition. This is the electrocardiogram of a 26-year-old female basketball player. She is from the States, and she came to hospital for cardiac screening. She was asymptomatic, and she doesn't have any family history of familiar disorder or sudden cardiac death. The physical examination was completely normal. But as you see, there is a really abnormal electrocardiogram demonstrated a T-way inversion in the inferior leads and also in lateral leads, which is quite consistent with an underlying condition, probably hypertrophic cardiomyopathy. And yes, this is what demonstrated in the echocardiography and in the cardiac MRI. It's an apical feature of hypertrophic cardiomyopathy. This player underwent screening several times in the States following the American Heart Association model without the electrocardiogram that was unable to recognize the disease that the player had. And so far, this screening model based in electrocardiogram is the only strategy that has demonstrated to be a life-saving strategy. This is a classical graphic demonstrating the changes in the incidence of sudden cardiac death in players, in athletes in Italy, since the implementation of a program of screening including electrocardiogram. The sudden cardiac death incidence dropped from 3.6 to 0.4 after 25 years of implementation of this plan. This means a 90% reduction in the incidence of sudden cardiac death in sport. And why the electrocardiogram is so powerful to help us to recognize those players at risk of sudden cardiac death. If we look at the main causes of sudden cardiac death, the inherited cardiac conditions, cardiomyopathies, ion channel diseases, these two group of diseases demonstrate features in electrocardiograms that can be recognized and can be picked up. So this will help us to recognize athletes at risk of sudden cardiac death. Hypertrophic cardiomyopathy is so far the most important cause and the most common, and is the cause of death was the cause of death of Mark Vivian Ford, for example, that you presented, Peter, and also was the same for Fabrice Muamba. So hypertrophic cardiomyopathy can be picked up with electrocardiogram. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, and I think now in a Spanish player, Antonio Puerta, who died of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, also can be picked up with abnormalities in electrocardiogram. Dilated cardiomyopathy, non-compaction cardiomyopathy, and all the ion channel diseases. We can pick up athletes with a normal cardiac condition, even with a normal history, even with a normal physical examination, just because they present abnormalities in the electrocardiogram. FIFA advocate to include one echocardiography in the pre-competition medical assessment. So far, there is no scientific recommendation for any medical society to include echocardiography in the screening of athletes. And it is true that this is a very expensive technique, and we need to know exactly if this is cost efficient. So far, there are no studies in the cost effectivity of this technique, but we have to think that maybe the inclusion of the echocardiography can be relevant to pick up some cardiac conditions, especially anomalous coronary artery. Anomalous coronary artery is a disease that, if you see in this graphic, in two different studies on incidence of sudden cardiac death in the States and UK, the coronary artery anomaly, the abnormal implantation of coronary artery, accounts for a significant number of athletes, up to 17% in the US registry. And if you look at also the US registry, 3% of the athletes who die suddenly have a problem in the aorta, an aortic dissection.
And these two problems, coronary artery abnormal implantation and abnormalities in the aorta, cannot be picked up if the player is asymptomatic only with electrocardiogram, but can be picked up through the echocardiography. So probably the addition of the echocardiography can be useful. I would like to share with you the outcome of the cardiac screening program in Aspetar. So far we have more than 12,000 athletes screened, many different sports, but for the purpose of this presentation, I just selected the number of up to 3,000 athletes, 2,937, which were screened following the new criteria for ECG interpretation, just to have an homogeneous group. And these players have a basic screening based in ECG screening, family history, personal history, physical examination, and ECG. But we also include echocardiography in all football players as it is requested by FIFA. Other further investigations, such as Holter or exercise test, cardiac MRI, was done only when clinically indicated. So with this, using these protocols, we found a prevalence of cardiac condition of 5.7%, relevant cardiac condition in 5.7% of this population, 167 players. 5% of these players have a cardiac condition that we consider at the time of the diagnosis was not associated with sudden cardiac death. They may be a valve heart disease or a very abnormal electrocardiogram. An abnormal electrocardiogram that we know can be in relation with a console cardiomyopathy, with an incomplete penetrance of the mutation of one of the cardiomyopathies. But if there is no structural changes in the heart, so far there is no criteria to disqualify these players. So in this group, 5% is currently under follow-up, under regular checkup by a sport cardiologist to ensure safe competition, but they are competing. There is a number of 22 players, 0.7% of this population, with life-threatening cardiac condition, with diseases associated with sudden cardiac death. You may think, okay, this is the ratio of disqualification and the population non-eligible, but this is not true. Appropriate management by a sport cardiologist can reduce the incidence of players that are not eligible. And after appropriate management, 3 of these players could return to play safely. We unfortunately have to disqualify 19 players. They were considered non-eligible for a sport competition. And this is the overall prevalence of cardiac disorders that we found in this population. 23%, the most common cause of cardiovascular condition associated with sudden cardiac death was cardiomyopathy. The most common of them was hypertrophic cardiomyopathy. But I would like to drive your attention to the 18% of athletes that were found to have an abnormal coronary artery implantation, and 14% of athletes that were found to have a really severe abnormality in the aortic root or ascending aorta. That accounts for 33% of this population. If we 33% of this population that was picked up only because we did the echocardiography. And that was only in the group of football players that account for 35% of the total of the population. So we really don't know. We should have been the outcome of the cardiac screening program if we have done the echocardiography in all the players that we had in this group. But probably the figures could have been quite different, and the prevalence of cardiac condition associated with sudden cardiac death could have been even higher. So far, the prevalence of cardiac condition associated with sudden cardiac death in this population is 0.7%. That means that 1 out of 134 athletes may have a cardiac condition associated with sudden cardiac death. In summary, the incidence of sudden cardiac death in sport may be not too high,
but the prevalence of disease associated with sudden cardiac death in our athletic population is really high, and 1 out of 134 athletes may be at risk of sudden cardiac death. Pre-participation cardiac screening includes the history, physical examination, and electrocardiogram is effective to detect athletes at risk of sudden cardiac death, but when possible, the addition of one echocardiogram, especially at the first screening, should be considered. There is a number of athletes that have a cardiac condition that require specialist follow-up by trained sport cardiologists to ensure safe competition. And I think national and international registers are needed to have a better epidemiological and etiological data regarding the incidence of cardiac condition associated with sudden cardiac death in African football players. Thank you very much. Thank you very much. Actually, this presentation have lots of similarity to the previous presentation of my colleagues, so I would like to make it a little bit shorter. I'm going to be talking about, is sudden cardiac death a new phenomenon in sports? The definition of sudden death and the definition of sudden cardiac death, and what is the magnitude of the problem, and what are the causes of sudden cardiac death, and is there an evidence-based PCMA, and what are the predictors, if any, of sudden cardiac death? They say if you're at Rome, do as the Romans do. And in Egypt, we always start a presentation by talking about its historical background. Actually, I don't think that the sudden cardiac death is a new phenomenon. You see, it was a case of sudden cardiac death that started the whole sport events, the greatest of all, the Olympics. This Greek soldier ran 42.195 meters from Marathon to Athens to announce the victory of the Greek over the Persian. He said one word, we won, and then he collapsed. To commemorate his memory, the Olympics were held ever since. That was like 3,000 years ago. So it was a case of sudden cardiac death that led to the birth of sport itself. It's not at all a new phenomenon. Moreover, our ancestors, our old physicians, as Galen and Hippocrates, they had an idea that athletes are abnormal subjects and they tend to die in an abnormal way. Strangely, this opinion persisted up to the 19th century, where you find citation like this: the dangers of exercise dominated till the 19th century, maybe because the diagnostic techniques which they have, the investigational technique, were mainly the stethoscope and percussion. And they led to erroneous diagnosis of pathological heart condition versus physiological adaptation. For example, resting bradycardia was diagnosed as conduction abnormality, cardiac enlargement was diagnosed as dilated cardiomyopathy, and functional flow murmur were diagnosed as valvular heart disease. The Demar dilemma, or the Demar affair, this guy won the marathon race 7 times in a row, and he had a 5 years hiatus from sports on behalf of his doctors and the physicians who advised him to abstain from sports because it's very dangerous for his heart. Actually, the classification of sudden death in athletes could either direct or indirect. The direct is usually traumatic, the indirect is atraumatic. Mostly, the indirect are cardiac in origin. Very small number of indirect causes of sudden death are non-cardiac, like the heat stroke, the CVA, pulmonary embolism, drug abuse. From 1931 to 1986, the direct causes dominated sudden cardiac death by 2 to 1. From 1982 to the present day, this has reversed, with indirect causes having the upper hand by 2 to 1.
Sudden cardiac death is a non-traumatic, non-violent, unexpected death due to cardiac causes within 1 hour after the onset of symptoms and occurring within 1 hour of sport participation. This is one of the definitions we have for sudden cardiac death, because even a sudden cardiac death in the general population tend to have somehow a diverse definition. There is no universal definition. Actually, the precise incidence is not known, as my colleague pointed out. The current incidence is not accurate, as it is derived from surveys and non-mandatory reporting system that usually underestimates the true incidence, and very few reliable studies exist. For example, Maron et al. In 1998, using Minnesota Health Survey athletes and using the mandatory insurance for catastrophic death as a reporting system, he reported the rate of 1 every 200,000 participants annually. In 2009, he used a different reporting system of sudden cardiac death using the news, the media, the internet, and the direct reports, and he came out with 1 to every 164,000 participants annually. Eckert, in 2004, using the military recruits, he studied the military recruits, and he ended up with 1 to every 9,000 recruits annually. So the estimated incidence is somewhere between 1 to 2 or 1 to 4, as my colleague pointed out, every 100,000 per year. However, even such a small number, this is a very small number, but even such a small number, due to the media and legal implication, make these effects outstanding and exaggerated. The sports that are engaged in the time of sudden death, as my colleague also pointed out, football comes second to soccer is very low. The football here is, because this is an American paper, the football is it's not the soccer we know, it's not the football we know, it's the American football. I usually like to have a different classification for sudden cardiac death. I usually classify it into age, and I classify it geographically, because certain areas in the world tend to have a special prevalence of a certain disease. For example, below 35 years, the cause is usually congenital, whereas above 35 years, the cause is usually acquired. Geographically, in North America, the most common cause is hypertrophic cardiomyopathy. In Italy, the most common cause, and especially in the Veneto region, is arrhythmogenic right ventricular dysplasia. In Germany, the most common cause is myocarditis. And in China, the most common cause is Marfan syndrome. In Africa and the Middle East, the most common cause is not yet to be established. We don't have sufficient data to end up with and of course, all these common causes are just arbitrary, and they are not exclusive. Of course, the most common cause is always the hypertrophic cardiomyopathy. The coronary anomalies, I will not be discussing this, because actually they are only to be discovered with an invasive investigation. You cannot discover it with any non-invasive investigation, the coronary anomaly. Whereas hypertrophic cardiomyopathy is mainly the enlargement or thickening of the septum, sometimes to the extent that it would obstruct the left ventricular outflow tracts. It's a genetic disease which is transmitted as autosomal dominant. Its prevalence is 1 in every 500 in the general population, and its incidence of 2 to 4 per year in adults, 4 to 6 years in children and adolescents. Causes of death is usually due to ventricular tachyarrhythmia and myocardial ischemia. Of course, if you screen for hypertrophic cardiomyopathy, you should always depend on the personal history, the symptoms, the family history. If there is a family history of sudden cardiac death below the age of 40, chest pain, syncope, palpitation, fatigue, all of these symptoms should be taken very seriously. The murmurs where you hear is a dynamic murmur. It tends to decrease and increase in intensity according to the posture of the patient. But the problem is, the caveat is, it's not that simple, because most athletes are asymptomatic, and their sentinel event is usually a sudden cardiac death. Estimated that only 21% of athletes with hypertrophic cardiomyopathy have signs of symptoms. The ECG is non-specific. You see a wide array of abnormalities.
there is no specificity for hypertrophic cardiomyopathy. Echocardiography is the gold standard, although sometimes there is a gray zone between hypertrophic cardiomyopathy and athletic heart. Sometimes others have suggested when you have a gray zone between hypertrophic cardiomyopathy and athletic heart, that either you do a genetic test or you take just you decondition the athlete. He must stop sports for a certain period of time, and if it's athletic heart, then the septum will regress in thickness. For patient with hypertrophic cardiomyopathy, he shouldn't play on a competitive level because it's too dangerous for him. That's what the 36 PETHIDA recommendation said. Because there is no single clinical, morphological, or electrophysiological feature has been found to be a reliable predictor of sudden cardiac death. Even treatment-wise, whatever you do, you don't prevent sudden cardiac death, whether it is an alcohol ablation, any kind of, in the old days, like 10 years ago, we used to put a graft stent in the LAD to obstruct the septal branches, but they never do prevent sudden cardiac death. They ameliorate symptoms only. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia is a disorder of the heart. It's characterized by the right ventricle is filled with fatty tissues, leading to ventricular arrhythmia, usually lethal. In Italy, it accounts for 22%, especially in the Veneto region. This is an MRI of right ventricular, arrhythmogenic right ventricular dysplasia, showing the fibrous tissue in the right ventricle. Individuals affected are usually asymptomatic and many go unrecognized. The diagnostic criteria, patient family history of arrhythmia, of course, or of sudden cardiac death, the appearance on the function of the right ventricle, and the presence of arrhythmia, and the presence of depolarization and repolarization abnormalities on the ECG, which is also non-specific. And again, athletes with right ventricular dysplasia should be abstained from or prevented from competing in the guidelines, or it's not mainly guidelines because they were never based on randomized control trial, on the let's just call them a general consensus or expert opinions. They are advised such individuals to go to low intensity sports such as bowling, golf and billiard. They shouldn't play football at all. Myocarditis is very difficult to diagnose actually. The exact incidence is unknown, and viral infection underlie the most cases, and the exact diagnosis is done by endomyocardial biopsy. Sometimes viral testing and all of that stuff will not help. Clinical findings is non-specific: fatigue, dyspnea, fever, palpitation, syncope, heart failure. And the management is athlete with known or suspected myocarditis should abstain from all competitive sport for at least 6 months. And he should be allowed to return only if there is a complete recovery, there is cessation of arrhythmia, and there is normalization of cardiac dimension. Only then that he is considered to return to the field safely. And Marfan syndrome, we all know it, with its characteristic stigma. It's the underlying disorder is a cystic medial necrosis with result of dilatation of the proximal aorta. And we all know the features of Marfan syndrome. Echocardiography is very helpful in the diagnosis of an evaluation of Marfan syndrome. And patients with Marfan syndrome should be always judged medically ineligible for competition. The most common valvular heart disease studied, and this is also, it's in the expert opinion of the general consensus that was written in the literature, they discussed valvular stenosis by cuspid aortic stenosis. They don't have lots of rheumatic heart disease as we do, so I think it's going to be different because some of our athletes do have rheumatic heart disease and they go unrecognized and undiagnosed until they have seen by somebody, auscultation, echocardiography. So we don't have data about rheumatic heart disease. Accounts for 4% of sudden cardiac death. Clinical finding includes fatigue and dyspnea, lightheadedness, dizziness, chest pain, or it could be completely asymptomatic. The guideline, it says that athletes with mild aortic stenosis with a mean systolic pressure gradient that's measured by the echo Doppler,
can participate in all competitive sports, whereas those with moderate aortic stenosis can participate in low to moderate exercise, but only in the absence of left ventricular hypertrophy or strain on the ECG, ischemia or arrhythmia. The management, those with symptoms or severe aortic stenosis should be prohibited to participate in competitive sports. What about the PMCA? Do you think we have now plethora of recommendations? There is no universal consensus. Some do use the ECG, some do use the echo, some do a urine analysis, some do it every year, some do it every couple of years. There is no general consensus concerning the presence of a universal guidelines or universal PMCA. Mainly because the no outcome-based study exists on the effectiveness of pre-participation physical education. The American Heart Association recommended detailed history, and the history is very taking. It's very important. It's very crucial in any designed pre-competition medical assessment. The fourth edition of the pre-competition physical education monograph endorses the AHA recommendation, but it adds on it several questions in the questionnaire in the history taking. For example, in the family history, it always stresses on the presence of premature death in a family history before the age of 40 or 50 due to the presence of heart disease in one or more relatives. Whether there is a disability from heart disease in a close relative below the age of 50, whether there is a specific condition of certain cardiac condition in a family member, whether hypertrophic, dilated cardiomyopathy, channelopathies, or Marfan syndrome, or any clinical important arrhythmia. The PPE monograph, the fourth edition, added several questions to that, which was a bit easier for the athlete or the athlete family to answer. Did your heart even race or ever race or skip beats? Has your doctor ever ordered tests for your heart? Have you ever had an unexplained seizure? Do you get more tired or short of breath more quickly, etc.? These questions are thought to be helpful. They are a little bit more elaborated to help the athlete to understand the question itself. Italy has been a pioneer in screening athletes. They have been screening athletes since 1971. We're over 5 million up now screened. They undergo a yearly examination, including history, examination, urine analysis, ECG, sometimes stress, respiratory function test. The Lausanne recommendation for the International Olympic Medical Committee in 2004 recommended a 2-yearly screen of all athletes under 35 years old. This protocol is designed on a 2-step, which you proceed to step 2 only if step 1 is positive. Step 1 would include a personal history, a past history, family history, examination, palpation, auscultation, blood pressure, and ECG. If step 1 is positive, further testing are needed according to the finding in step 1. Usually would include a stress ECG, echocardiography, Holter monitoring, multi-slice CT, anything. In North America, the American College, American Heart Association, they recommended examination should be mandatory and that it should history and clinical examination conducted every 2 years, annual blood pressure measurement, but ECG is not routinely used. And actually they do have a rationale for not using an ECG. In Australia, screening is not mandatory. Elite athlete is regularly screened. There are no specific protocol found. History, clinical examination, and ECG. What we do in Egypt is we follow the instruction by the FIFA, usually in different sports federation. We usually, for all our medical athletes, we have, for all our athletes, we have like a medical file in which there is complete personal history, including family history, ECG, and usually an echo for the national team. Actually, the problem with the pre-competition medical assessment is all about money. Medicine now costs a lot. That's the problem.
the difference between the different protocols used by the Americans and the European is based on economical factors. The Americans say that it cost about $80,000 to discover only one patient using an ECG. The only way where you can get a free medical exam is in the airport. You go, you get a free scan, maybe you get a breast exam, and if you mention the word Al-Qaeda, which in Arabic means the base, you will get a free colonoscope. The American Heart Association have a rationale of sudden cardiac death that it's a low incidence, that's why they don't use an ECG. They have certain criticism on the Corrado study, saying that it was not properly controlled and that 7% false positive rate in the Italian study was an ECG. Studies in US using ECG at PPE reports 10 to 25 abnormal ECG requiring further evaluation. And study at Harvard over 3 years adding ECG to screening had 16.9 false positive results. That's one of the many rationale for them why they don't use an ECG. Actually, in the Corrado study, there was 44% of disqualification. Athletes were disqualified from high blood pressure, valvular heart disease, which all could be identified without an ECG. Unclear from data how many of the cardiomyopathies were diagnosed from history versus examination versus ECG. You cannot know that by reading the article. There is a decrease in death rate from cardiomyopathy during the study period, mainly due to arrhythmogenic right ventricular dysplasia discovery, not hypertrophic cardiomyopathy. And 24 out of the 55 athletes who died during the study period had one or more positive finding: family history, palpitation, syncope, chest pain, murmur, or ECG finding. To conclude, 44% of the disqualification were from high blood pressure, valvular heart disease, all could be identified without an ECG. And in an era of modern diagnostic investigation, the history and physical examination are very crucial and still prove to be very valuable. The addition of an ECG is beneficial, very beneficial, and I don't think it's that costly in Egypt. In case of doubt, always refer a case to a cardiologist. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for the excellent presentations. My dear colleagues, you can now understand the situation is both demanding and complex. Let me remind all participants that questions from the floor should be specific to the topic only. I now open the floor to questions. Thank you very much for the opportunity. And Dr. Yase, thanks for that joke to have a free medical exam at the airport. The various presentations were very academic and straight to the point. And after listening to several of such, I'm personally involved in some practical work back home in Ghana. Cardiac screening, finding pathologies. And then the critical point is how to disqualify a player. Now, ECG will tell you, you probably have a voltage criteria for left ventricular hypertrophy. Deep T-wave inversions, these are pointing to pathology. You probably do an echo, tells you the player has a maximum left ventricular wall thickness of 16. Player is asymptomatic, key player for his club, and sometimes national team. At what point can I tell my coach that this player should not play? This is where I want us to take a decision, and that we, the physicians involved directly with these players, will have some backing. Because trust me, in my country, if the player doesn't have any symptoms, and you do all the fanciful things, this is what they will tell me, ECG, echo, they will tell you you are the only person who understands them. There's no symptom.
we will need some policy, some backing to be able to make such decisions. And the other thing I just want to mention, Maria, is the fact that from the work I've done so far, it's extremely important to always have an echo. And like you mentioned, because most ECGs I would do will come out quite normal. But you proceed to do an echocardiography, and it comes up with so many things, you realize that you will need to be doing interventions. The other thing I need to propose is, we've heard literature over and over that we blacks, when it comes to sudden cardiac death among sports persons, the blacks are leading. I'm not too sure if we have a sudden cardiac death registry. Maybe CAF Medical Committee should be able to help us with this. And if it's not there, I think we would be in the position, all of us here, to make sure we have a sudden cardiac death registry, which will inform decisions. Thank you. Yep, thank you. Thank you very much for your intervention. I think you point out something very, very important for all of us. There are a number of athletes with abnormal electrocardiogram. Really very often. We think that these abnormalities maybe are in relation with probably incomplete penetrance of the mutation in relation with one of these cardiomyopathies. But when we do the echocardiography, we really don't find definite changes in the echocardiography. We can't say the player have the disease. We complete the investigation doing Holter, doing a stress ECG. The player is asymptomatic, no family history. We don't see any arrhythmias, no changes in the electrocardiogram during an exercise. And we do a cardiac MRI that demonstrates no fibrosis, no any feature of hypertrophic cardiomyopathy. In these cases, we have what we call a gray case. So the suspicion is that this player may have an underlying cardiac, may have a mutation, but so far, this player doesn't demonstrate the feature of the disease. We can't disqualify them. Actually, they have to continue playing, but they need surveillance. They need cardiac follow-up. We have all these cases under surveillance, under cardiology follow-up. We have so far close to 40 players in this situation, and many of them, with the time, during the follow-up, the feature of the disease appeared. So they start to demonstrate the complete phenotype of the hypertrophic cardiomyopathy. Maybe 1 year, 2 years later, the echocardiography is completely different and the phenotype is already demonstrated. This is the time for the disqualification, not before. What we are doing in hospital also is we need to inform both the player and the club that there is some abnormality, because we really don't know if these changes in the electrocardiogram that maybe are consistent with an incomplete penetrance of the mutation may increase the risk for ventricular arrhythmias in these players. Hypertrophic cardiomyopathy, for example, is a condition in which, yes, the mutation, the genetic mutation, predisposed to sudden cardiac death, arrhythmic sudden cardiac death, even without any structural changes. So we really don't know if only because the electrocardiogram is abnormal, the player may have a greater risk of a ventricular arrhythmias. We don't have criteria to disqualify the player, but we need to advise the player and the club that the electrocardiogram is abnormal, that as a result of this abnormality, there may be an increase in the risk of arrhythmic event, and we recommend always, of course, to have an AED during all the training sessions with these players. But I think it's important to make an informed consent decision in the whole team, the doctor, the team physician, the player, and the club. Everybody needs to acknowledge these circumstances. I think this is the key point. My name is Brigar Moazu. I'm from Nigeria. For many of us that have been involved in football,
sudden cardiac death has been provided tragic experiences. The observation that in North Africa, the commonest cause is hypertrophic cardiomyopathy. I believe there is a racial element that even in North Africa, most of the incidences involve blacks. In Africa, Nigeria has the highest incidence of sudden cardiac death in the last 10 years. And for many of the prominent incidences, we undertook to determine the actual cause of deaths. And all of them, the 5 that we actually did biopsy, came out with hypertrophic cardiomyopathy. So I think we can assume that even in Africa, hypertrophic cardiomyopathy is likely to be the leading cause of sudden cardiac death among our footballers. Thank you. And then reacting to my friend from Ghana, many of the federations has a robust system of PCMA. I think the bottom line, learning from FIFA and CAF, is that the lesson should be, in my opinion, once you have a player, whether playing for the national team, for a club, that has evidence of hypertrophic cardiomyopathy, it means he has a chance to die on the pitch of play. And it will be in the interest of the player, the federation, and any other one in that country that the player is so advised that it's not safe for him to play football. Thank you. You would like to comment? You cannot say that the hypertrophic cardiomyopathy is responsible for the majority of sudden cardiac death that occurred in athletes in Africa, because we don't have sufficient data to support this claim. Yet, I know you're referring to the case of Marc-Vivien Foé, because his post-mortem analysis revealed that he had hypertrophic cardiomyopathy. We had also a player here in Egypt who also had hypertrophic cardiomyopathy and caused sudden cardiac death, but we don't have sufficient data to support this claim. Maybe it is and maybe not. We don't yet know, because as you know, most of the players who collapsed during playing, there was no post-mortem biopsies done, so we don't really know. Even in our player who collapsed here in Egypt, we assumed that it was a case of hypertrophic cardiomyopathy, because one of his relatives, a couple of years later, he collapsed, and he had an echo showing that he had hypertrophic cardiomyopathy. So we assumed that he also, his nephew also had hypertrophic cardiomyopathy. But we don't really have sufficient data to support this claim as a primary cause of sudden cardiac death in North Africa or in Africa. Just to add on to that, I think you'll see that the landscape is changing every 10 years. What we try to profess or try to zero in keeps changing every 10 years because of collection of data, because sports is now taking these issues more seriously, and it's very difficult to turn around and say that this is the majority of the causes for that, you know. One example is, like, for example, international sports federations do not maintain a registry of deaths. They do not maintain a registry of deaths. FIFA is the only one that has initiated now and maintains a registry of deaths. And the cause of death above 35 years of age is no more what it used to be. There's a total change. And it might surprise you that one of the commonest causes after 35 is no more coronary heart disease, it's carditis. So the landscapes are changing. I think as we go on, we'll get more closer to the situations. Yes, Hakim. Thank you. Hakim Shahabi, Espetar. I'm going to catch the chance to talk in French because we can talk in French here.
Je voulais simplement relever ce que le professeur Yasser Abdelrahman a précisé par rapport à la polémique ou les controverses entre ce que font les cardiologues en Amérique du Nord et puis ce que font les cardiologues en Europe ou en Afrique. Je pense qu'il est très important de comprendre qu'on s'adresse à des médecins de terrain, qu'on s'adresse à des sportifs de haut niveau, des professionnels aussi, et que d'exclure l'électrocardiogramme d'un examen clinique pour des coûts, je peux le comprendre pour une population générale. Par contre, pour des professionnels et pour des membres d'équipe nationale, je crois que c'est très dangereux. Lorsqu'on est médecin de terrain, on ne peut pas prendre ce risque. Donc je pense qu'il faut, plutôt que de dire que ça a un coût important, trouver les moyens financiers pour que l'ensemble des footballeurs africains professionnels de haut niveau puissent bénéficier de cet électrocardiogramme qui n'est pas forcément fait partout. Mais je pense que c'est plutôt à la recherche des moyens financiers plutôt que de dire suivons l'exemple américain, puisque sur le terrain, c'est extrêmement dangereux de prendre cette attitude. Merci. Yes, I completely agree. It's very important the accurate interpretation of the ECG of athletes, and this is not an easy tool. There is an important need of education in the appropriate interpretation of the ECG of athletes, because this is essential. En venant ici participer à ce magnifique congrès, et surtout en vue de cette séance de cardiologie, je pensais sincèrement entendre parler presque pratiquement que du cœur du footballeur africain. Et je crois que ça reste un mystère et un secret, et c'est probablement de la responsabilité de la commission médicale de la CAF de trouver les chemins de mieux comprendre le cœur du footballeur africain et de trouver les solutions pour la prévention et pour le traitement. La FIFA avait fait les premiers pas, déjà depuis 2009, avec une première étude à l'occasion d'une compétition qui a eu lieu à Alger, le championnat d'Afrique des moins de 17 ans, où nous avions examiné par examen clinique, ECG et échocardiographie 160 jeunes footballeurs africains de différentes ethnies. Ça a fait l'effet d'un papier intéressant sur le British Journal et ensuite aussi sur le Jack, qui s'est vraiment intéressé sur les résultats de l'analyse ECG de ses premiers résultats sur le footballeur africain. Nous avions aussi poursuivi par une étude très intéressante qui s'est déroulée chez mon ami le docteur Cyril Mouyopa à Libreville au Gabon, où nous avons examiné avec l'équipe de Pelicia et de Chris Schmidt de l'Université de Zurich 200 footballeurs du Gabon, et avec aussi une publication extrêmement intéressante sur les possibilités de réaliser une étude réelle du cœur du footballeur africain localement. Le deuxième point de mon commentaire, c'est en fait de répondre un peu à la question posée par notre collègue d'Aspeta sur l'opportunité d'ajouter l'échocardiographie à l'ECG. Je crois que du point de vue scientifique tout au moins, il faut aller jusqu'au bout. Et nous ne sommes pas arrêtés à l'échocardiographie, puisqu'avec le FMAP, nous avons lancé une étude à Alger sur l'utilisation de l'IRM cardiaque comme ajout à cet élément, surtout à propos du point qu'a soulevé Dato Singh sur les myocardites, qui est un problème de plus en plus d'actualité. Et nous avons entamé cette étude et nous avons fait une première étude pilote sur l'équipe nationale féminine, et je parle avec l'autorité de mon ami et collègue le Dr Ali Ghirdah, qui est responsable de la commission médicale de la Fédération algérienne de football, une première étude sur l'équipe nationale féminine qui est extrêmement intéressante
Pour vous dire les premiers résultats préliminaires, nous avons eu 2 joueuses pour lesquelles nous avons confirmé un diagnostic d'exclusion par l'échocardiographie et une joueuse où il n'est rien apparu ni à l'ECG ni à l'écho, mais à l'IRM cardiaque et qui a dû bénéficier d'un arrêt sportif. Donc, le cœur du footballeur africain pose de gros problèmes et je crois que c'est à nous ici, dans cette assistance, de nous en occuper. Merci. Well, thank you very much, Dr. Zugini. Actually, the reason the echocardiogram is not used universally because there is no evidence based behind its use. Maybe there is some personal experience or expert opinion, but that's classified as Class C, which is not seriously taken. That's why most of the European Society of Cardiology, the American Heart Association, they don't advise the use of an echocardiogram. And the FIFA has taken it a step forward with the implication of the use of the echocardiogram. But medically speaking, that's a truly step forward because you cannot even, when the Americans are arguing against the use of an ECG, they do have a rationale. There is no evidence base behind it because there were none of the studies were organizedly or designed. That's why the use of a cardiac MRI is certainly a step beyond that. It's impractical, completely expensive, and there is no evidence base behind it at all. With all due respect to the pilot study, but it's not sufficient to grant evidence based to implement it. That's the fact it is. And now we have the ECG and the echo for the players. I think that would be enough. That's even a step forward. That's all. I want to comment. As I mentioned in the morning session, that BCMA, which it is usually asked by CAF for all competition on different ages, they put it for the several years in the computer, and they are closed to the computer, not allowed to anyone to go further to analyze. Yes, we have no map for the echocardiography of the player of Africa. We have no ECG pattern. It is individual study. For you study, Yasser study, other study, but for whole under 17, under 20, all this data, I think, and the president of the medical committee sitting here, I ask him, please get out of the data, let us to have committee to manipulate all these results and to put it in research and to put it our map for echocardiography, for biological and everything. No way to put it all the data of PCMA computer and the close for what? That is why I ask him to get now and permission to get all these results for the another groups, and I think the KIA is now coordinator to all that, and to have different group, the group of cardiology, group of orthopedic, and the group, and next time you will have a good map and you have a good situation of all the African player, not only ECG, echo, and everything. And maybe at the end, maybe it is once per life echocardiography, maybe MRI, but there is a practical evidence and scientific evidence. MRI is not usually, it is the first priority. That is why I beg and I ask Mr. Adam to get out of all this data out of the computer, and you must study. Thank you very much. Oui. Je suis le docteur Mouyopa du Gabon. Je voudrais remercier les 3 orateurs pour la qualité des enseignements qui, de mon point de vue, vont énormément contribuer à la prévention de la mort subite sur nos stades. Ma question s'adresse au docteur Maria. En 2010, après une série de morts subites sur nos stades au Gabon, la Fédération gabonaise a imposé la pratique du PCMA. Et je confirme là, les résultats que vous annoncez en matière d'ECG, par exemple,
sont à quelques différences près les mêmes que nous voyons au Gabon. Et la commission ad hoc que je préside au niveau de la fédération a eu à déclarer d'inaptitude à 2 cas de syndrome de Wolff-Parkinson-White chez des jeunes asymptomatiques. Mais c'était sur la base des recommandations européennes. Mais entre-temps, je crois que ça a été remis en cause. Alors, je voudrais partager avec vous votre expérience. Est-ce que actuellement, devant un syndrome de Wolff asymptomatique chez un jeune footballeur, chez qui on ne peut pas faire une exploration électrophysiologique, qu'est-ce que vous faites? Vous le déclarez inapte ou qu'est-ce que vous faites? Ou bien vous le surveillez et qu'il continue à jouer? Merci. I understand. So the question is about a Wolff-Parkinson-White syndrome, patient with the electrocardiograph manifestation, because of course, if the patient has a Wolff-Parkinson-White, you know it because there is a pre-excitation in the electrocardiogram. He may present symptoms or not. Of course, if he presents symptoms, the electrophysiological study should be done. If the patient is asymptomatic, the first approach should be to do an exercise test. If the pre-excitation in the resting ECG disappears during the exercise test, this is normally in relation with a low-risk Wolff-Parkinson-White. There is no consensus on how to manage this athlete. So it is recommended to do ablation in all of them. But in those where the risk is low, if you don't have the possibility to do the electrophysiological study and the patient is asymptomatic, disappear the pre-excitation during the stress ECG, it may be safe to allow them to compete without doing anything else. This is recommended in the guidelines for managing athletes with cardiovascular condition. You can read it. There is a new update from 2015 from the American Heart Association. So I think this approach for us is okay. If the patient is asymptomatic, pre-excitation disappears during the exercise, you can let them play without doing the electrophysiological study and the ablation if you don't have the resource easy. I'm not sure if this reply your question. This question is, I don't have accessibility to ECGs or any other modality to investigate the players' easy. How does he function as a team physician? C'est une excitation permanente. Sorry. Je disais que c'était des cas d'excitation permanente, donc à l'effort et au repos. Et on l'a déclaré inapte. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on s'en veut un peu, parce qu'on ne peut pas l'explorer, on ne peut pas l'évacuer en Europe pour faire des explorations. Alors ce jeune joueur, on le garde inapte, ou bien est-ce que sous certaines surveillances, on peut l'autoriser à continuer à jouer, puisqu'il n'y a pas de consensus en fait. My dear, to get out the player out of the list, it is not easy decision. But if you look for your athletes, first, he has fatigue or not. He has breathlessness or not. He cannot continue the game or not. He has tachycardia or not. So look for the history of the player before he play and after he play. So ECG, it is the last one. If disease symptom continue, you can do ECG. Secondly, blood picture, it is easy. If you examine him by stethoscope, you may hear if there's something galoprism over the heart. So it is not easy goal that you get out. No, especially as a professional player and take money from his club, it is not easy goal. So put your eye and examine every symptom very strictly. Very strictly. So, and put it in a list. In a list, fatigue, dyspnea, tachycardia, everything, put it and then analyze. But not to take decision, get out. Not, it is easy and very dangerous, and you are finish his life, sport life, and not easy. So please be aware about that. One last question.
Who's having the mic? Okay, fine. Thank you, Mr. Chairman. Excellent presentation by the three cardiologists. A difficult topic handled very, very professionally. Medical students of today, physicians of today are accused of not being very competent in history taking and examination, relying too much on investigations. And the reason I mention this is referring to football. 46 years ago, plus minus, in the early 70s, there was a player in the English league called Asa Hartford, and at that time was approached by Leeds United to buy him. And the press reported the issue as the test failed because he had a hole in the heart. I'm not too sure what that actually meant, but it was in the press. Subsequently, Manchester City bought him, and he played on for them for many, many, many years. Now, all I need to know is, are we relying too much on investigations now, or the investigations of 46 years ago and now differs? The management differs? Just a comment, please. Thank you. Would you like to comment? I think there are growing scientific evidence involving the role of the electrocardiogram in the diagnosis of cardiac condition, underlying cardiac conditions. I present to you some papers. The first one is from 2010, second one 2013, third one 2014, and I already told you last year we had a new consensus meeting that now is under publication with an expert consensus on how to better do the interpretation of athletes. So in the last 6 years, the evidence, the scientific evidence regarding the role of the electrocardiography is growing. I think we have to rely in the electrocardiography. It's a very important tool for us, and is require a very high expertise for all the team physicians and sport doctors dealing with athletes. It's necessary to have a high skill in the reading and interpretation of electrocardiogram, and we have to rely on the symptoms, in this test. Should we rely only in the test? No. We may have a normal electrocardiogram, but the player may have symptoms. So we need to be very careful. The player has symptoms, let's go to see what happened. The player may have a coronary artery disease or an abnormal coronary artery implantation or a congenital abnormality, but the ECG can be normal. So we still need to do further investigation. Normal ECG, no symptoms, but family history of sudden cardiac death of the father of the player who died at 35 years old. Shall I do something? Yes. You have to do something else. You don't rely on an asymptomatic athlete, normal ECG, if the family history is positive. Look for some console cardiomyopathy or, most specifically, ion channel disease. Because sometimes the ECG can be normal, but still the player may have a long QT syndrome, a Brugada syndrome, and only under certain circumstances you will see the abnormality in the electrocardiogram. So keep going, look more. Polymorphic ventricular tachycardia during exercise. So we need to do further investigations. I think it's a comprehensive evaluation of the athlete, starting by the history, family, personal, physical examination, and the ECG, which is going to be the beginning on the decision-making process on how to continue investigating this athlete. We can include or not the echocardiography depending on the possibility of our resources. I think it is clear, I agree with my colleague, still there is not enough scientific evidence to recommend the echocardiography to everybody, because science always have something important in mind, and is the efficiency and cost efficiency of the test. One echocardiography is really very expensive. Maybe in some countries, like in very poor countries, one of the attendees was doing reference in the previous session about this, they have limitation to have access to some resources, like the echocardiography. Or they have limited money, and they have to decide what to do with this money. Shall I do
screening including echocardiography in all the football players in first division only? Or can I do a screening including only the ECG in all the football players in the country? Which is most cost efficient? I think depending on the circumstances is also something that should be evaluated. We have the resources in hospital, and as far as we can, I think almost one echocardiography should be including as a routine. But in the same way, we cannot rely only in the tests. We have to rely in the comprehensive evaluation of the athletes. I agree entirely with you, but just to make a statement. Sorry, I agree entirely with you. I also will go your route. But would you rather be a player in 1972 with a problem or be a player today? Well, in 1972, I think only in Italy they were doing some kind of screening even without an ECG. But I think we are lucky. We are in the 21st century. Our players now have access to the scientific knowledge. We don't need very sophisticated tests. ECG is a test very simple that was discovered many years ago and has demonstrated to be very efficient in the recognition of athletes at risk. So I think it's the most important thing that we can offer to the players in the 21st century. Okay, as chairman, I'll just will not entertain any more questions, but I think the take-home message is very simple. I've been a team physician, and then now I'm responsible for a confederation for 32 years. I'm still with my parent club. All that I've learned in football in these 32 years is make life simple as a professional. And the take-home message is screen your players who are at risk, that's history taking. Those who are at risk, an ECG. And if you do not know how to read an ECG, which more than 50% of the team physicians do not know how to read an ECG, I would suggest that you educate yourself in this process. And last but not least, the most important thing is if you find any abnormality or you suspect an abnormality, please refer it to your next guru, and that is the cardiologist. And preferably a cardiology who is dealing with athletes. So make life very simple. And then I would like to urge CAF that, we spend a lot of money in lots of organizations. We throw money away on food, expensive diet. We have come here to learn. We don't need a big, rich menu for lunch. But if we can, I just found out that an ECG machine costs anything between $5,000 to a maximum of $10,000. I'm sure that CAF can invest that amount of money in each of the 52 federations such that they could do their basic operative medical practice, that is at this screen at risk players. I think that should be the first step. Thank you very much, and lunch is being served. We shall come, we have lunch now, and we come at 3 o'clock exactly. Lunch now, and we come back at 3 o'clock exactly. Thank you, Professor. Sorry, from 1 to 3, we have lunch in Omar Cafe. Omar Cafe is where we took breakfast this morning. Also, dinner will be at the same place. Please, for those who have their posters, may we kindly ask you to bring them after lunch, please. Secondly, for those who have not yet received their Adidas bag, they should pass in room 264 to collect during the lunch break their Adidas bag. Thank you.